Good evening, guys. Welcome back at this moment with you, Ethical Odysseus. Again, I really appreciate you guys for coming in. First of all, I wanted to give my greetings to all. This is the topic today, as you see the title there. It says, just a second, if you don't mind. Today, the topic is about, of course, today is December 9th, 2020. For US, but in other countries it's already 10. So today is the continuous threats upon Greater Equatoria. I mean, that's what I wanted to talk about today. Unfortunately, I was supposed to talk about the speech of Riek Machar, but unfortunately, we will leave that for the next time, because we wanted to delve into it and make sure we kind of like dissect it or analyze it in a way of what is the topic about. And today we have a guest also with me, CJ, and then if anybody else wanted to come in later. But let me start with my greetings to you guys, my fellow Equatorians. Greetings to FIM, Equatoria Salvation Council and Diaspora. To all my fellow Equatorian revolutionary brothers and sisters, greetings in the name of justice, accountability, and equal rights. Greetings in the name of Equatorian nationalism. Greetings in the name of Equatorian unity. Greetings in the name of our people struggle. Greeting in the name of hope, future for our people and new Equatoria. And again, I welcome you, my brothers and sisters, for coming here and taking your time and effort to come and listen. It's just going to be a very important topic today, and I'm going to focus on something very important. Of course, like you see me all the time, I talk about Equatoria. I don't have anything else to talk about. I don't care about that regime because I don't believe there is a government. And like I always say, that regime is just there, illegally, illegitimately. They took power from the people by us voting as the people of South Sudan. They betrayed us, and now they are hijacking even the capital of Equatoria, Juba. And I don't know how any Equatorian will accept such an idea that we must continue to be one country and one idea of, oh, we are a nation and a government that we didn't even vote for them. We didn't even choose them, So it's really sad if this is how some people will believe that they accept oppression to be occupied and abused by this tyrannical regime. So if you know, the conflict is always increasing, always getting complicated because of the weakness. Again, I would say of the weakness of our so-called leaders. I don't care where they are. Most of them, they all belong to the SPLM. Even if they're IO or they're SPLM, former SPLM, they are all the reason why today we, especially Equatorians, are suffering because of this ridiculous behavior and ridiculous actions that these guys are leaving it on us. So imagine, our people are displaced, and today, this month is December. Of course, December is the month where Christmas will be soon followed. It's the most important months in the year. Before the end of the year is the months that people celebrate Christmas around the world, and some other people celebrate different religious holidays. But if you look at it in another term, our people are in Christmas. How many Christmas have been passed through since, and they're still going to this condition of oppression, abuse, racist. I mean, all these tribal mentality that run the whole country. So you see, this thing is becoming unacceptable. Some people, they wanted you just to let it go and let the other people take it. And I'll tell you something.
Right now, as we speaking, for us, those who are spoken, now they begin to threat us. And I'll tell you straight up, they are threatening us by any means necessary. But guess what? They can never get anywhere because they can do whatever they want. The threat that they're doing now is just ridiculous. They think they're gonna silence us because we speak about Equatoria. This is my homeland. It doesn't matter. I'm just one person. But Equatoria is bigger than me. Equatoria does not die if I died. Equatoria does not stop if I stop. Equatoria will never cease to exist if I don't exist anymore. So I say this message to my brothers and sisters of Equatoria who are listening right now. You need to take action. You need to be very tough. You need to be very vigilant. The enemy are closer than we can think. The enemies, we opened the door for them, and today they are playing the game of that we are all South Sudanese, when in reality they are abusing us. They are continue dividing us. Their regime is a tribal regime who focus only to destroy, devastate, and disintegrate the whole tribes of Equatoria into a point that we don't even stand as Equatorian. So for me, I say to you, my brothers and sisters, we need to take action by any means necessary. That means if it's by taking action with our own hand, taking action through justice, taking action through whatever, because this is no longer an acceptable thing. And for us, the few who speak out, those guys are playing. Those guys are terrified, and now they are doing their best to terrorize us, but they will never. And I'm telling you this, today I was supposed to speak about the IO speech or the sixth annual national whatever topic they wanted to talk, but I will not speak about it today. It was supposed to be today. That's what last time I promised I'll be able to speak on the Riek Machar speech, but it's a long paper that I wanted to, put an exam on it, so it take time. For this time, I just wanted to speak about the condition of Equatoria based on what we are facing. As you know, our people are being displaced day and night. The war is now getting extreme there, and these people are getting armed. The regime of SPLM under the regime council control, which is playing to control us based on the one tribe. And yet, there's some people deny that it's only just Kir and those greedy people who are playing those bad things against the whole South Sudanese, because everyone is suffering, everyone is a victim. But I would say to them, is a lie. It's not all of them are victims, because let me tell you something. The ones who are victim, those who are their homes have been taken away from them. Their homes are renamed in other tribal name, and those are the ones who are being kicked out, violated. Our women getting raped and murdered. Our children have been taken away from us, renamed, all that stuff. And yet they wanted to tell us that we are all suffering. Did Equatoria went and fight in Upper Nile, killed all these Upper Nile people? No. But every time the attack comes in Equatoria, all the same tribe continue arming their own tribe to go and take action inside Equatoria, killing, displacing Equatoria, and yet they wanted to lie to us, telling us that we are all suffering. Those guys, they used to kill each other like crazy. This is their nature. But our nature is not like that. Our nature is not violence. Our nature is not to be displaced. Our nature is not to live lazy. How many laziness? I have to be honest. This area, known Upper Nile, if anything happened, all of them, they run away. They are like nomadic, and this is what we call them, nomadic. They are not people who settle in one place. And yet they say we are hateful. We're not hateful. We have to speak the truth. I don't know, when will we get Equatorian who are still acting like cowards? When will we stop supporting such ridiculous, you know, uh, what do you call the like word saying that, oh, we are all suffering? There is no such thing called we are all suffering. The suffering that is happening in South Sudan is only in one area, and this is actually orchestrated or actually programmed abuse or attack on the Equatorians. If you look at it today, the Equatorians are being targeted for their land, for their minerals, and for their people. Including their people are targeted as they wanted to eliminate us. And yet some Equatorians, they don't want to accept that. They say, no, it can end easily. It's the same. If you don't remember Kokora, what happened in Kokora? Kokora was a reason Equatorian rose up. It doesn't matter if one tribe is the one who took action at that time. But Kokora was already been, people were debating the case of what Equatorian condition in that situation, in that time, in that era when those elders of ours who now, God rest their souls, they're gone. But they were worried about this thing. And they were right. And then some of the people who
didn't care about politics. They took action and they kick out these people who are coming to occupy their land. Today we're repeating the same mistake of Kokora, but this time there's no Kokora. We're silent and we're still like trying to divide, trying to put ourselves like, oh, kulana tabanin, all of us are suffering. There's nobody suffering in that area like Equatorians. Let's be clear. Equatorians have no voice up to this moment. You remember the bishop when he came up and spoke? He spoke about what happened, what happened to his children. I mean, to those civilians after the clash between the SPLM and NAS group. It was what happened. They attacked them, right? They were killed. Yes, brother Francis and brother James, welcome. So they were attacked based on what? They targeted the civilians who are living in those villages who are not even taking arms. They killed them. This is the regime. The same regime used to do the same action or the same behavior in the old time, during the time when we were one Sudan fighting the Arab remnants. They were doing the same behavior, killing and murdering our people, and yet we are silent. Today we see the same thing. They hijack the capital, they hijack the government, and they continue to displace our people, and yet some of us wanted to say that we are all suffering together. It's not only one people, it's the whole country. Let me tell you, before the independence of South Sudan, Jungule was always a conflict zone. They kill each other for cattle. Okay? Equatorians never had that kind of mindset. But now they begin to create this. They're creating this thing on us. Hello, Sister Akelo. Yes, they're doing the same thing again. Committing the same crimes, sending their militia to go and occupy and murder and pillage and do all these things. you know, and yet we don't want to speak about it. Some of those so-called Equatorians who think they know better than others can't even speak bluntly or be brave enough to say this is wrong. Our home is more important than the politics that is being playing in South Sudan. There's no politics. The more these guys are playing politics, the more these guys are becoming powerful. When I say those guys who are playing politics, those are the ones who think they can negotiate their way to end the conflict in South Sudan. They will never. The conflict in South Sudan will continue and messing up, continue to be more aggressive, while the civilians are the most victimized people in this conflict. And those civilians mostly are Equatorians. Right now, population of Equatorians are being displaced everywhere in the world. And yet some people, they don't want to even to accept that. Equatorian brothers who live in the outside, those who don't even care, those who are more opportunists. Even there is some people inside South Sudan who are playing opportunists by selling their brother just for gaining a position with the enemy that is selling him out until they have nothing. Didn't we learn from the Arab remnants? The same thing during the one Sudan, the Arab remnant used to do the same thing. They used to use the weakest among us and put them as a collaborators working with the regime. The same thing in South Africa, the apartheid regime at that time used to do the same thing. Used to use the weakest among the South African to go and manipulate the issue or the case of South Africa. But imagine the people revolt, the people protesting, the people rally. Imagine if we have that heart of South African, regardless what happened today in South Africa. But in that time, if you look, students were protesting, rallying outside, saying we don't want to be under this apartheid regime. They did all their best. They fought in a peaceful and in an intellectual way, to the point that they even have empowered Mandela later to come be the leader of South Africa. But compared to Mandela and our issue, the people knew their purpose. The people knew what is their objective. As a civilians, we have right. We are more powerful than the leaders. We are the one who make leaders, not leaders making us. And unfortunately, Equatorians today, my brothers and sisters, we allow ourselves to be lowered down, while some people will come and hijack and claim to be the leaders just because they have some status. What status they got? They got it from some outsiders, or they got it from somewhere, and they never even did anything within the community in the beginning. The community, when they need them, they say they were there. They were part of the community. They were just sons and daughters of privileged people coming in and just claiming that they were leaders. And some of them even not even privileged. Some of them, they were just opportunists coming in there, hijacking opportunity and becoming leaders. And yet some Equatorians, they would never want to stop seeing the reality that we are the power. You know,
People who live in the West supposed to be more wiser than the people in the back home. Not denigrating them, not undermining them, but I'm just saying people in the ground there, they used to say they don't have much knowledge about how powerful they are. The civilians are more powerful than the regime. The regime is only just living by the thread. They cannot even run the economy right. If you read books of those great thinkers, philosophers of politics, of ideals, the New Age philosophers, you understand what they were talking about. Especially the French Revolution was an example. The French Revolution played a big role of what the people can do, even the word of social contract. These things are part that when people are so knowledgeable and aware, you don't even have to be highly educated to know what's your right. You don't have to have a PhD like those cow mentality calling themselves PhD holders and they can't even run a country. You can control your right, your future, as long as you know what's your right, and you cannot let somebody else take it from you. I wanted to just because I wanted to put this in one important point earlier. I was listening to one of our brother who spoke something trying to justify that the international community, if they recognize that government, that means this is a legit, it's a government. You need to deal with it. No, we are the one who recognize our government. If we don't approve our government, there is no one in the outside can even accept them. The Egyptians, or the Sudanese, the North Sudan, or all these other countries, the Arab Spring, how did it come? Let us go back to the Arab Spring. The people revolt against their dictators. Those guys have lived there for years in those power, like Khartoum, Omar al-Bashir, like Egypt's Hosni Mubarak, like Gaddafi, like Saddam Hussein. What happened to them? Those guys were in power for years. At least they developed the country compared to just South Sudan. South Sudan is not developed in any way, any shape, anyhow. You could see South Sudan is only just almost nothing but a waste. It's like almost worse than a trash can. Have you been in a place Bugulu Kusha or trash can? If you see a trash can, you will know how disgusting, how ugly it looked like. This is what these guys, this SPLM regime, have turned South Sudan into this this country into that kind of category or that condition. The condition of South Sudan now looks uglier by the day, and yet we see some of these so-called leaders can't even dissect or assess how to make the right decision. And yet they wanted to claim that they know how to negotiate, they know how to think, they are very intellectual. Listen, we don't care about intellectuality if you can't bring any solution. We don't want your intellectuals if you're coming to sell us out more to be dead and to be displaced. We need to find a solution. And that solution is not the way how you work. Those guys have no idea. Those guys are only opportunists. Like I say always, they are opportunists. And I'm telling you, one day you will know what I'm saying and you will see these things is happening. Those guys have no clue what they're doing. They just beat around the bush here, and they're giving more power to this illegitimate regime that is called South Sudan. The Egyptians, the Sudanese, the Libyans, the Iraqis, when they revolt against the regime, dictatorial regime of their leaders, those are the young people who came after their generation, the old generation of the 60s and 70s. Those young generation who are mostly educated, college degree holders, or even some of them are high school diploma holders. People who are aware and who are now more able to comprehend and to kind of like debate a situation. Those guys came in and spoke out. And what did they do? They automatically started, saying that we don't want this regime. Their fathers have submitted to the regime. Their parents have submitted to the regime that has been tyrant. They've been abusive to people. How many? I mean, I will tell you, in Syria, there's so many people used to be. If you speak against the regime, you'll be put in a prison for life, and you might die there. So many people who disappeared. Those because the people in the past were so scared of speaking out about their right. But the young generation said, the hell with it. We're not going to be afraid. We're going to fight back for our land, for our people, and for our right. So what they did, they start protesting. Even some of them died. They called themselves martyrs, and they were praising them as martyrs for the sake of liberty that they wanted it. The liberty they will have opportunity in their country. They will have a chance to be more able to succeed and to live, and Tunisia. Yes, Uncle Rami. Tunisia. So Ben Ali, exactly. He was also ousted,
This is the characters. And even Yemen, I forgot the guy name, but he was the president of Yemen. He's the one who united Yemen, the two Yemen. There was the South Yemeni and the North Yemeni, and they won. So what I'm trying to tell you, my brothers and sisters, as you listen, you know, Equatorians, it's our time to really focus on our right. Let us not follow others and say they're suffering. Those guys, their culture, they will never get to the idea what is your right. They just want to, like, they want to put themselves as a leech on our issues. When we are the one who's losing more, we're losing our ground, we're losing our generation. They will never even get education. Like, imagine the people who are now empowered in that country under the SPLM is only Dinka, and they can say, they can deny it as they want, but it's the truth. And yet some Equatorians, sadly, those who are so, and I call them cowards, because if they were not cowards, they would not speak like that. There will be enough men that will stand up and say, yes, I want to fight for my generation, for my children, and for my people. But they're so coward they cannot even stand up and speak the truth as it is. Listen, we all gonna die. We all gonna leave this earth. Nobody live forever. I don't care if you like me or not, but just understand that where is your right and the next generation. Fight for them. Don't come and be a silent coward like any other cowards who betrayed their own right. Because if you are cowering behind the truth and you don't want to speak about it, you're not different from the enemy. You're not different from a traitor, because you're betraying your own people. You're silent, and your silence will kill many generations. And tomorrow when you die, you're going to face God in the kingdom come, whatever they will tell you, that you have committed a wrong crime. I gave you a chance. You got the opportunity. You got the knowledge. You could save the people, but you refuse to save them because you are so greedy and selfish. You preferred that you will hide behind that idea. And I know so many people don't like what I say, but I don't care if you don't like it. But those in the ground who understand the pain, those who suffer, I tell them this, and I give them a call. They need to take action. Because you can never rise if you're silent. You can never get your right, your justice, if you keep quiet and just wait for prayer to God to help you. God does not help the fools. God help the weak who deserve it. But if you deserve the help of God, push yourself to the success. Go ahead, do something, and you will see the difference will happen. But if you're going to be quiet and keep on silent and afraid and say, Wallahi, Wallahi, Yahu, listen, let's cut this crap, because every time you put that moment, you are weakening your child. Tomorrow your child's going to take the same behavior. He's going to be coward like you. He will not even stand up for his right. It's shameful. We're in the 21st century. You have seen God every day get to show us miracles without getting to show us a sign. The Arab have overthrown their own leaders. The Arab have even changed the regime. It doesn't matter how it is impossible. There is nothing impossible. Only if you put it in your mind is impossible. No one can threat you. It doesn't matter how to, if as long as they come to you face to face. You know how to fight as a man, and every man will fight. If you see your family, somebody try to rape them or try to kill them, you will take action, the necessary action to take them out. So why are you cowering? You know, why are you afraid? We need to take action by any means necessary. That means we must not let any opportunity for our people to just disappear. Our people are losing their time, their ground, and you see those young generation are going to grow in refugee camps. We grew in refugee camps. We grew as a refugee all our life. And now we are in adult age. You guys don't want to inherit that suffering to the next generation. As an Equatorians, we need to take this action serious. We don't have to wait for these clowns who call themselves leaders and politicians, because if they are politicians, they will from the start will have not made those mistakes, that they continue to do it, and they don't even want to stop continue doing it. Today you have seen them going to agreements, going to deal with the regime, giving empowerment to the regime called SPLM. SPLM has nothing. SPLM has nothing to offer to the people, nothing to offer to the world, only just corruption, only just making deals because they're asking for loans. They are beggars. This is a regime of beggars. I will be ashamed if I join myself with a regime of beggars. Those guys shahadin. Every time they nishhadu. Yes, I will send you, brother. They always begging, begging on what do you call it? Like Ganesh Hadu every day. Welcome, Uncle Lula Sule. Um, so this is something is so sad, and yet our people don't even want to see that.
Like, it is just horrible, horrible. And we cannot accept that idea to be left again under this ideal of calling that we have one country and we need to always continue fighting for each other because we are all suffering. Listen, the regime is the one who's now controlling the whole system, the economy, the whole thing. Don't just because you see the picture of today, what's her name? A couple of days ago, the lady named uh, I mean Amira, whatever her name is, she got kicked out. This is a game. And now she's trying to say, like, this is a betrayal, and all this. Not This is a game for us. We Equatorian, our land in Equatoria has been occupied. Juba capital has been occupied. The government of the country has been occupied by this regime called Jin Council, who's now hiding under the name SPLM political party. Those guys are the same, and the same people empowering their people by sending the best of them, or the one who are qualified, to go outside other countries to get education. This education they're getting for tomorrow. So one day they will become to be the rulers of that nation, and our young generation who's coming after us will never have any chance or opportunity to be educated. This thing, the Arab did it. The Arab remnant in Khartoum did that. Remember how the Arab used to send their own kids outside in foreign countries in Europe. Today you see North Sudanese are everywhere in the West. And then when the South Sudanese went because of the conflict became to be worse. But how many people have went? Only few who went through Middle East and to Europe and through Uganda or Kakuma, whatever. But the rest, millions of them are still behind. Even up to this moment, they're still behind. And yet, some people, they don't want to accept the truth. They just wanted to play around and act like they know better. Or they always say, oh, Mafina, Mafina. Listen, cut the crap. I'm sorry to say. Don't say the word Mafina, because this is not the way how we're going to go forward. Equatorians, that opportunity that came to us to be an independent nation during that referendum was a chance from God, but it's also a sign to us as Equatorian to know what is our right. The people have power more than any political party, more than any military force, because we can play a big role if we know how to do it. But if we are silent, if we accept to let others rule us, in a wrong way, and we say it's okay, this is part of the life, this is part of the, what do you call it? This is part of the system, or this is the way how they do it, we can't change anything. That means you're not different from a slave mentality, because a slave always says that I'm already been a slave, khalas naman amudan a slave, or I will have to die as a slave. No, some slaves have revolted against their oppressors, like the Haitians in Haiti. If you heard about the Haitian, it's almost close to us in America. It's an island between what is that, Dominican Republic and Cuba. That land, you know, the French used to colonize, brought all the slaves from Africa and brought them to Haiti, and they were working there for years. But then some of them who brought in fresh to that area say, no, 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 we cannot accept this. I'm not going to die as a slave. I better kill them. And they did. They fought against the French Empire, and they defeated Napoleon Bonaparte. That's after the French Revolution. Napoleon Bonaparte, with all his might and strength, could not defeat the Haitians. The Haitians, a slave who fought against this regime, and they overcame them. The people determined. Where is this heart? Where is this mindset when we want to come together and do something? Why are we afraid? Say, "La, khalina kulana najamma." No, let's everybody fight for his home. The Haitians fought for their own. They didn't fight for all America because they know that they are being oppressed in that area. They fought for it. Even though now today there is a game that they don't even understood politically, they failed. But in a way of getting their rights, getting their own place, they did protect themselves. Today Haitian is independent by name, independent by community, but politically they are not independent. Today we see South Sudan. Now these SPLM playing the trick of Jin Council and all these games that بيلعبوا فوقنا بيقولوا هم حكومة وهم سياسيين, all these stuff. They are bringing a disaster to our people where we will never get our land, especially Equatorians. And I'm telling this to all my fellow brothers and sisters of Equatoria, because our land is matters to us everything. If you don't understand the land, what land means, the value of your land, you're not even supposed to be here in this earth, because your land is everything. If you live in the West, you have to look at it. How many people die in the West? And you know how burial in the West, they charge you money. They charge you money for your land to just be buried. In Africa, especially in Sudan, North Sudan and Juba, in South Sudan, people, when they die, they just bury them in the ground in a cemetery that's known. But imagine, even our cemeteries in Juba,
It's been now desecrated. They built hotels on it, on top of it. And yet some Equatorians don't even have a feeling that this thing bothers them. Like they ignore it. Like they don't even have grandparents who've been buried in that area. That thing bothers me, even though I've never seen South Sudan, I never even seen Juba. But if I know that this is the cemetery that my ancestors were buried, I will not be silent. I will fight against the whole kingdom in the world, just to make sure that my ancestors' resting place must be respected. But are we doing that? No. Our women been raped and murdered, and yet we're silent. Our land has been occupied, yet we're silent. How long are we gonna be silent, Equatorians? How long? How long we will let the cowards lead us? How long we will let cowards to say they understand what our issue is? We will never get there, you know? So as I say this to my fellow Equatorians, we need to really be very, very, very patriotic to our homeland, patriotic to our cause as Equatorians. I don't know why are we so just running around these so there's no convict like those things that does not bring any solution, and yet we are allowing it to just play on our head and say, oh, we can wait for the solution. Now these guys are empowering the regime of SPLM to the point that you don't even see any hope anymore. Today they are talking about the topic, and I'll let CJ to speak. CJ, you're with me? Hello. So I wanted CJ to speak because he said he followed some of the topic. CJ, unmute yourself, please. Anyway, yeah. So as I speak to you, my fellow brothers and sisters, this is not something that I have to waste my time here, but I'm coming here because I care about my home, and I'll talk even if it was my life in the line. And I'm telling you right now, as I speak, yeah, there is some people who are trying to do whatever need necessary to kind of silence me. And I'm telling you this as a joke, as serious. They want to see if they can silence me, but it's not about me. Remember, I will continue to speak even if you hate me or don't like me. But I will speak because my people need to listen. They need to wake up because time is ticking for us. And every time we're silent, every time we let the enemy continue playing us, the more we'll find ourselves we have no place anymore. Our home is only Equatoria. If you don't understand that, you'll see it. Don't follow these so-called politicians. Don't follow these so-called political opportunities, because right now you could see Equatorians are losing their place. They're losing their place in the land. Um, People are being no more able to get anywhere, only just staying in Uganda camp or Khartoum or Egypt, all these places, even Kenya, Congo. This is something is reality. It's gonna happen, and it will be like the same thing that happened in North Sudan. We are repeating it this time, but it's gonna be in Equatoria. The Dinka today are repeating the same thing that North Sudan used to do to us as Southerners, to give us displacement and like marginalize our people, keeping the power into their hand. Political power now is in their hand, and yet you see some of our people. You imagine, this is the funny thing: you are the owner of the house, and yet you wanted to negotiate with somebody who stole your house. This is how ironic it is for South Sudan today. It's so ironic that we now see some of our Equatorians who know they own this land, they own this capital, yet they cannot speak on behalf of Equatoria, but they're afraid of it. They say, no, we got to do politics. What kind of politics is this? I mean, come on, for God's sake, be courageous at least. Have dignity. Stand up for your land. I'm really fed up with everything when I see those guys talking, because I'm like, what the hell are they talking about? The politics that's going in South Sudan, that's not politics. And the way, and I'm sorry, the Westerners, they're wasting it. They're laughing at us. Don't think that those guys, they go there and they give you paper to sign, mean it's something good. No, it's just a joke. They're making fun of you guys because you can't even come up and say, hey, bluntly, like, this is my land. I want this guy to go back. I want even to move the capital from here. If this is what the issue, move the capital. Take it to other area. Take it to Upper Nile. Now the two losers in this nation is people in Bahar Ghazal like Fratit and the other group who are non-Dinka, and then the people in Equatoria, most of the people in Equatoria. Those are the victims of this war, of this regime, the tribal regime is playing. And this conflict that happened in 2013, it was an accident that was not intended that way. They wanted to make sure to eliminate Dinka, under the Jin Council, they thought they will destroy Nuer quick so they can overcome that country, but they failed. Today, you see them, they are now playing this trick of saying we have a civil war. That's not a civil war, that's a two tribal war under two warlords who are now running the country.
Even though one warlord now overcame the other warlord, and then the other small warlords wanted to come and take over or take some chunk of the the booties or what they call it, but they can never get there because the way how they're putting themselves, they are weakening themselves, and they're empowering this regime, this tribal regime. And at the same time, the people of Equatoria are losing everything. We the civilians have no chance. We the civilians have no place. This is exactly what's happening with us. We Equatorians, we need to be very careful what we're going on. And my message here to you guys, if you understand what it is in risk, you need to take action. And that action is not have to be, I can't do it, what can I do? You are a grown up man, a grown up woman, you know what is right. When you applied for that application to come to United Western countries or United States or Europe, remember how you signed. You said, my people are suffering and you're a refugee. You wanted to be a refugee. So if you can fight hard to go to the West, think about how you can go back, help your people, help your people in the right way. We need your voices. And to do the right thing, you need to know what to do. Don't ask me. I don't care if you join whatever political party, but make sure you fight for your future, for your children and your people back home who living in those camps or under the tree. Because today, this December 9, in our time here, but it's other countries is December 10. I want you to understand something. Time is ticking, and then we have next year coming. And if next year we don't even push Equatoria to be in the top, because we are the capital, our capital has been hijacked. We own everything here in that land, and yet we are downgrading ourselves in front of this primitive jink council who can't even run a country. Now they run the country economically failed. They run the country militarily into a tribal militia, and they can't even get into the solution of ending a conflict or ending the misery in the country. They will never. I'm telling you, even though Anbiya Kulluja, if the prophets of all the heaven, those who have been known in the Bible, came back, they will never change the difference. They will never make a difference in South Sudan. So I will not continue much, but I will give my welcome, brother Sabata. CJ is not able to speak. I don't know, there's something with his mic, but I'll let you speak, brother Sabata, if you got anything to say, because I think you heard a little bit of my point there. The condition of Equatoria, that was the topic. The continuous threat on Equatorian uh, civilians, and the country itself and the land. So I don't know what's your take on that. Go ahead. It agas mana clearly. Yes, sir. I do. Okay, أنا عايز أشكر brother Ethika شكرا عشان تجا out وبعدين أنا عايز أشكر CJ وأنا عايز أشكر ضيوف الجا الجا participate في discussion ده. إنه brother Ethika أنا جاي to Sabata أنا جي فكر زي على أساس إنه الشعب بتاع إيكوتوريا هم لازم كده قوي constituent بتاعهم woman can قوي constituent بتاعهم constituent ده بتاعها مهم لدرجة حتى السياسة حتى political parties ذاته be think of coming to them, all right, in order for them to support. يعني ده في كل دولة يعني لعبات بين political parties والشعب is دائما political parties بعض support بتا constituents القوي كان constituent بتاعكم weak كان أنا أقول نسو constituent أنا قاسي البلوك إتو تعلين يعني زي أصلا في جنوب السودان هناك أنا طبعا تعلين بين حاجة جينا دي قالي constituent يعني إيكوتوريا ده it's a constituent by itself يعني كلانا كان قال suppose بكرة بعد بكرة زعموا election إنت بلقوا candidate زي كده بيرو constituent يعني أنت بلقوا من في لان بعضو make sure he get support to Equatorians تانين بعضو make sure he get support to نوير تانين عاوزو support تا دينكا تانين عاوزو support بتاع ناس فاراتيك مجموع ديل جينا دي constituents دوائر السياسية فconstituent بتاع Equatoria is a GOI but the Equatoria a step ahead in everything كانوا political decisions كانوا socio-cultural ولا economic stances أنهم نجيشيلو. However, أنا قاينو brother Ethica, the focus needs to be given to Equatoria themselves to start to reorient themselves. ليه؟ عشان بكون a strong constituent
unity, solidarity is very important. Ita kan lahasta biraha Equatorians del individualists, very loose, magam sukubadum solid under an agenda. Shufta kef? I zol shahal beraya bitaw. Ana bodi leta isbatat ketir. Ofi isbatat al muhim alara bitala au hasade. Al buori al assassino. The fact that Equatorians are loose, magam sukubadum fi agenda muayyan, they are hurting themselves. Shufta kef? Itaraf fi alfu tuzumia fi 1995 ana kan fi Kampala. Harib ta gereng dekan mustemir fi bush. Ana taban mashet fi Uganda min 1990. Fu wahid kida ismu Alfred Lado Gore. Ana maarif ita kan simit an zolde. Alfred Lado Gore who can guide fi Harare, Zimbabwe. Fa uza de ya introduce gereng le ajere le reis bita Zimbabwe. La hadi gereng jata la kaman friendly mazoldak debiga wahid min nasa laftekir gi deal ma hajat bitaw mal fi, lakini it was Alfred Lado Gore actually who introduced gereng to the president bitat mahal dak ta Zimbabwe. Fi 1995 taban gereng taban Alfred Lado Gore kaman yani diplomatically tala very close ma SPLM. Ano kaman ma gereng tuwali. Fi 1995, Alfred Lado Gore has decided al assassine yahi fi hajat kido gana fi SPLM. Aluo yirif al assassine yahi hatta kan bukura bad bukura ahdaf al nas SPLM indu bitat New Sudan alazu get created to kef happens. Equatorians bukun at disadvantaged. So what he did was he felt al assassino umazu Equatorians bes kan kede bes shakil fetehit SPLM kida was to create Equatoria as a block itself. Yala collusion yani Equatoria can participate fi SPLM bija as a block, as a solid constituent with a clear agenda. Shufta kef ashan bukra ma ba mulumon betrayal. So fi 1995 Otaban kaman very friendly ma Museveni. Wo iftalef ma gereng fi hajat alfi ugumbada mul shino bada kowinu. Movement Todekan was described gal the movement to Equatorians. Ana maarif whether kan gasit al assassin was movement Tode keregeni only Equatorians. So kaano kan de hajal fi mind bitaw. Ana taban kan fi Kampala zaman dak. Fa nefs al bet ala na igeni foko fi Kampala de. Ugija taban hotel alu igeni foko de gerib ma bet dak. Ugija bat marat fi agede fi bet ala na igeni foko de. Fa bat marat kan jana ko bonuso nusu hajat ta siyasa ukida. Ugodi odi gurush. Ude hajat ala na araf. Fi kimia ta gurush al odi le. Are you there? Are you guys listening? Hello? Yes. Yes, brother. Yeah. Go ahead. Okay. Fa fi awlat al mufrut kan gerua fi mukhayamat fi northern part of Nigeria, of Uganda areas ta Koboko, Arua, makimia ta gurush. Mufrut gera recruit Equatorians. Lakin zemana gutta Equatorians are very loose uma strategic. Awlat del gishilu guruje gero fi Koboko. Guruje ga shurumu marais. Guruje gido rorumu mabanat. Guruje kan inta awlat del berija tane fi Kampala. Bayano kanu endu gurush tana shano bodi kaman. Yani awlat del beda malajere kano, it is more of a style of life. Okay? Lanu mon magaina l'assasino de hajata mustakbal. Kwes? At the end of the day, jegde zato ligo critics, ligo taaridat ketir. Min istiwayin zaro. Istiwayin alkan guiding fi SPLM enad. Kwes? Alkan guiding fi top positions. Taban SPLM ka structure nefsato into at a point umanindum hajat gena de gali secretaries. Mangang structure nefsato mangida. Fa delal gamsu kamsu top position sel aridari digegde. Fa at the end of the day, fi awkat bitat alfen movement tajegde maro anyway. Movement is just died naturally kida. Nas for this murhum Lodovic kan fi mao lakin de kaman rijatan fi SPLM rakatul fi SPLM inag. Fa almahim
Nas ignored movement Alfred Ladogore de la hadi fi zaman CPA kan was signed in 2005 ya gereng taban nadi mujmuat bitat all the factions alfi even nas al kan muharidin bitaw nas kulu then no it wasn't getting off of course it was already kalas zaman that taban getting signed CPA then 1 year later he died lakin fi zaman kalas voting amulu belede kalas was being separated it was fi zaman takir so people went in oh kaman masha jua so kaman kan industry forces to alfi masha jua and then restructuring bada fi zaman da taban SPLM was the predominant body lakin nukta alana zamul de shino nukta alana zamul de is on the Equatorians themselves and this is not the first time ana going to for Amina al-Assassino Equatorians need to be reoriented approach the town shift okay baraum you turn this guy down madda fursa li nafsa bitawam al-Assassino kede digiga kede let us come together let us convene and listen to each other madda li nafsa bitawam fursa de madda li nafsa bitawam fursa de they just disappointed that guy and that guy akhir fi nihaya amulo at a point total advisor takir tala advisor takir lakin kaman he felt al-Assassino kirza no magishili advisors then he ran governor bita Central Equatoria he won naskulu rudwen unanimously he won position bita Central Equatoria lakin hasirubet bita bedababa kutu Clement wani shiftake al-Assassino no Clement will continue to be the governor and he just ended up he ended up who ya kan jatala biga fi zaman bita Dr. kan ora fi tala fi IO kan ya biga the second man bora jere bora Dr. kan tas no zola lisim Alfred Ladugore de fa silsila takalama nana gonu sude de ta yegde fa fi nihaya nukta lana zamunu de shino Equatorians beneficium zato indu mushkila ya jere wana gifekir al-Assassino we must focus on ourselves, on the constituent Peter Equatoria, because sometimes as a little Peter Equatoria, I'm go deal enough sapitam nowhere. Yes, ma begifu ma zola la zutalo mumbara min mushkila. Yani la no zolde already kalas realize al-Assassino yake Equatorians guiding fi dakhil SPLM hinak they haykun muslimin. And this is exactly what is happening right now the Equatorians. Equatorians sasa guiding fi dakhil hakuma al supposedly gina de galikan ta SPLM lakin mushi yoman gifaki to aradi nas bitam gi get raped fi dakil juba hina wenu tenzim bita SPLM al bogi fo hajat del mafi hajat del gahasil gidam ta SPLM and yet these are the same Equatorians al Umbari Alfred Ladugore kan gi hawil kilmu no mangali to hatkun fi mushkila and hatta kan SPLM hagik mashakil bitam لكن هل هم سمعوا؟ ما سمعوا صح؟ ما سمعوا yes Equatorians beneficium need to recollect themselves هم لازم يفهموا هم دايرين شنو That's true. أفكار بتاع Equatorians هسه هم نجي فكر قالوا من nationalists ده أو حاجات as Equatorians كده يشيلوا برا من الراس الدولة ده أنا قبل كده عملت شو في حاجة بشكل زي ده على أساس إنه ما في زول أنت ما بتقدر تكون ناشوناليست في بلد ما عنده ناشونال أجندة بلد ما عنده ناشونال أيدنتيتي ما عنده ناشونال فاليوز أنت هتكون ناشوناليست كيف؟ فده هو أحمد الإيكوتوريانز واقفين فيه كويس؟ هم عاملين فيهم individualist في situations زي في status quo زي يبقى معناته beneficium zato beneficium Equatorians beneficium zato يا مرة beneficium إذا strategic بيعرف على أساس إنه بلد nationalism is impossible mind the nationalistic agenda Equatoria be retract behold nation بتاعهم بتاع Equatoria ده زي ما هو شفتها يعني حتى كان yes يعني situations Equatorians باينو كانوا بيدربوا ناس بتاعهم separately كيف
Nuerin White Army finas munusa algalia White Army de giligo sela hadwen. Finas munusa algalia hidut kuben militia ta dinka Bahar al-Ghazal del giligo sela hadwen. Manas kubar bitaw mi gamul hajat del tep nas kubar al bitat Equatoria lema gamul le mujmu bita Equatoria ma hum fikr galmo nationalist lakin hum dagasu يجبن hum dagasu fa lizalik kanu mon ya godgus. How about shabab? How about the younger ones? How about generation bitana? Anna de already khalas ya etika maybe ita generation bitakun data wangina di baby boomers. Lakin kanana sabata dana biga ma baby boomer any longer. Ana asa fa America any I don't think ana indi fikra lana azu. Well the ya lana biga ma fi category ta baby boomers. The younger guys are baby boomers. Lakin anna bija sawa kef anna mana CJ dan anna biga ma baby boomers. Anna bija kef ka sharp sibu generation alfatu ala nasa albiga manzo ayno kanuma beside Equatoria kef lakin anna bija kef in solidarity ka sharp bita Equatoria ashana anna biko inu badom ka nation de bita Equatoria ashana anna bayno zato anna be develop militia bitana kef na lazim nakuni na militia bitana maasliha juzu min militia kan kelma militia kan sap ma azona di militia musaid benadi Equatoria troopers ma asami de ketiria besa isi miagili bizu. It's like a label. Sir? That's right. It's a rubber stamp. Third Nadi Equatoria troopers. Equatoria troopers anna bida mumon magurus ma jero kulu guru shalta bodile jamadel. Yes? Juzu minumon al bishtakal kan bishtakal fi national security or al bishtakal fi jesh beginning loyal le shinu le nation bita Equatoria de. Wala al biro tala bira shakil manas ta gaba hena gigeni loyal la agenda ta Equatoria ma itakangano Junub Sudan de zere nas giri track yala gi constitute le nefsa bitaum agenda bitaum dinga indo agenda bitaum nuer indo agenda bitaum Equatoria lazim ikuni indo agenda bitaum faratiti indo agenda bitaum aizol indo agenda bitaum lakini Equatorians guiding fi waham I'm sorry. yeah Equatorians guiding fi waham mind agenda de khatir Very. fanna mofrut anna Equatorians ya be reconstitute nufusna okay anna be build militia betana shuf Clement wani amdak ma indo militia betaw kan guide ma fi dakil juba yana u era ya kan militia betaw de zato hakuma ya gida falo gurush o jale kir gabal kira gal ya ana izle gurush ana jo da falo militia betaw de jamade lazim yakole kir gallo gurush ma fo gal ma fi mushkila bashir bisaido kir zaman sima kira kir gal la khalas kira ansak min mududa bashir rana bedi ma yare nas guiding zere fi Junub Sudan ina Junub Sudan Junub Sudan de ma dawla al zay Equatorians gaino fi muh bitaw ina no Perfectly right. Junub Sudan de ma halta mujasafat ita bejama nas bitaki ita bigeni ita hom biko inu badum ko inu leta hom militia bitaw yalta hom bainta hom be survive ju ina ke kanta hom goin zati ta honazo gata malta konde bara be goeta hom bigata So ita shufta video fi video kida Dr. Rea Gonus gali yake kano kan der gata hapa na el go kan bigata te malo magata maybe o maza hapa nai lakini ana akid yani kan ana sabata de ana indi power structure al bagdar gata Equatoria be gwana bigata ana bigata Yep. lakini fi nihaya wa izon ma bagdar wala ita CJ o ana nas moyani That combination of people. Yeah. bazo nas kullu yes bazo Equatoria kullu lakin al sual is hal Equatorian zel gifikir zeta wa gifikir zana no Equatorian zel indum afkar kida gaano Junub Sudan de ze Amerika wala ze Canada wala ze Europe ala asasine yaki mafrut first of all individualist kanta gaay no nizam ta individualism de American de ya individualism Europeans are individualists to a certain extent. Or Canadians. Ule jama del gigeni individualists. Yani mon gigeni afrad. Ma murtabitin ma bad. Le anu indum muasasat. Aslan. Yani hatta kan people are individualists. Lakini mon indum muasasat. Muasasat de gishtakal in a very cooperative manner. Yep. Yani ugishtakal fi systems. Fi system ta taxes ini. Ita kan wen waleta wen tagida for taxes
taxes دي يشيلوا زي taxes دي كمان في budget الحكومة جيت على قاموا بتاع الشوارع في security. أنا هسه في بيتي كان في مشكلة جانا بدو 911 كده هسه بوليس بيجا فأنا جيني في area أنا ما محتاج لي أنا عايز لي أخوة الثاني عشان يساعدني لأنه جماعة ديل إنهم well built institutions اللي بيبروتكت حياة بتاع الشعب. لكن هل في جوبا أنا وإنت كان في جوبا كان ناس النون government جا في 911 هنا؟ No. ما دي حاجات sometimes شعب بتاعنا ديل ما قاين حاجات ديل. شفت كيف؟ لكن يا سي جي عندنا برنامج انا كان قال كده نرى في فينيكس اريزونا في محل انا كان رنت السنه اللي فاتت انا كان داير اعمل ايكوتوريا I remember. ايكوتوريا بيوتي بيرجنت. Yeah, it worried I remember that. Yes. I was supposed to be, yeah. محل لسه في طبعا يا اما موضوع كورونا ما كورونا ده محل لسه في جايد البنفيت ده لسه في جايد. فانا جيت يا اخي كان ايكوتوريانز بقدروا هناك عشان انا برا ريستراكشر بدوم كا ايكوتوريين. First of all أنا ذات إيكوتوريين ده لازم نكون عنده database وده recognition بتاع nation بتاع إيكوتوريا ده بيجي كده. نمرة واحد أنا عايز database بتاعنا بتاع إيكوتوريانز ذات يعني كان في أمريكا هنا في كندا وفي أستراليا كان في 60 تانيين في يوروب سيبوا ديل في جنوب السودان ولا في أفريقيا هناك ده connections مع ناس في East Africa ده حاجة تانية لكن ديل في جنوب السودان ده there is nothing much you can do with them as far as planning. Okay ده واحد. But the most important thing is to know to have a database. لأنه من database ده أنت بعرف دكاترة بتاعكم يا ناس منو. أنت بعرف مهامين بتاعكم يا ناس منو. أنت بعرف أساسا بتاعكم يا ناس منو. أنت بعرف أبونات بتاعكم يا ناس منو. لكن بس هل أنا بأجري في حاجات ده شيء زي أنا متأكد بكرة تكارا لأبونا ذاتي تونو سلوكا لجك كده عندنا برنامج كده كلام نرى ذاته في فينيكس أريزونا هو بيقول لك لا أنا صرت أبونا أنا ما بيشتغل مع ما قاطعك برادر حاجه ده حصل لي انا في مشيت نبراسكا حاجه ده حصل لي قال للناس ربنا انا قلت الله يساعد. ايوه كان هم قاعدين في دنيا ثانيه هم ما قاعدين في دنيا لنا قاعدين فوق طبعا حاجات ده كله الدنيا ده هيك على في جامع تننا برفضوا. sometimes you make building a strategy مع إيكوتوريين قوي ناس ما جا في مايند يعني مخ بتاع ناس ما جي كوتو في مخ بتاعهم في محل واحد. look عندنا انا اعرف على اساسين هسه ده associations في إيكوتوريا ده كتار but that does not matter at all. انا بلي هناك إيكوتوريين لانه كان قاموا مثلا كان قاموا association تا lawyers for example كان انا اعرف على اساسين في امريكا هنا عندنا تيزا lawyers في تانين تا family law في تانين تا personal injury في تانين administrative law حاجات في لكن في النهايه وبعدين في جزء منهم مثلا تا اسكا عاملين فيهم قالوا من مرتبطين مع اسكا في تاني اللي بيكون مرتبط مع another association في تاني بيكون مرتبط مع association بتاعكم في تاني بيكون مرتبط مع Equatoria Advocacy Foundation. لكن في النهايه هم جا اس association بتاع lawyers بتاع Equatorians. It doesn't matter entities al sukar umon fogo there. So in other words, it's like we are working together, and it is that union that is missing. Yanta talgalek nas gishtakal afrad, lakin nas magder ja together. Ashan nas bija strategize, and then finihaya ashan nas be form haja algena digali cohesive constituent bita Equatorians. Wanna kanindi na cohesive constituent ta Equatoria ya simtation. Ya Juani, anna kanindu cohesive constituent ta Equatoria. Ahzab bijalena. That's right. Because in every nation, strong constituents are very powerful. That's right. For America de ashanuman demokratin itabiligo siyasin kantala bara amolo campaigns toman wonu sahajata national agenda kalas taban the strongest constituent by the way for America de yagina digali white voters lanuman ketir white voters del ketir. This is a very strong constituent. Ita kan ma bagder win
white voters in your side, you're done. It will win election completely. Can't divide the white voters into segments. Utanin bagder win the poor ones. Sala the rich ones ma win poor del kitir. Ma poor del kan yajibu ajere Obama in. The young ones. Shifter. They know how to categorize the people. Lakin fi nihaya white voters del kitir. For one very strong constituent. Fanasgi consider them so much as far as ballots, votings. The weakest constituent for America any other blacks. And I'm out of malu everywhere blacks del magijame. The weakest constituent yata blacks. Umaynu man ketir min ajere, man ketir min Jews. Jews are stronger than them. Laanu nas united. Nas biar of lawyers bitaw nas munu dakatara bitaw munu. Hini asa for America any talgalek dakatara wala kan lawyers bita Equatorians girwa haya bitaw gidugudu gubanya best ma shabab somewhere na gumanzaru mindum connection ma bad. They had to win. How do you win like that? Yeah, that is possible. Mabija, for Equatorians, bazu reorientation from at an individual level, even the way they think. Shift a kif. For Sankira Nagitara Bogalia, Meshita, Arizona, Rekan will be the first step. But I know it's going to be very hard. I know not so many people are even going to come there. Le and ana fahim bezab kida weakness bita Equatoria de jai min wen. Ita can get up about Jena. Jena bitagde is being provided for all the time. Oh, get a week. Oh, omagi gini shatter. Oma bayar of how to provide. Oma bayar of how to jazif. Ashankida yesu agal mata dilezol samak all the time. Ita deribuzaro. How to fish. That's right. You see, lakin takangaya no mojmu bitana bita Junub Sudanin. We have always been provided for. Ya UN, ya Kida, you know. Like you said. It's very sad. Gikutu nas magder kowinu nifusum ka sharp ubifikir strategically tamam. Hana na gigeni mahalat zenas America, Canada, they fikir gal jamade leani. Rabbana ya khala glom mahalat tomande no. These are people who have come together and strategically thought how they can build themselves. Yes. Anna Equatorians and nagi claim gal anna mutalimi. No, lakin it looks like there is a problem. We are not thinking right. I know nas ana mar vita italo simit je kalgina de gali nyalde zamanu man masha fi Rome he denied gidam khawajat fi Rome he denied al assassino mashakil bita Junub Sudan de mind fogo aspect bita tribal you know he tried to paint al assassino de mashakil siyasiyan bes lakin la mashakil ma siyasin ma siyasiyan bes. Thank you. At least Jamata Soma then Nas Emmanuel Agder how will paint the assassin. No, ajere ma siyasi and best into aspect as tajere ta tribal leanu gistak demo hajal gina di social institutions gistak demo tribal institutions. That's okay right. to accomplish yes to accomplish a certain objective yani kanta aje shakil manas nuer italazim bi juru kimia minas dinka. This is you're playing itagala sataranch ma social groups. Quest? Tep kan Junub Sudan yani nas biga gala sataranch ma social groups. Tep Equatoria wenuma na mean makaroma mbada constitute nafsa toma la najere it is all about playing social groups. Ma Equatoria is a social group. Yes, woman indum gabail ketir lakin woman ma bagder kan woman ja into just those fraction beta gabail they will lose. They will have to come together as Equatorians. These are some of the strategies. Equatorians, gas human, they cannot put it together. And they should, in order for them to start coming together, they should take away nationalism. Mafi nationalism aslan. It is a form of a brainwashing. One of my gata brother, kalama defe mahalo. That's why I started English earlier can عشان everybody مثلا قاعدين في West people understand because هسه الموضوع بتاعنا ذاته كأنه رجع لإيكاتوريا قاعدين يسمعونا ده الموضوع بتاعنا كيس بتاعنا ذاته يعني internationally في العالم ما معروف. You agree with me right in the point like هسه كان قاعدين يسألوا بديت استوائن وين استوائن قاعدين يطلبوا شنو إذا ما قاعد يتكلموا استوائن ساكتين most of the time يوم بس بيلخبطوا بيحشروا حالهم مع مشكلة الدينكا ونوير وبقول يا أخي ندير نعمل national dialogue ده الموضوع بتاعنا
ده حرب بتاع دينكا ونوير. let them understand that. لكن يلا قال وده ياو بوينت اللي بيقول يا اخي nationalist بتاعك ده ياو بيكبك في بحر وبيشيلوا ارضك. we need to cut this garbage out ونفوكس on our land or our people لان ده ياو مستقبلنا. كلام ده قاعد تقوله ده ياو لانه احنا ما قلنا we no longer حاجه ده واضح يا جماعه. everybody can see حتى outsiders know. هسه دينكا ونوير ياو most popular in the whole world known just by يعني famous by اسم بتاع دينكا ونوير جنوب السودان. لكن بقبائل وينه they don't even mention us. That's why it's shameful for Equatoria يكونوا silent وهم دايرين يشوفوا انه قاعد احنا نفايت كلنا كجنوبيين. وانت هنا دينكا بقول يا اخي انا اسيدك انا مت عشانك انا حاربت عشانك you know. وانت هنا Equatoria and they're quiet. You want to just say احنا nationalists وفعلا اجد is a conundrum. So go ahead. بطل. Yeah. يا بطل يعني Equatorian del kanana juresimu kerketer مع افكار بتاع fake nationalism ده انا برسم لهم بقر كده شفتها يلا ما قرون كده الماء في ذاته يلا ما بكون ماسكين في القرون ده يلا الدنكاوي قال بلاك فوق بقر بس قاعد يشرب. That's right. لانه ما نجي فكر قالوا من ناشوناليست ولكن الشله ديل هم نعرف حاجه هم ما ناشوناليست هم very tribalist نمن ده هناك. عين resources بتاع الدوله دي ناس منيا يستفيد منهم الشله ديل. Equatorians ما لاقين فوق الداين. Equatorians عندهم resources في مناطق بتاعهم. Equatorians عندهم enough resources including even land بتاع Equatoria ده is rich. These are resources. قبل كده اسمع Equatoria قونوا some resources بتاعهم والرجيم ده سكن بعد كوتو إيدا فوق gold بتاع Equatoria في كايا هناك ده. والله Equatoria ما بيليهم ما هي حاجة. صح. فأفكار بتاع أنا بس هاي بالراحة Equatorians are brainwashed into nationalism. Now, I don't mind. Ana Sabata de Sadikni. I don't mind Equatorians to participate في jibu nationalism. Kana azu jibu lano nationalism de lisa azu jibu majibu. Kwes? Equatorians kede magun obstacle. Kana azu jibu nationalism. Yeah, someone back there participate fi jibu nationalism. Kwes? Lakin kadoman maam sukajere kanu agenda lumombi agini situ mo interests bitam bita Equatoria. They are daksa. Interest bitam bita Equatoria mo bukutu first. That's right. Yala the national agenda they can feel be present nefsa to man kana salma obstructionist be support them anato yes can finance bar na gishakil nationalism we can go okay yeah we support you lakin kodoman ne ma ragun cheerleaders because the other tribes it can guide the other bigger tribes that are obstructing nationalism ana back there gani kida ana back there but be sway this discussion al assassino the bigger tribes, women obstacle to nationalism. Equatorians, Shia, and underdogs cannot fight. But to clarify something, brother, Nas Dinka ونوير ما majority. هم قاعدين play majority لأنه هم منتشرين. They just occupy lands تاع الناس يلهم بيقولوا هم majority. أصل عندك دينكا واو، دينكا وين. This claim بتاعهم ده make them بقى يعمل شنو بقى يعني بقى use the name the term حتى ذاته انت سالت مثلا زي brother Okuki last time when he mentioned مناطق بتاعهم تلوى شالو you know هسه بحر الغزال هسه هم قاعدين يكوركوا هسه ناس فراتيت تعبانين. So these people Dinka have been become I'm sorry to say but they become a cancer within the country اللي عملناه جديد because these guys they don't respect the right of any other tribal territory بتاع الناس. فعشان كده هنا ما encourage حتى idea تاع majority تام في دينكا لانه كان جد في جد كان عملوا احصائيه صحيح if we made a real census دينكا will be minority. حتى في يالتا Equatorian اللي سرقوا مع دينكا حتى ذاته نوير عمل حركات ده مرلي قاعد يعمل retaliation لناس لانه مرلي بقى تعبان من يالهم بيشيلوا بيقوم بيدو the same. So this is why we need to be careful of using that term you know government كلمه government ما في حكومه في جنوب السودان وبعدين word majority بتاع دينكا ونوير they're not majority لانه كان عملوا سي احصائيه يا اخي قبائل تاني بيوصل لحد الكونغو you know these jokers هم قاعدين يتكلموا ساكت لانه ناس عندهم power in their hand. لكن the fact that they have power in their hands makes a lot of difference. يعني let me say suppose someone ma majority suppose someone ma ada tu kitir but the fact that someone into power في denum de give make a lot of difference. يعني حتى كان جماعة أننا كتير ولا كان زند كمان كتير وكده لكن power is not in their hands.
power في إيده بتاع شلة ديل وأمن ذاته أمن جي obstruct حاجة جينا عليك عليه nationalism شفت كيف؟ That's right. فعشان كده عندنا ناس استوائيين ديل كلام تاع nationalism ده خالص ناس كده ما كنتوا في الراس as a exactly primary one agenda ده يجي وهم ناس وحتى قبائل زي الجبال منشن زي ناس فراتيد ديل كانوا كمان brain washed في كلام تاع nationalism too much تانغون سلومون كلام تاع separation مونجينو تينا واو لكن أنا ما قاين anything and they are even benefiting that much but of course it's up to them ممكن كانوا develop a strategy لكن أنا كان قاين جنوب السودان ده ما في nationalism ما في nationalism ده يانا كلنا بنجيبه سوا يا يا ما كان ما في ناس أنا كان كل ما بقدر يجيبوا سوا أي زول يطلع بطريقة بتاعه ما في زول exactly تاني يبي بدنيني ما كلام تاع nationalism ويتجي سافا كويس وبعدين في ناس تانيين are dancing and are enjoying the resources of the country and are That's right. enjoying the security of the country because في ناس تانيين go نسيني كأنا جالوما nationalist يتو من يجي سافا ما أقدر دور برا من جوبا ساسيتا جيبوا له في أجدا في جوكوز what nationalism تقولون yeah Thank you. that's very true brother أي فبرادا أنا ما بيشيلوا زمن طويل إنت I don't know continue تكون CJ yes yeah continue تكون مع سي جي وكده وانا بكون في ايفنت انا بس بدروب نفس التايل okay لتحت لكن yeah I will be around يلا انا كمان ب get in ل another point بس yeah let us that to comment something or that to add something on the topic thank you aye yeah I really appreciate you so much brother Sabata it's really true you gotta listen guys it's Samin Akhuna Sabata gotta speak and Sabata when he's believing something he go for it. And like you have seen, we are not here to come and talk, just chit chat. We're here to enlighten you guys that it in the power. Equatorians, it's time for us to stand for Equatoria. Man, stand like Ahzab, wala waham. Because this thing is destroying us. It's destroying us. Namal Daraja, at Denkawi every day, he's empowered himself. Let's be clear. Mushkila da kullu between Dinka and where? Lama mushkila btana. حرب اللي قام في 2013 has nothing to do with Equatoria. Equatoria was already been abused since هم دخلوا راسهم ولا كورانهم جوا حاجة اسمها SPLM. SPLM made the mistake. I mean Equatorian make the mistake لما هم جا help assist اسمه شنو ده SPLM في 1990s ولا whatever the years اللي هم دخلوا جا ساعدوا الناس ده. اليوم إذا شايف هسه SPLM بقى عنده power. Imagine يالتك في كم ناس قاعدين يتكلم. أنا كان بتمنى every Equatorian القاعد اللي دخل في SPLM واللي بيعرف حقيقة ما بينكروا بيقول أنا كنت واحد من الناس اللي دمرونا. You come out there and come and speak ويقول بحقيقة إنه كيف هم كانوا مروا في ظروف. Dinka misuse Equatorian to fight. يلا هم بيجي claim the victory in their some fake general بيقولوا يا ربح. We are the one who liberated. How many times naman Cirillo can get fight in the war? ديال شباب المعاو ده كله Equatorian قاعدين liberate areas في جوا هناك ولا whatever. How many times Dinka قاعدين claim it? You know, في أراضي في ناس اللي fought and died in that area. All I want to tell is that Equatorian يا جماعة بلد ده خلاص does not exist. This country does not exist. أنا ما عرفت متى wake up. Think for your children. فكر كأنت قاعد عندك حساد ولا عندك كراهية. at least حاجة خليك غيرة ده الكراهية دي يختفي وفكر في أهلك. فكر في عيالك الجايين وراك. خلي عيالك يكونوا ناجحين. Think about your children. Think about your sisters. Think about your family members اللي هم victims right now. انت مرتاح لما تدي كل يوم قروش بتاعك في جوبا عشان لما اقول اخوك قاعد يقول داير مساعده تديهم مساعده هناك في جوبا ولا تساعدهم في مخيمات. مش احسن انت تعملوا one action together يعني جماعيا مع مجموعه ايكوتوريا كل المؤمنين باسم ايكوتوريا and غيروا الوضع استوائيه. غيروه بالطريقه الصحيح. make it right. لانه بقى وصلنا في مرحله صعبه جدا. This is not something احنا مفترض نسكت عليه. انت شايف هسه كل يوم بينادوا ناس اتفاقيات ده عشان يضيع الوقت عشان هم يتمركزوا. That's right. دينكا هسه قاعد يتمركز في البلد ده بطريقه very serious. One day we will never get out of it. They will never like زمان كوكورا ده اللي كنت تتكلم عنه ده will never be again. ما تفكر زمان في واحد كان قاعد يقول دينكا easy. No, it's not. With this situation it's not easy anymore. لانه انتوا اديتهم امكانيه. انتوا كنتوا ترفعوهم تدوا دعم تقولوا ده حكومه وده الماجوريتي وده كده وانتوا فعلا انتوا قويتوهم. My brother and sister موضوع ده ما popularity ولا ده منو داير يكون leader. الموضوع هو مستقبل بتاعكم مستقبل بتاعي.
مستقبلنا كلنا كأخوان كأخوات إيكاتوريانز لاند بتاع أجدادنا، نقدر نغير الوضع عشان نقدر نرجع نكون مكرمين، عشان نقدر نبني مستقبل عيالنا بكره يكونوا مهندسين كبار، بيقدر يكونوا معروفين في العالم، بيرفعوا اسم بتاعكم، بيكونوا زي علماء أسا كوريانز. كوريا الجنوبية فرق بين كوريا الشمالية. كوريا الجنوبية تقدم لدرجة هسه التليفون بتاعهم اسمه سامسونج ده مصنوع في كوريا. It's a Korean manufacture. كوريا اليوم جابان بهناك، جابان قدر يعملوا مانيفاكتشر عربات، يا ناس شنو تويوتا باعوا لامريكا، هم جا عملوا تاني عربيه بتاعهم هيونداي وهوندا. all these things ده لانه هم قدروا يبنوا حالهم، قدروا يؤمنوا بمصيرهم مستقبل اطفالهم. اجدادهم القدام ما خلوا يضيعوا مستقبلهم، توالي ميد شو هم بتيك انفست، يعني هم استثمروا في المستقبل بتاع عيالهم بالطريقه الصحيح. احنا اليوم مستثمرين عشان نستثمر لصالح لارض ايكوتوريا ولمستقبل ابناء ايكوتوريا. احنا لازم نجيف بالطريقه الصحيحه. my brother and sister, this is not a joke. حاجه دي مؤلم جدا لما انا بشوف كل يوم ايكوتوريانز are silent. أسوأ شيء لما تكون سايلنت في وقت اضطهاد، لأن أنت ما في فرق بينك بين مجرم اللي قاعد يقتل أخوك وبين زول الخائن اللي قاعد يخونك. every day أنت بتكون تجلد ظهرك بتاعك بسكين من ورا. كون عندك الكرامة والشهامة. fight for your land. fight في مستقبل الجاي. كلنا جايين إن عابرين، لكن خلينا نعبر بطريقة الصح، نعبر نخلي ليجاسي لعيالنا عشان عيال الجايين ورانا يلقوا كرامتهم. ما تشوفني أنا هنا قاعد نتكلم ده I'm nobody. Don't tell me if أنا حصل لي شيء ولا whatever. I'm nobody. I'm just a person. لكن you are important because أنت عندك عيال. كل ما زول بيجهد بيعمل أطفال بيعمل family بيتake care of his family، ده أنت part of this legacy اللي أنت قاعد تخليه. لكن ما تخليهم يكونوا في التشرد، ما تخليهم يكونوا في الضياع فكريا ولا عناية ده بيقولوا شنو فكريا and you know like materially too like معنويا. yeah because we need احنا عاوزين لازم نقيف على حاجه اللي بيدينا قدام. اليوم البيجيز قدروا يلعبوا you know and I call them National Geographic لان ناس هم اكتر ناس في National Geographic. إن فينا نضحك عليهم لكن guess what these people now هم قاعدين يضحكوا علينا لانهم بيشوفوا عندنا اضعف القاده واحنا بنجري وراهم عميانين. خلينا ما نحب قاده بالعمى ولا نحب سياسيين بالعمى، خلينا نحب الحق بتاعنا وين. you know we are nobodies. لكن understand في ناس هسه بقى يتهمونا قال احنا ناس الانفصاليين ديل احنا قاعدين نفرق في استوائيين. هل إنه فرقنا استوائيين؟ I want to tell to those Equatorians اللي ما قاعدين يفهموا الكلام ده خليهم cut that word out of their heads because لو احنا كان قاعدين نفرق استوائية فرقوا من يوم الاستوائيين دخلوا في الحركة الشعبية. استوائية فرقوا من يوم الاستوائيين دخلوا في IO. that's the time الاستوائية فرتكم. اليوم احنا قاعدين نحاول نجمع اخواننا. We are talking about our unity. And today you see our brother talking and our sisters talking and talking about Equatoria. And I really appreciate Brother Sabata and I appreciate CJ and all the others who are coming and talking because احنا قاعدين fight for our survival. احنا عندنا تاريخ يا جماعة. اليوم احنا قاعدين نبيع تاريخنا بطريقة رخيص جدا، بالجبن برشاوي وبتعرسة وبكبرياء. اليوم عندنا متكبرين كثير بيتكبروا وما عندهم أي فايدة. It's shameful. brothers and sisters لازم فكرة توحيد الاستوائية يكون على المبادئ الأساسية. عندنا تاريخ يا جماعة وأنا حجيب في ناس عندهم معلومات عن التاريخ الاستوائية بوريكم. حتى القبائل هسه كله إن كان في إيست ويست ولا سنترال كلنا عندنا علاقة مع بعض في جذورنا. عندنا DNA connection. حتى اللغات ذاته لأنه كنت بتدري if you study anthropology اللغات اللي هسه في استوائية ده متشابه مع البعض. ليه؟ لأنه في اللغات ده عنده ترى تاريخ قديم. That's why in the study of anthropology, because anthropology always connect the language and the culture together. And also DNA, now today with our new generation of 21st century, DNA becomes something very accurate and be tell or define what is, those people come from. So Equatorians, احنا all family. ما تشوف حلقتها في ايست ولا ويست كانت قاعد تتكلم يا تورتان خلتها different. في حاجات بيونيفاي us. اسامي بتاعنا اليوم في إيكواتوريا في اراضي افريقيه، لكن يوم majority based on the history. احنا اصلا نمشي نعمل بحث عن تاريخنا. اليوم الاوروبيين والاجانب لعبوا دور في تغيير تعريبنا. اولا العرب جو هناك باسلام وتعريب، بعدين الاوروبيين جو هناك كمان بمسيحيه وتفكيك هنا ده الاسر. و this is what you see today in the west.
هسه في اوروبا تفكيك الاسر ده عادي، بيجيبوا لك. انت في امريكا في حاجه اسمه ديفكت، كان مثلا انت نسيت جناك هنا في البيت بس، وانت ما مشيت، ما عندك بيبي سيرة، بيشيلوا جنا بتاعك بيودوه لزول تاني وبيخدوك في سجن، قال انت زول مهمل. ده حاجات قد يحصل. ده تفكيك الاسر، ده طبيعه اوروبيين. تفكيك الاسر لهدف عشان يدمر الناس الاقليه، وعشان احنا اللي جايين من دول افريقيه وده اسيويه. ده هو السبب الاساسي. فماي براذر اند سيستر، الوضع انه فوق كاستوائيين is dangerous. you know it's dangerous. احنا لازم نقيف على الحق، لانه this is no longer something to watch. يعني انت ده انت تموتوا في الغربه، ده انت تشوفوا عيالكم يضيعوا في الغربه. هل ده حاجه انتوا خلاص you're accepting it؟ خليك من الناس اللي في مخيمات ما عندهم مكان. they have nothing left. ديل قاعدين يموتوا هناك بمريسه، بنفسيات. زول بيكون له مره بيجي، عنده مره بهنا وعنده كده وخلاص انتهى. جناه هنا بيولدوه ما بيعرف ابوه ذات ولا بيعرف شنو اخوانه تاني، يلا بقى بيكون سكور يا فايلنت. يعني حياتهم كله بس يا سجن يا موت يا مريسه، مريسه يا بيقتلوا ذاته. Is this the way how we want to build؟ يلا دينكا هم اليوم بيرسلوا ليالهم، ودينكا هنا بيقول لك انه كنا تعبانين. التعبانين ده لانه دي الناس اللي دي بيقولوا الفارمرز. ما في طبقات، ما هم اخذين طبقات، طبقات بيقولوا الطبقات الراسمالي. الطبقه الراسمالي ماشيين بنفس الفكره. الطبقه الراسمالي عنده اوهام بتاعه انه هم في السيد والمسيود، او الخادم والسيد. This is what they're doing. So today Dinka has always been the same hierarchical society of capitalists القديمين ديل او bourgeois. Today they're doing the same thing. احنا هنا قاعدين fight for our survival. احنا Equatorian, we have a history beyond us. So ارجوكم ما تتخلوا عن حقوقكم. العرب وروا، يعني ربنا كل يوم قاعد يورينا مثل. عرب ورونا uh, how to overthrow your regime. you know وهم ما خافوا، حتى هم رفعوا شهدائهم. انا كنا شفنا دول عربيه زي لبنان، سوريا، فلسطين، يا اخي ده اللي بيخطوا شهيد زي في بطل الفيلم. انتوا هنا قاعدين تخافوا من موت، ويا كلنا ماشيين مصيرنا في مقبره. ما في زول منا جاي يقعد forever. لكن do something اللي بي make proud your generation الجايين وراك، وانسس تاك بيكون proud of you. ده ده سي جنايه انا خليه انا عملت جنا صح. let's make them proud. let's not ما هسه انا قاعد نقول عيب للناس اللي قاعدين يبيعوا حالهم تشيب، بيخونوا اخوانهم. يا زي ناس شخصيات اللي هسه دخلوا مع اداره جين كانسل ده، ناس دوانيجا بقصروا، ناس لومورو. ديل شخصيات وطوا سمعة اجدادهم، واجدادهم هسه قاعدين roll in their grave because of their crime. ديل بيجوا جودس، they are Benedict Arnold, they are not different. traitors to their own people عشان مصالح دولار. وفي النهايه بيموت عنده دود ما ياهو. زول تاع كونغو ده مات كيف؟ مش مات في الغربه؟ موبوتو سيسيكو. those guys are the same characters. so انا ما نكتر عندنا ندي لسي جي يتكلم. فبليز Equatorians, into your power, the civilians. The hell with those leaders اللي قاعدين يكلمهم leaders. لو هم قاعد يجي بكلام واضح قدامك انت كمواطن استوائيه، that is not a leader. A leader must come and say, yes, I will take your message and I will fight for you. I'll fight for your right. I'll fight. لكن ده نتكلموا جنوب السودان ما في nationalism. The nationalism is dead. Let's not play around. الحاجة دي is time is running out. هنا باليوم في 2020. Imagine الناس اللي جو في أمريكا في التسعينات واليوم هنا في 2020 they have to cry لو هم عملوا investment on the right way. اليوم هنا قلنا نشوف هنا الدولة بتاعنا من 2005 جنوب السودان بعد 11 طلع. What did we do؟ قال Equatoria loser. land بتاعنا occupied. our women being abused and raped. يعني بيجي لما بقى Equatoria قاعد يقول يا ريت كان عرب كان ماسكين البلد ده، at least شماليين ما عملوا زي ده. This is today. Why we gonna regret? Why we cry about يا ريت كان؟ خلينا نحن نغير الوضع عشان ما نقول يا ريت، نقول الحمد لله إننا قدرنا نعمل حاجة. So CJ تفضل. I'll let you. Okay. Well, I'm totally confused. I don't know. Yeah, what to say. Well. No, I mean you gotta focus on the topic. أنت قلت تتكلم عنه موضوع بتاع الاتفاقيات لأن طبعا قاعد نتكلم عن general إنه الوضع الاستوائي هو في خطر شديد. ولا ده ما حاجه مجامله فوقه، ولا ده حاجه بتاع لا القاعدين يقولوا هم سياسيين كانوا قدروا يقعدوا هنا يجوا معنا في فورم ده هسه يقدر يتشالنجز في الموضوع ده. they will not come and speak because هم عارفين عيوبهم. they just want to play out there they are politicians. that's why انت بتعرفهم هم بس بيعرفوا يعملوا speech كويس من برا، لكن they will never come and confront in debate one to one لانهم عارفين كأننا قعدنا معهم تحت they will not be able to speak. هم ذاته بيطلعوا هنا كلام فارغ. فتفضل انت you remember الكلام بتاع ناس في واحد من
جروب بتاع ثوما ده اتكلم انه هو قاعد طبعا كان جابوه في الشوب بتاع دينكا ديلك بتاع ناس whatever نايل whatever تي في بتاعهم ده. فهو اتكلم هناك قاعد يفسر عن الفدراليه وعن حاجات كتير كان قبل قاعد يتكلم. سو انت فيك تتكلم عن الموضوع ده and then you can elaborate it to explain it to Equatorians. حاجات ده هل هو عنده اي علاقه I بيقدر don't know. They يساعد؟ have to put it in Arabic or English. whatever you want, whatever you want, it doesn't matter, whatever you want. Not indeed. انا ما قريت We want انجليزي قبل. we wanted to pass word, forward, while forward the message, Anyhow, Yeah, I will edit it. I will try to yeah. come and find Allow me it. to thank you very much, anyhow. Yeah. And thanks for the audience who have just come turning in. Well, indeed, it's said, I'm proud of you guys, for what you have just spoken out, with Sabata, brother Sabata. Yeah, it is indeed, there are more many things that had contributed to our negative situations today. It didn't come out of nothing, It came based on, ignorance, weakness. There are some areas, where we are weak. There are some areas where we are good yet, and also, to this moment, there's still a lack of leaderships. If we can figure it out. What do we mean by leaderships? It's not individuals that I have to say it's a leaderships, but a group. Group can lead. As a group, we can be able to come together and lead ourselves. Because it is, as you have said, the main cause of everything is the people. We are the power. We are above everything. It is the people who appoint the executive, the three branches of the government, executive and judiciary and, and house or parliament. It is the people that can do that. It is unfortunate. It needs hard works. Equatorians are hard workers. Yet, as says Sabata, we have that individuality, thinking, kind of, which is very bad, actually. No? It is a setback. Unless we get out of this individuality, which is also in some areas, it also reflect to those opponent of ours. Because individuality, put you to a level that, you're still a young man, you're still a child. Because, you want to contain everything by yourself. You just wanted to get everything yourself. No, you should be open to the others. Well, these things, we will address it in other forums, which would have been better, I believe, because this is the kind of things that, we have to speak out. I understand there are those in long distance areas, could be elsewhere in Africa or everywhere else, in the camps, in all these forests and bushes that people have been pushed to. Yeah, we will manage that if we can hold each other. To these days, since we have arrived in this country, yet, if you look to our situations, it looks like, there's no progress. It's not specific progress. Our thinking is just limited, which always goes to the individuality thinking, kind of, and with this tribal mentality that we have held, that has become another issue. We began to always we began to become, like followers. From time to time, that has become our nature, which is very bad. We should get out of it. Yeah, I believe so. There's a time to come, we will do that. That's why, Equatoria, wherever you are, when you could see if there's 2 or 3 of your people come together, please line up and see, listen to what those people are saying and try to put it in action rather than just keeping and arguing. Instead of saying, oh, okay, those people want to divide us. No, we are not here for divisions. If Equatoria was to stand, that's the dream that we're now dreaming. And I believe it will come to an actions. The separations we're talking about is all about how we can handle each other, how we can get along, how we can form our constituencies. Dawair Bitana, Europe here, all right? So that we will be a powerful group within our community. That's all about. Most of all, over all that,
is the land itself. Land is one of the community, of unity factors. As I've said, I used to say it every day. It's one of the unity factors. The second thing is the goal. We need to have one goal fighting for, irrespective of everything. We should put one goal. Now, if you have to look to one of your brothers fighting another side, saying, getting within your enemies and complaining, saying that, I'm going to fight for you. Do you think that guy will reach? I don't think so. It will be hard. That's why I repeat it again. It's the reason why we say separations is the only means out, the only way out. Why? Because don't think that your enemy can be full to accept you in his midst, in their midst, and say, okay, Mr. Fulan is a good guy. We can depend on him. We can rely on him to reach our goal. No, you will not reach your goal. You're laughing at yourself. You're laughing at yourself and your brothers, because that is not the way how it is. Every logic man, everyone who's logic and wise enough can understand to associate with an enemy is something not easy. To get out of it will not be easy as well. We have seen that. We saw that clearly during the SPLA movement, getting himself at the starting points when these guys started. We have seen it. He didn't went to Equatorians and ask them, come on, guys, let's go, let's with all this Sharia law that was in Sudan, that was being implemented, just only, aiming to the Equatorians specifically, just being as a target to the Equatorians. When they discovered that Equatorians now, the people of South Sudan, which is Equatoria, now they become more powerful in Khartoum Parliament, in the former Sudan Parliament. That's the reason why they decide to come up with this Sharia law. Leave alone that they have that long-term goal, which in the Arab Leagues, to conquer Africa, Arabize Africa and Islamize it, because there's a competition between them and the Europeans. Europeans are now coming with the Christianity. They went, though Christianity was in Africans, was already an Africans. If we could look at it deeply, it is our own, but we don't take care of it. As says Jesus, if you're not careful, you'll be pushed out. The cornerstone that you don't want it can be left away. That is the situation we are indeed. We are the owner of everything. If it came to the heritage and all this, thinking, scientific and all that, it is ours. The pyramids today stand for it. Yet we don't look proud of ourselves. We don't always concentrate and see what is our benefit, what is our interest in that and that. Yet it is our situation as Equatorians. So I don't have to go far on this particular points. But I believe, as it says, if 2 or 3 of you comes together and we stand together, there's nothing impossible before us. Because the starting point starts with a few elements, few people, 2 or 3 people. If you can think properly and put the guidelines, we will reach our goal, whatever the point is. Because in every community, there's always some followers. There are those who are followers. There are those who need to be forced to follow the others. There are those who can just come calmly, respectfully, and say, well, there is my benefits, not in the other side, not in the side of the enemy. My benefit is with my people. That is the point that I've said. So when we come to these, again, I've just come across a video. Yes, I that was was gonna being ask aired. you. All right. Yes. Yeah. According to what you have heard from that video. Yeah, exactly. Okay. So now the issue is, على السماعك للفيديو. it was an initiative, actually, no. يعني بادرة,
Yes, background. It انا ما was جيت، انا بس نقول من فيديو بتاع ملاحظاتك في yeah. القصه، That's what I'm coming to. الانترفيو بتاع زول ده سالوه ايمانويل Exactly. Yeah. الجنين، طبعا هو Emmanuel. تابع للسوما Yeah. ويا الشخصيات He was with يا ايمانويل الجنين السفير ده. Anyway, I'm yes. just let me focus on that question then you can speak. انه لما نتكلم مواضيع كله وانت من تحليلك من كلام ده، هل حاجه ده بيساعدك استوائيه من كلام اللي هو قاعد يقوله ده؟ هل لانه Yeah. بالنسبة الموضوع لي, it is a الموضوع weakness. It's a point of weakness. It's a point of weakness. اوكي There's a weakness here. It is like somebody, as you have said a few minutes ago, I guess you have explained it a few minutes ago, أن واحد عاوز يمشي للأسد ولا شنو، yes لواحد مثلا وشال بيتك، عارف كيف؟ وتعاوز تمشي نعمل negotiation معه وتمشي تحنس وتقول له يا أخي تعال أنا عاوز أكون معك في بيتي هناك يا أخي عشان نخط الخشب ده بجاي ونحاول نبني البيت ده كذا ونعمل كذا وكذا. I don't think that is impossible. Imagine this guy لما هو دخل في بيتك هو دخل برجالة بقوة. He came into your house. He was an intruder. He was an occupier. So how do you expect that somebody like that will happen? Now, one of the issues that we just touched was the complex between them. I mean, one of those articles that was been rejected. One of their demands was that the definition of the Alua Plateau complex, whether or not it is religious, it is ethnic or political. Now they went on combining and putting before them. Yet they they seems to be insisting that want to no, make this is not. It is not an ethnic. It is a political. That's what they wanted to put it that way. But coming to the top of the points, which is the main point, is that going and talking to those people in this manner, in the way how Nigeria is doing it, is that the right way that can lead us to a goal? For me, I don't think that's a right goal. That is not the right angle, that will lead us to that way. Because leave alone that, they are the same elements. Most of them who are there, they're the same elements who once participate over there, who have benefit from that one kind of, party system, because that is what exactly those people are trying to build us through it. And they try to embrace them as if they are the liberators. No, they are not the liberators. They are terms, as I've said, repeatedly, their terms, their missions has already finished up by the time when they become a part of South of Sudan, when they were put there, when Garang was elected as the vice president, all right, during Omar al-Bashir time. So they were giving that alternative, that chance to join it over there. Their tasks have end up there. Not after then, when we went to the elections, when people went to vote, it was the people who did it. It was everyone's right. We shouldn't, yes, we did fight. That is a means, to fight is a means that to get to your goal. Yet when it comes to the facts of who did it, it is the people. We have seen it several times. Without بدون people صوت voting الشعب ما كان. unanimously to get out, it would have been a problem. That's سوري what it is. سوري قاطعك، انا تفضل. كنت بس عايز اقوله انه اوضحه، بدون صوت الشعب الجنوبي ما كان في حاجه اسمه دوله جنوب السودان بالضبط كده بالضبط. بكل جوارحه، لانه الاساس دوله جنوب السودان كان يعني ما كان بيكون موجود اصلا. كان النزاع، كان الناس لاحظوا الحركه الشعبيه جاي بفلسفه بتاع شنو السودان الجديد، لكن في الناحيه الثانيه هو كان قاعد يبني خلايا او قاعد يبني قوه عشان يمركز الدنكا في مناصب اللي كان في الجنوب اللي هم ضاعوا منهم في وقت تاع كوكورا ده. That's the reason why SPLM was created. لكن استوائيين احنا ضيعنا، احنا جاملنا مع الدبيب، والدبيب في النهايه جل دغنا، او الدبيب في النهايه جل that's obvious. لانه الحركه الشعبيه ما اسسوها عشان تحرير الجنوب، بالعكس هو اخذ السياسه بتاع شنو الوحده، لكن من لهدف معين خاص، والهدف الاساسي هو بناء قوه ومملكه دينكا اللي هم كانوا يحلم به. ومنو كان بيتزعم في السلطه ده هو الدنكاوي جون جارنج،
وابل اليار. ابل اليار هو ياو زول شنو اللي كان بيقول شنو الداعم، architecture الداعم architect الفكري او الاركتكت او المهندس الفكري لحركه الشعبيه ولجونجري. This guy right today you don't ما بتلقى دينكاو بيجي بيناقضه، وكان ناقضه بيناقضه نقد بسيط كده ما بيتكلموا عنه، لان ده ياو داعم زي ده زي امام بتاعهم زي بيقول انت بتشوف في ايران اسمه منو ده ايات الله خميني. ما في زول بيناقض لانه كان ناقضت ايات الله خميني، ما انت ناقضت الاداره الايرانيه الحكومه الاسلاميه في ايران صح الماشي على الطريقه الشيء. So these guys that's why يوم تلقى الجين كونسل بيلعب دور كبير، واليوم تلقى دينكاو بيتكلم وكانوا بيتكلموا اليوم بعد ما اتكلمنا كلام ده قال يا جين كونسل لازم يشيلوه برا، ده كذب، ده ناس منافقين. اليوم هم انت بتلقاهم مستحيل عشان يناقض، لانه الجين كونسل عم بيبني خلايا عشان بكره هم بيمسكوا البلاد ده، واحنا كاستوائيين ما نسكت. اراضينا بيشيلوا قدامنا وبيمشي بيأسسوا وزارات في مناطق ده. اليوم جوبا قال عاصمه، عشان كده انا بحترم ناس انا كنت قاعد نناقض في ناس كده لما بقول يا اخي خليه يحولوا عاصمه جوبا ده، يحولوا عاصمه ده لمكان ثاني ما دايرينه خلاص، لانه عاصمه ده جريمه. لكن so كمان كان حولنا العاصمه ما الدينكا اوريدي هم ماسكين القوه، هم ماسكين القروش، هم ماسكين الاداره السياسيه. احنا ما عاوزينهم بس يحولوا احنا عاوزين ننقسم لثلاثه اقاليم، كل زول يرجع لمكانه زي زمان، وكل زول يقدر يبني حكومه بتاعه اللي بيقدر يبنيه. احنا ما عاوزين يكون واحد دينكاوي يجي يسيطر علينا. اليوم الدينكا لعبوا دور كتير في تغيير وضع الجغرافي بتاع جنوب السودان، خاصة في الجهة الاستوائية، وفي تغيير الوضع السياسي، إن هم أغلبية. يعني imagine تلقى كل زول اسمه دين نيال دين نيال دين، المهم كله أسامي تام بتاع دينكا، ما بتلقى زول بس ماسكين وزارات من أوله that's إلى right آخره، هنا من غفير. وهم كمان بيتكبروا بيقول لا احنا وطنيين، عندهم الجراءه كمان بيجوا بيقول لنا قال لا ما تقولوا انتم ما تنفصلوا يا اخي، إحنا كلنا جنوبيين كلنا تعبانين. تعبانين ده شنو؟ وفعلا لايك سيستر سوزان سيد اجنداتهم سريه. سوزان ايفو if I'm not mistaken عندهم من اجنده السريه، اجنده السريه بتاعهم هو بناء، لكن اجنده السريه ده اوريدي مكشوفه. انا قلت لك دينكاو كتاب مكشوف ما في حاجه جديد فوقه. الجين كونسل اتس اوريدي ذير. احنا ما قاعد نكره الناس ديل، لكننا عاوزين حقوقنا. الناس ديل ما عندهم احترام لحقوق القبائل الاخرى، يعملوا في واو، يعملوا في ابا نايل، كله هسه كله قبائل تعبانين. حتى يا اولين قاعد يكورك هناك وما قاعد يكورك لكنه ماسك سلاح بتاعه، دينكا كله قاعد يخاف وقال يا اخي زول ما يخطوا. ليه؟ لانه هم زول يعني كانوا يتحدثوا الكلام ده كمان يتحدثوا يا عنه صح لو زول اخذت سلاحه ما دينكا بيستولي على ملكال، ولما دينكا يستولي على ملكال معناته خلاص ده بيكون another obstacle في الشلوك. سي الشخصيات الجين كونسول عندهم اهداف قبليه تاع احتلال وافكار رجعي. This is called primitivity. That's why we say anybody who think on their tribe they're primitive. يلا هم بيجي بيتكبروا بشهاداتهم الفارقه ما معروف كان لقوا وين. ده دولهم واسطه بس او دولهم بس كان لهم لانتو لوس بويز نديكوا لهم، لكن صراحه شهاداتكم ما بيقدر يكمل اي، ما بيقدر يساوي شهاده الزول الاخذ زي ما شهاده. هو لما ذكر زي ما ذكر الراجل انه في المجال السياسه الخارجيه هاي حتى التعيينات كان يعني الواحد يعني كله بيجيب قبلي. واحد اي على اساس قبلي على اساس الولاء يلا مثلا لسه انت يقول ما لنا تجي لك ان لا انا ناشن. بدخلك وبدك وبالتالي شنو يعني ما عنده اي مثلا وسائط يعني عندك اسوسيال ديجري ومحجات ديل بتخطى هناك لما قال في واحده كانت تعارضت طالبت على اساس انه النازل يطلعوا شهاداتهم مشان ما بتمشي في فايل بتاعه لانه في فايل يعمل في لهم كل بحث. واحد لازم يكون عنده سجل لما يس تشتغل في مكتب اداري اي بيكون عندك سجل بتاعك بيوري مؤهلاتك وكده فكانوا لما المره لما جات قالت يا اخي انا عاوز نازل عاوزين نعرف اوراق الجماعه دي كيف الجماعه دي تحالفوا في المره وكبوا برا يعني هم عرفت دايرين كيف؟ يطلعوا اسرارهم هم بتاع كبوها شهادات برا اي يقولوا كيف. النازل اساسا في ناس ذاتهم ما عندهم شهادات ولا اي شيء مستوياتهم متدنيه ولا شيء ولا اي حاجه فعلا. يعني ده اللعبه اللي موجوده هناك فاللي انا عاوز اقول لك انه شنو انا لو ما قاطعتك انا عارف كيف No, 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 دي دورك اتكلم. انا I was also want to welcome brother Cosmos. Thank you for يا joining لانه us. بقول شنو الكريتيكال بوينتس هسي الحرب بالنسبه للحرب اللي هسه قايم Mm, يعني الديفينيشن بتاعت الوو في South Sudan in yep. that South Sudan now according to their definitions انه the war is political and tribals It this is not was political. طبعا according to Soma
Yet, Yeah, according to some, they say the political end. government was rejecting it, under the basis that no, they are nude ما complex بتاع الشرير. بعدين في حاجة واحد قالوا إنه يا أخي one of the things is that أنه نازل الحرب ده حرب أهلية وكان من دفاع بتاعهم شنو نسوما. قال يا أخي ما كان في كل ناس هناك مثلا الأسوانيقة وجماعة ديل كانوا ساعدوا من جا في الحرب الأولى ده 2013 2015 كان الحرب ده كان كله فوق ناس كان أسوانيقة هناك وعندك مجموعات ناس كوري ومجموعات ديل ما بعرف يعني كل القبائل اللي فوق وأنه الحرب هسه اتسعت أساسا كل القبائل. أنا اللي عاوز أقوله what I want you to tell is that the war was clear. The war was perfectly clear. It was between the Dinka and the Nuer, whether they like it or not. This is how the war was. They wouldn't define, I wish you would have, they say, now everybody is involved in this war. If you were to ask yourself, when did it become to this level? When did it reach this level? It is through the tactics with our Dinka and Nuer, particularly Dinka, the way how they were planning it. Imagine, you remember in 2015 when they signed that agreement, they were called to sign the agreements and that there will be an accountability. It's unfortunate. Dinka not before. No, ما في طريقة زي. Okay. The next round from there, Arif Kef, Umangal no. They went after Murley. Imagine. So it is the Dinka mostly, and mostly Dinka. Nuer are just followers, and even Nuer is in structure is really divided. The structure can Nuer can it show to woman weak. Yani it's broken. It's a broken. It's similar to a situation to Equatoria with the exception of what? Woman into army force. They have their own force. That would be the difference between Equatoria. Equatoria to these moments, mind their own army, their own security army as a group. That's what they are missing. They are scattered all over. And instead of coming together, Equatoria should come together and form their own. As says about a few minutes ago, now that is no longer a country. The country that is not a nation. That is a state. That's how we define it. But for me, what I'm saying, imagine that's a country, a chaos. The بلد بتاع chaos الفوضى. This is what further means over there. Yeah, anarchy. في anarchy, within that, in such kind of community, structure, you need to have your own, like in Lebanon last time. لما كان المسلمين دول عندهم أسلحة بتاعين ويدك والمسيحيين كانوا في موقف ضعف، عارف كيف؟ كانوا ضعاف جدا جدا. كان موقف المسيحيين ضعيف جدا جدا. بعد زمن قام يونس سمير جعجع والمجموعات ده قاموا جمعوا الشباب بتاعينهم وكونوا قوة. انت بتكون جيش، انت ما تشيل جيش بتاعك عشان عاوز تضرب زول، كون جيش بتاعك وعمل معركة. لو في زول عمل معك لبط تخش معاه في معركة، واجهه مواجهة صحيحة. كان ده نوير ولا دينكا ولا شنو ولا غيره، انت ممكن تواجهه مواجهة. ده المطلوب. يعني انت تعمله للدفاع عن النفس، حتى ما يكون في فوضى، حتى ما يكون في حاجة اسمه شنو an insult, disrespect، اغتصاب وحاجات بشكل. لو في قوة بتاعت Equatoria need to have their own union force, as did it was even Kalamanwani who helped the Equatorians. By the time they were having nobody. ناس ديل كان كله scattered، ناس جماعة ديل كله وانيجا وجماعة ديل كله من كان كله ما SPLA. They were just second class citizens, second class, their level was just second class. ومن ما عندهم أي حاجة، بدهم ترقيات وده كل ما انتصروا في محل بيجي الدنكاو وهو بيمثل أنا أو سيد، أنا أو انتصرت في محل ده. They will always put them ahead to go and fight, as says some other brothers. For Equatoria, we need our force. This force, it doesn't mean that you're going to fight somebody. The force that will keep Equatoria safe from any movement. I understand if that is a regime, then the regime has to respect itself. لأنه this is not longer any longer as we have said, there is no government over there. If there is a government, let's suppose that if that is a government, how comes that a transitional government? Imagine they were claiming that this is an elected government. Come on, guys, let's be aware for all those South Sudanese, wherever they are, those Equatorians. Let us come to our sense.
Those people term end in 2010. When we went to elections, that's a fresh beginning. That fresh beginning was supposed to start with interim government. حكومة تمهيدية. الحكومة التمهيدية لا يجب أن يكون بصلاحيات. An interim government shouldn't have, priorities or legal rights beyond. They shouldn't be given مثلا rights to go far. يعني ما يكون عندهم صلاحيات أكثر من لازم. Okay, privileges. Now those people have a privilege of what? قالوا الخطوة هناك chairman, a president, he can do anything as if he's a president. He's not a president. He has never been elected. Yes, he was elected in 2010, but to whom? To the side of Sudan, to what is called United Sudan by the time. Where Equatoria was annexed to it. The land of Equatoria, which is today the entire South Sudan, the 3 provinces, Upper Nile, Bahr al-Ghazal. That was what it is. So Kiir is not elected, and he shouldn't be called president and repeatedly be reinstated time and time again. انت ما ممكن في انت كرئيس بعد حكم الفتره التمهيديه لو انت فشلت في اداء واجب بتاعك في المرحله الاولى مثلا بعد 5 سنوات الاولى جاب الراجل جاب شنو اسمه دستور بنفسه. عارف كيف؟ لما الناس قالوا لما الجنوبيين مشوا وعملوا دخلوا في عشان يعملوا تكوين للدستور، عارف كيف؟ اتضح انه الدستور ما دستور. هم قالوا شنو؟ قالوا كير في اليوم الاخير لما الناس جايين عشان يقدموا اوراق بتاعهم، كير قال لهم يلا لا خلاص ستوب ذير، دستور خلاص عملناه عندنا. ما جايين في ورقه ده عشان نعمله. This was collective دستور kind of. حركه ديكتاتوريه. وقام كيك جماعه اوت قال نو وي هاف دستور. تعرفوا دستور بتاع اس بي ال اي. هم اوريدي وضعوها من الخطط اللي كانوا واضعينها في الماضي. دي كان دساتير بتاعنا. هذا الدستور قاموا جابوه حطوه في ميدان. الليله ناس زي سوما بيتكلموا في انه تعديل الدستور ده. We have to go get in there عشان نخش معاكم ونحاول عاوزين فيدراليه. ويعني الفيدراليه هسي كير بيقول انه اوكي فيدراليه بناء على 32 ولايه. ما قاطع. ايوه ما قاطع. الدستور نعم. الكلام الناس سوما قاعد يتكلموا بكل احترامي للاشخاص اللي في سوما، ان كان اخونا سيريلو ولا ان كان اخونا جوين ولا ان كان whatever. طبعا انا بعتبرهم كاخوان، هم افارقه زيي. وبعدين ايضا سيريلو هو واحد من ابناء استوائيه، بنحترم احترام الشده. وكل الناس اللي قاعدين يناضل من اجلي كان نضالهم بكل شرف وكرامه من اجل حقوق المواطنين، انا بديهم احترامي. لكن regardless to what I just said، انا عاوز نكون واضحين هنا. اشخاص ديل بكلام اللي طلعوها، وانا داير نقول لهم في حاجه واحد. انا طبعا اصلا من الناس اللي كان انا شفت حاجه ما عجبني انا بقوله. في حاجه هنا interesting. كلام انت قلت هسه قبل شويه بتاع انه دايرين يتكلموا دستور ده يعملوه فوق شنو. يا جماعه هم قاعدين يقووا ناس، هم قاعدين يقووا حركه الشعبيه. It is true. And they agree. They are empowering them. كلامات بتاعهم ما في اي شيء بيغير الوضع اللي احنا فوقه. بالعكس هم بس قاعدين يجاملوا ناس بطريقه محادثه. زي انت قلت في كلمه قبلك مبادره ولا شنو كده بالعربي هذا المبادره يعني initiative. That's what's called initiative. Yeah. مبادره. لانه initiative هو شنو يعني حلقه عملناه في الماضي. But initiative to me initiative in the military is different. عملناه في خرطوم. هو شنو يعني مبادره almost like a dialogue. مبادره يعني مبادره اوكي. يا لانه كان هو it is not ما something رسمي. ما رسمي، ما حاجه رسمي. حاجه مثلا يعني هامشي زي واحد مثلا تعمل مشاكل بيجي واحد وسيط بيجي بيحاول يتكلم معاكم على اساس انه يكون لينينس، على اساس انه زي كنيسه بتلجأوا للكنيسه وكذا. وصلوا للزول ده على اساس انه الزول ده يا اخي يعترف بالناس زي that's what it is exactly. وبعدين كمان ده شيمه الناس اللي عندهم power. Those people اللي قاعد يقولوا من في اجل ده عندهم power. What we need with those elements الاساس الموجوده ده take their power الرجيم الموجود ده. This regime need pressure. That is what is supposed to be. Remove their power. Remove their power. عشان to remove their power. وبعدين في سؤال هنا رجب سليمان. I don't know who's that. He said أنا ده السؤال لينا كلنا. حتى brother Cosmos لو أنت بلسن أنت فيك تانسى. قال شنو قبل ما أنا دي كلامات أرجع لكلام سي جي. قال the moderator and the speaker, you are campaigning for establishment of independent Equatoria state.
May you please give us the detailed plans to unite Equatorial ranks in order to realize what you are both campaigning for? Under which organization both of you think Equatoria may pledge their support? That's the question. Or you don't even have to answer it, okay? لكن أنا بدنا نقول حاجة important هنا in all these things. كلام بتاع أنا قاعد نرجع لكلام اللي أنت قلته قبل شوية عشان تقدر تجاوب زول ده. في حاجة مهم جدا. And this I want every Equatorian to understand it. زي قبل كده ذكرت كلام احنا صوتنا للدولة ده عشان يكون دولة. We didn't vote for any government. Already الحكومة الانتقالية موجود كان في جنوب السودان قبل ما نحن نكون دولة. وهم الإدارة الانتقالية الموجود من الإدارة اللي بيتبع طبعا الإدارة ده هو يعني independent هو مستقل من السودان لأنه مذكر السودان كله كان شنو شريعة صح؟ أنا ما بعرف عن السودان كثير لكن كان الشريعة لا حاكم. السودان كانت تحت الشريعه الاسلاميه صح، لكن جنوب السودان ما كان تحت لكن الشريعة. كانوا مستثنين جنوب السودان. جنوب Yes. السودان سوري، كان جنوب السودان مستثنى على اساس انه من ناحيه تطبيق المذهبية قوانين الشريعه الاسلاميه، والمذهب الخلاف، القطع من الخلاف مثلا آه. او الجلد. لكن العكس، اول ضحايا بتاعت الشريعه الاسلاميه عن جنوبين اللي طبعا في بعض المسلمين بيقولوا انه شنو ما تقول شريعه اسلاميه، دي قوانين سبتمبر كذا من كاذب. ثلاث ارباع كل القوانين اللي كانت موجوده كله مستمده من القران. اللي فوق سوره الجهاد، تعرف كيف؟ yes. لمن قرأوا الاسلام مثلا الوثائق الاسلاميه، عندك الجهاد كان واحد من المواقف اللي منها، لذلك كان الناس ناقضوها وقتلوا واحد اسمه محمود طه، لانه محمود محمد طه كان موقفه ثابت على اساس انه لا يجب ان نتفرق بين الناس. احنا اصبحنا دوله واحده، مجموعه ده كله احنا بنصبح دوله واحده، يجب ان نكون في احترام متبادل للديانات. يعني حتى الاسلام بيقول شنو؟ لكم دينكم. لما واجهوا محمد ده في مواقف قال لكم دينكم ولي دين. عارف كيف؟ يعني انتوا عندكم دين بتاعكم وانا عندنا دين بتاعنا. alright. للاسف الشديد الجماعه تعدوا الموقف ده، فلذلك اعتبر انه شنو كانت قوانين اسلاميه. ده كان حال الجنوب. حال الجنوب كان عنده استثناء، لكن هذا الاستثناء كان اسمي. هسي الجماعه دي الصومه دي اللي فرضنا لا قدر الله دخلوا هناك، هيكون منو صاحب السياده؟ السياده حيكون للدينكا، والنوير حيكون الثاني، الرجل الثاني، وديل حيحمشوهم. إيكواتوريا ما عنده اي موقع هناك خالص حقيقه. فاحنا كشعب اللي هو إيكواتوريا سيفل اسوسيشن موقفنا ثابت على اساس انه احنا بندعو لحاجه اسمه انفصال، والسبب الاساسي في واقعها الارض مقابل لانه لما زول يعني ده انتهاك it is a violation when somebody go and take your lands. That is beyond everything, as you can see all over the world. All fight is all about land. Yep. Wherever you go, when people fight, you could figure it out. It's a land. Even individuals, normal individuals or families, could fight about lands, irrespective of where they are. That's exactly what it is. So we are Equatorian civil associations. That means the people. We are talking on behalf of the people. Now, our main point is to bring up all these Equatorian people, irrespective of who you are, because after all, at the end of the day, we need to line up. We need to come together so as to fight for everyone's of our lands, as ever. That if wherever you are, Itakam fi Namule is part of Equatoria. Wherever you are, any corner of your lands is your lands. Whoever go there, for instance, in a forceful manner, in a way that he wanted to use it by using force, you shouldn't be silent. As we are saying repeatedly, those people have come to our house. They are now within our house, inside our house. So how do you deal with somebody who have just come to your house and start raping, doing some rubbish? Let me not go as far to that point. Doing some rubbish in your house. What are you going to do? Are you going to stand, or are you going to ask, how can we unite? Guys, even a child cannot doubt and say that kind of words. He will rise up and say, oh, come on, get out of my mom. What are you doing? What do you want? Imagine. You will kill him. You don't even talk to him. You will kill him. Yeah. But so this is the positions where we are today, gentlemen, for the guy who have just asked the question. Thank you. Yeah. Okay, so you're answering him. You're answering Rajab Sulaiman. Okay, I think I know this name before. I don't know where, but
You know, unfortunately he don't have a... زلمان بيعرف في الإسلام، أنت بتعرف في الإسلام. No, 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 no. يعني في الاسم ده خصائص social media that just don't matter anyway. لكن it's a good genuine question. أنا ما قاعد نخاف من أي yeah. سؤال. Thank you for asking that question. وأي زول عنده سؤال يقدر يطرحه لنا، ما صعب علينا نقدر نجاوبه. Yeah, you can bring Remember up, you know, إحنا somebody, you مواطنين. know, please see if there's any audience who wanted to speak about. Let's Yeah, give them a أنا chance. حدي my brother Cosmos to speak. لكن أنا لأنه قاعد في نقاط هنا أنا كنت عاوز أديك أسرد لك، في آه. نقاط هنا في يا أنت مواضيع كان حتتكلم بعديه، بس أنا لأن أنا داير تركز للموضوع اللي جاي. أنا بس سؤالي كان في حاجة yeah, مهمة go جدا. ahead, go ahead, go ahead. يعني طبعا أنا بس قبل اتكلمت قلت لاستوائيين اللي قاعدين يسمعونا كويس، إحنا وضعنا في خطر. We are in danger. You know, It is true. ولازم نحن ناخد حاجة ده serious. ده ما كلام، وده ما موضوع بتاع popularity, you like me or not. I don't care if you like me. I'll be honest with you. I hate that thought of you thinking of me as a brave person. أنا لو جاي استشهد من أجل أرضي بتاعي، أنا بستشهد ما عشان زول يحبني ولا عشان زول like me، لكن أنا بستشهد عشان لأنه أنا عارف إذا أنا كان died for this land، الناس الجايين ورانا هم بيستفيدوا أكتر من أنا أكون عايش أنا جبان وما عندي مستقبل هنا غير بس جبن. This is a shame for me. أنا بشكر أبطالنا اللي ماتوا، اللي ضحوا من أجل. أنا بقول واحد مثلا زي زول اليوم ده كلمت اسمه، أنا نسيت، جيماغوري ده. جيماغوري ده Oh ضحى wow, بحياته، ده بطل. wow. لازم ده one day كان لقي كان إيكاتوريا That is بقى a hero. independent. That's a hero in history. He كان will go to إيكاتوريا بقى history as a independent. hero. شفتها إيكاتوريا لازم يخد تمثال كبير للشخصية ده جيماغوري. جيماغوري ده Beautiful. زول كان ما زول ساكت. شفتها كيف؟ في أشخاص زيه حتى ياو أجري جدين يابا ده. في ناس أبونا داك اللي اسمه منو ده، أنا نسيت اسم بتاعه بتاع نيانيا، جوزيف لاغو. you know. ده كان هيا زول، ده كان Yeah. هو مسؤول شخصيات زي ده، تمرين، هو كان عنده شخصيات زي قسم ده تمرين. ها. He was marine. هو marine، وكان في marine، هو في Yes marine. sir, yes sir. انا بس قاعد اقول شنو يعني. وكويس انت جيت بثبات سؤال تاع رجب ده، أنا كمان دي انسك انت قريته. ده سؤال مهم لانه هو سال سؤال ده. لكن انا مثلا نقول زي اجرينيا دينج وناس ديل وناس ياهو جيماغوري ده الشخصيه ده المفترض احنا نعلمه لاطفالنا. كان في عندك جنا إيكواتوريان كان ولد ولا بنت، وريه شخصيه بطوله الناس ده، لانه الناس ديل ضحوا. ايماجين جيماغوري هو لسه شاب، but the man didn't think about حتى ذات ما عنده. انا ما سمعت عنده عائله، كان عنده عائله ده ربنا يبارك عائله بتاعه. لكن imagine the guy died in the middle of knowing that يعني شنو بريسك the whole thing. كانوا بيقدر يموت مع زول ده عشان end the conflict اللي بيطول is better for him. وزول ده ما فكر في ولا وظيفة ولا فكر في انه يكون له اسم، لكن اليوم هو شهيد من شهداء اللي نفترض نكون كإيكواتوريان proud of him. اليوم بقى بخطو جونجارن شهيد، وجونجارن كان بيدور من طياره لطياره لاوروبا لمكانات، وزول هنا قاعد يعمل نفسه زعيم حركه الشعبيه. واليوم حركه الشعبيه خان ايكاتوريان وبار اوف ذيس حركه الشعبيه في نمو، يعني في growth of SPLM. لكن what did SPLM did betray the Equatorian. ويت Equatorian لسه الجبانين is shameful for them to be silent and sit down. يا اخوانا كلنا وطنيين. اذا دنكاوي ما قاعد يشوفك انت اخوه قال لك انا نايلوتك. Please stop being calling yourself nationalist. The Gibelic brother Sabara said, nationalism there, take it out of your vocabulary, take it out of your dictionary. Ita Equatorian, be an Equatorian. Because Equatoria will rise when Equatorian recognize and stand for what they are. إحنا لما كنا قاعدين نقول جنوب السودان because we want to control and protect our identity. عايزين نحمي العنوان بتاعنا. إحنا جنوبيين، إحنا أفارقة. اليوم لقينا الدينكا ده يقول إحنا الدينكا هم الدوميننت، هم اسيادنا. وفي قبائل هناك هم ربنا يا غلطان لما خلق قبائل دي في جنوب السودان، لكن دنكاوي ده يغالط ربنا. وعشان كده لما نبي بيغالط ربنا احنا بنغالطه 10,000 مره، وربنا بيكون معانا لانه ارض بتاعنا والقبائل الموجوده في كاتوريا ده ما خدتهم غلط. احنا قبائلنا موجوده من عصر البايبل، من عصر الانجيل. فانا ما عاوز اتكتر، لكن انتوا لازم to be careful of what you're putting yourself in brothers. انتوا لازم to stand for your own home. Equatoria is our identity, is our nationality. Before we talk about South Sudan, انتوا صوتوا زي اي دنكاوي، اي نوراوي، اي شلكاوي، اي واحد من على النيل ومن على النيل كله ولا من بحر الغزال، كلنا صوتنا كقبائل وكمجموعات ونجحنا. اليوم بقى بيعملوا حالهم سياده. واحنا انا قاعد نقول في ناس بقى يزعلوا لما نتكلم
انا طبعا حقيقي I don't have to sweet talk. I have to be clear. الاتفاقيات بتاع روما No. ده ما بيساعد في انقاذ استوائيه، بالعكس بيدمر مصالح استوائيه وحقوق استوائيه. مصالحنا وين؟ احنا ما عندنا حكومه اليوم، الحكومه كله اداره بتاع دينكا بس. حقوقنا وين؟ حقوقنا في اراضينا، اراضينا بقى ما بتاعنا، بقى ناس بيحتلوا اراضينا، نساوينا واطفالنا. هل دي مقبوله؟ يبدو يقول لنا احنا نفايت، وزي ما انت قبلك قلت سي جي في حاجه قلته we need to establish our own. خلاص is enough. Yeah. time is running out. Yeah. اننا 4 سنه بعد السنه ده 4 سنه لتدمير. يعني انا بقول لك 4 سنه كان إيكواتوريا ما شدوا حيلهم. and I'm telling you this is an assessment based on scientific assessment. ده ما assessment جاي بس وهم كده. assessment based on the intellectual Equatorians اللي معانا، شباب اللي بيعرفوا understanding. عملوا assessment قال 5 years، حسب جايين run out of 5 years بيكون 4 years، و4 سنه كان انتهى. I'm telling you إيكواتوريا بيكون في مصيبه اللي ما عنده، لانه ناس اوريدي 15 سنه قاعدين في حكومه في اداره ما شرعي. طردوا ناس اللي كانوا يا قبل قاعد نتكلم عن موضوع الحرق. لما كنا في السودان الواحد قبل ما الانفصال يجي كان في اوريدي يعني اداره منفصل من اداره الشمال. يلا لما دينك جاء اخذوا باور باسم تاع اس بي ال ام، هم خدوا ناس معينين، حتى هم غشوا ناس ايكواتوريان خدتهم في وظائف كده وهميه. لكن حتى الناس يجي يتكلموا وقال يا اخي هم ذاتهم عندهم قوه، يعني كانوا يقدر يعمل قرار لازم دنكاوي ثاني يبدي قرار ده اول. ايماجن دنكاوي ذاته ما مؤهل في اي شيء، لكن بده قال لانه ده او صاحب البيت، والناس سكتوا. اليوم ناس بقى خدتهم حمشوا مثلا، اليوم بقى يجروا يشهدوا تاني. يعني تخيل العقليه اللي بقى يشهدوا، قال راح كان نيجي نعمل شنو، نتكلم نيغوشيت توك اباوت روت كوست، ونتكلم كيف نقدر ناخذ فدراليه. يا جماعه حتى انا ذاته قاعد نناقض فدراليه، ومي دونت نيد فيدراليزم اني مور. احنا عايزين كونفدراليه على اساس كونفدراليه يقدر يقسمنا ل3 ونقرر مصيرنا كدوله تاع ايكواتوريا، separate Equatoria. That's how I All right. see it. There's one thing I want to tell your audience, please. Yes, and then I Okay. give Cosmos, and then I give Sabata. Thank you, Oh, Sabata, yeah. for Okay. Yeah. There's one thing. I don't know whether I have to speak in English. What about it? And I'm confused. اي شيء I, كلام. yeah, don't worry حاجة about أنا it. عاوز أقوله, اللغه اللي I'm بيعجبك، اللغه going اللي to put it in بيريح. English and Arabic. Okay. Imagine, it is just only a setup. How those people have played a game. It out of 2015, 2013, 2015. The war was there. It was between Nuer and Dinka. And the reason was, of course, referred to 1991's massacre, La Maloleshono, like Dinka. Now, with the situation being going on, Nazil also for 2015, they went and signed the agreements. You remember Kir very well. When they played, in the state of going, of course, there was a court going to come up, the hybrid court, he turned it over. And then the next things, what they are thinking was that, let us spread the war all over so that later on we call it a civil war so we can be exempt out of that. That is exactly what it is. So that is as simple as that I can be able to say. So we are now being set up. This has been a setup. The situation we are in now, all the other tribes, Equatoria in particular, it is a setup. And as for those refugees of ours, imagine our refugees have given no chance at all. They were given no chance at all. They were just left there. Even they don't mention them. It is not even one of the guidelines that they have brought it up. Equatorian, 2 million, يا اخوانا من ولاية واحد. 2 million, over 2 millions in one country, مثلا Uganda. Leave alone the others all over. Those people, nobody could talk about them. Now, according to the situation that I can see, the way how those people are looking to those Equatorial refugees is that everyone has to come back. Women be embraced, peace, then they let them come back, on their own, without any proper preparations, for those who push them out. They have never been there on their own. They have been pushed out. So how could you ignore their rights? If we're if we're to take this case seriously, then Equatorial refugees were supposed to be given a full rights, So it is you guys who are there in the camps, never admit that there is peace. We need to organize ourselves. We need to come together. You need to ally with us. You need to come with us and stand with us together because we are for you guys. We're fighting for you. Our main point, we are the people. We are the voice of the people. We are the voiceless. That is exactly what it is. So it is a setup. Now with this, لخبطة كله ده,
Denka hasa murtaha jiddan jiddan. Women, they have reached their goal, which is عمل لهم جوطه اقتل ودخش في منطقه ده امشي في كاتوريا امشي اعمل كذا اعمل جوطه وجوطه وجوطه جوطه يلا بعدين انسى حاجه المشكله ده المشكله بتاع دينكا ونوير. That's why هسي في سوما لما هم مش هناك في negotiation بتاعهم قاعد يقولوا they wouldn't admit انه this is مشكله بتاع دينكا ونوير. This is not an ethnic. هم قاعد يقولوا no, this is not. Some of them, for those who are in Soma, قاعد يقول انه شنو Equatoria في مشكله ده. No, we have never been in these problems. These problems have been imposed on us in 2016. Remember that. If we were to put things in order, in orderly way, you know, there should be a separations between مشكلة بتاعت دينكا ومشكلة بتاعت نوير. قالوا مشكلة بتاعت نقل الحرب لإيكاتوريا. لما نقلوا الحرب لإيكاتوريا, it was in 2016 when they transferred this war to Equatoria, so as to get them in, you know, because of the deployment of the militia اللي كانوا في بور بتاع الوايت ارمي وما بعرف جانجور وجماعه دي. When they got deployed, Equatorians were silent by the time. They were expecting that, you know, mediators like IGAD, you know, are so helpful, are so good people, are honest people that can give them a right. No, madam, I security. So they lose their security. في النهاية شنو Equatoria to this moment, we are not power mongering. تعرف كيف? We are not, you know, people who are waging war. Equatorians, if they were to wage war, they would have stand for their lands at that time. They decide to escape, to run away, you know, peace in a peaceful manner, where there is 2 million today. If it is a civil war, you know, Equatoria wouldn't have get out there. All civilians and all that, you know, would have fight back. That would have been considered a civil war. Like in Nazil, they went there because they don't want to agitate. They know what the problem is. The problem is between Dinka and Nuer, simply. So people should, this could have been a guidelines. Number one, this government need to step down, whatsoever the reason is. Women, they are not the best of our people. Women are the best. You know, they have been there for 15 years. That is 3 terms, 3 consecutive terms. That's too bad. They should be out. They should step down by all means possible. You know, Soma and Equatorians, if you can line up and have your own defense, Equatoria need to have their own defense force. They have to get their own defense force as one group. قائد في يجري في اسمه في مريدي. We need Western Equatoria, East Equatoria, and Central Equatoria. We need to come together. Unless we do that, you know, we are not going to get out of this mess. Thank you. Thank you. Okay, thank you CJ. انت المهم انت قلت انت انسى سليمان ده، ولو اي واحد ثاني من اخواننا الاستوائيين واخواتنا عنده سؤال. السؤال طبعا واضح. انا بدي فرصه لاخونا كاسموس، طبعا هو كان قاعد هنا كثير قبلك وثاني ورجع. يلا انا بدي لبرادر سباتا and then also انتي فريده. welcome. برادر كوزموس، انت معانا مش؟ قاعد تسمعني؟ انا معك. ايوه، انت طبعا انت شفت قريت السؤال بتاع زول ده، المودريتور قال شنو؟ طبعا السؤال بتاعه you know انه قلنا ما خايفين من اي سؤال. anybody can have a question, can ask us. Yeah, it's more than that. قبل ما اديك جواب. Yeah, sister Susan, is more than that. It's more than 2 million, of course. لكن طبعا الاحصائيات الموجوده or the census that have been accounted, it's only 2 million in Uganda. That's in Uganda. But imagine or count the others who are being in other areas, like in Congo, Uganda, Central Africa, even up to Rwanda, and then going to Khartoum. Khartoum عندنا عدد كفاية نما لدرجة في تانيين they are not accounted since 1980s، حتى since 1970 قبل ما يولدونا ذاته في الدنيا. يعني في 70 وقت اتفاقية عنانيا مع نيميري، يعني حاجة ده already جنوبين إيكواتوريان كانوا موجودين هناك uncounted. So عدد تاني كبير معروف واحنا majority. But the problem is استوائيين قلوا من قيمتهم لأنه هم ما بيتكلموا. They don't want to talk. They let other person to talk for them. And sometimes حتى لو زول بيتكلم بأكاذيب ضدهم هم they quiet. They don't even argue. They don't even say no, stop there. ما بوبخوا قال لا ده كنت عملت كده بيجيب مشاكل. ده كلام بتاع إيكواتوريان بقى هسه. ده بقى كلام اللي كان دينكا بقول لإيكواتوريان يا أخي ده ما تكلم كلام ده بيجيب مشاكل. اليوم إيكواتوريا بقى بقول لأخوه الإيكواتوريان لما قاعد fight for him
قال ما تجيب كلام ده بيجيب مشاكل خلينا نطلع بنجي ما ده the same word هم كان قالوا في وقت independent جنوب السودان قال لا 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 دينكا ده easy. I used to hear that Dinka easy. Today Dinka have been empowered because of the people who are now running again bagging SPLM عشان يجيب power. ولما نتكلم كلام ده هم بيقولنا إن بس هنا we are agitators وهنا ما عندنا أي موضوع. Really إحنا we are civilian إحنا مواطنين. We are suffering in outside. إحنا ده نرجع بلدنا. ما في كرامة لإنسان إلا ما يكون في أرضه. أنت كم تفهم الكرامة بتاع إنسان وين؟ is in his own land. كان أنت ما عندك أرض أنت ما عندك أي مكانة ولا عندك قيمة. Today the European they don't even want Africans to come to their country. You see them they kick Africans back to Libya. How many African died في بحر تاع ليبيا وأفارقة كلهم يجروا في Europe بدلهم يبنوا بيتهم. This is exactly what this condition to Africa. وإحنا كإكواتوريان عندنا blessing. ربنا blessed us with a great land. إحنا ما nomad. We are not nomadic tribe. We all have our own tribal regions, tribal territories. And yet إحنا قاعدين undermine our right by giving the authority to somebody وما عنده أي قيمة. زول كان مهاجر زول غجر. You know, nomadic tribe بقى rule us. قال يا أخي نشيلنا بلد ده بسلاح. No. They didn't take it by gun because all these years هنا grew up under their gun لحد ما ربنا جاب بس واحد خواجة قال لهم وقفوا حرب خلي الشعب يقرر. Today even England made decision to getting out of European Union by voting. Equatoria did that before during that referendum to 2011 واليوم Equatorian don't even know the value of their voice, their power, their هنا لأنه إذا أنت بتفهم والناس أنا قاعد نقول Equatorian قال متعلمين اللي بيفهموا قال قانون وسياسة مفترض هم support Equatorian civilians by standing up for their right and say we are the voice, we are the people. لكن بالعكس مش يقول ولا أنا مع ده قائدنا وده سيدنا وده ربنا بتاعنا وده نبينا. يا جماعة ما بدينا قدام بل بدمرنا. It's destroying us. We Equatorian are losing our ground. فأنا ما نكتر ده ندي لبرادر كوزموس يتكلم بعدين I will talk about it. but شكرا برادر كوزموس طبعا سميت كل كلامات ده وطبعا سؤال تاع أخونا رجب ده هنا قال the moderator and the speaker you are campaigning for establishment of independent Equatoria state. ده ما موضوع بتاعي أنا بدنا نذكره بعدين أقول ده ما موضوع بتاعي أنا I'm campaigning. I'm talking about the Equatorial condition. إحنا كلنا استوائيين. كنت استوائي مفترض تفهم السؤال ده بنفسه. And then maybe please ده كلام بتاعه. May you please give us the detailed plans to unite Equatoria rank in order to realize what you are both campaigning for. Under which organization both of you think Equatoria may pledge their support. بس أنا نقول قبل ما تدي جوابك remember brother Cosmos وأي زول قاعد يستمع وقاعد يقرأ الكلام ده. اليوم الدينكا بقى be honest with you. لو انت ايكاتوريان انا بعتذر لك لكن لو انت ما ايكاتوريان انت بس دينكا وقد تمثل انت ايكاتوريان. اليوم بقى في دينكا بيمثلوا حالهم هم ايكاتوريان حتى بياخذوا اسامي ايكاتوريان عشان يجي يكون شنو يتكلم هو كانه ايكاتوريان على اساسهم ده يلعبوا دور بتاع شنو بتاع مخابرات which we know them. ده ما جديد. So I want to give you a question to answer this. العمك ده قاعد يقول قال سؤال ده واضح هنا you know. So كان هو صحيح Equatorian. I mean it's okay. I'm sorry I apologize. لكن لو هو ما Equatorian هو دينكاوي قاعد يمثل هو Equatorian لأن ده مشكلة كبيرة. لأنه إحنا اليوم لقينا بقى واجهنا وده ما أول ما حتى أنا لقيت ناس تانيين مثلوا حالهم Equatorian and they are Dinka. يعني طبعا مخابرات الدينكا هسه اليوم قاعد يلعبوا لكن حينتهوا بس قاعد نديم وعد ده. They're gonna end. You know. And next year إن شاء الله هيكون في تغيير كتير لكن Equatorian need to start now. ما يقعد يضيع وقت تام. إحنا جنوبيين وإحنا جنوبيين. ما في حاجة اسمه جنوب السودان لو انت قاعد ما قاعد to fight for your own home. So brother Cosmos please continue. السؤال ده لك ولأي زول القاعد هنا في الفورم ده تقدر تجاوب وانا بديم الجواب الأخير بتاعي بعدين في كلام السليمان ده. I thank you, Atika, and thanks the brothers and sisters who are watching. For this question is not new. Most of people you see or you heard from the other forums, so many people are asking this kind of question. How are you going to get your suppression from Sudan as in Equatorians? So most of people, they cannot believe unless when they see. And on that
because people are confusing because they're thinking about their being as a national, and they are friendship with the other people like Dinka, which is now dominating the country and the government. They think if they separate or they claim they want to claim for suppression, they maybe their friendship is not going to be there. It's not going to be there. That is one of the things. But everything is, as you can see, my friend, as you can see, this is not a new thing because it is hurting now. Equatorian has a right to ask for their rights because, as you can see down there, people are dying. Yes. People are dying. People are missing. And I heard those people that are missing, even there is a hand of the government there because they are selling the organs. And these are the Equatorians. And this, if you put these missing people who their organs are to be sold to the Egyptians, this is one of the things that the international world or the international community will take it. Another thing, like the reffing, we think that we were talking about our brothers or our enemies who are Dinka. Like you see in the media, they will say, "We liberate you. We liberate you." And now you have independent, you are enjoying. One independent that they have brought. The independent that we have, this is they send people to neighboring countries. Thousands people sent to neighboring country, and the genocide, raping, looting. What kind of independent? There's no independent there. It's painful. And Equatoria one piece. Equatoria one piece. Let me say just the incident that happened in Loka. And the one that if you see what Bishop Paul had said, but I talked to a lady there, which is one of my relatives down there in Loka. She said what those people did, even the Jalaba didn't do. These women were stripped naked, like 10 women or 12 women. And they have been raped in front of their husbands. And on top of them, on top of it, they were being cut with a shonky. There, you remember those, they call it shonky on the top of the gun? Yeah. Yeah. Bayonet. They were cut. And these women, they were brought where? They were brought now in Lanya under treatment. Their situation is very worse. And these are the other things that what will qualify us to be a separate country if we have these photos, those images, and all those images that happen within the Juba, inside Juba, and every image that happened there, this will also put to the international community to know what is going down there. Yep. And again, like 2 days ago, there's a voice. Those who are using Goroboro, 3 boys, they came from Yei, and when they reached Kenya, they were stopped. They were stopped, and they were just walk to the bush. They didn't come back, but their Goroboros are there. These are the other things that let this gentleman who asked this question, if we have also those images, these are all the things that can contribute
for Equatoria demand. So what I just want to say for people who calling them nationals, national is that we are dinner. Because after all, when we, during the liberation, people say we are not, let us, because احنا كلنا واحد نساكل العربي. عربي ذات ما أحسن من مصيبة الأحسن احنا فيه ده مصيبة ده. عربي ده أحسن. عربي عمل لنا شنو؟ وحتى المشكلة ذات ما عنده مشكلة مع عرب. المشكلة إنه كتا ناس دي كان ماشي في الغابة مشكلة كوكورا كله. وهم في النهاية بعد ما independent ذات هم ذات يتكلم. قال لي انتم you have to apologize for what you people did to us of Kokora. Can't you please be able to even to develop your own home? But then that's there, Hajat Jahis. And with my brothers who call for the to be, we are the national, we are national, we want to be a national. National dinner. That is why Setatuna Kulluna, Al Equatoria, PSSPDF, Kaukuma, Al Equatoria, PIO. وده كله اللي بيحصل في مناطق بتاع ايكواتوريا كان في نيمولي ولا في سنتر ايكواتوريا بالذات حصل شكل حصل كبير ده وفي فوجلولين. Yep, it's in central. Oka and Lanya. Yep. The big thing is there. And even they know Kaidata Thomas there when Hinak. Yeah. The work, the truth. Yeah. So Hina Sedatuna. بدل إنه نازل الإيكواتوريانز بدل هم يوقف حسب التراب حقهم. As a family, best. As a Equatorian family. Our soil, even like brothers or like family, and our soil, they were scattered because of the way that they were deceived. Gal, إحنا واحد. لكن إنت بيشوف عملية اللي بيعمل لي أختك وعملية اللي بيعمل لي even the grandmother بتاعك and you all ignore this. حتى عندنا هنا في diaspora there are people who like when I saw in Araso they're defending that I'm a national and GCE, Gen Council of Elders, they don't have these things. They say it by mouth. لكن في ما قاطعك بس كان في واحد رسل لي حاجة مهم جدا قال ترى امبارح like it was what today endom Thursday يعني اليوم عندنا امبارح ده طبعا خلاص امبارح يوم أربعاء قال imagine ده بيجيز ده الجو ناس ناشونال جيوغرافيك ده عملوا رابري وكيلينج ده جيش بتاع ناس كير في مكان اسمه جبل انا ما اعرف الجبل ده وين لكن قال في مكان اسمه جبل يلا اخذوا هنا ده اخذوا بيقولوا شنو اكلات من المواطنين القاعدين في غابات ده قرى ده imagine this is the way how they behave يلا تتخيل اتفاقيه اللي كان الناس قاعدين يقعدوا قال يتكلموا فوق ده ضيع وقت عشان كده قاعد نقول لاخواننا الاستوائيين البيوم الاستوائيه اقفوا لمصلحه استوائيه انساك من السياسه الفاشله في جنوب السودان ما في سياسه ديل hijackers those are nomadic tribe who wanted to dominate based on the SPLM as a political party وجين كونسل program بتاعهم او الكلام اللي بيقول شنو الفكره بتاعهم how to dominate the whole country based on the Jin Council 339 law whatever the thing اللي هم قاعدين يتكلموا عنه فاتفضل sorry بس ده كلام ده حاجات اللي بيحصل ناس دي مجانين بس هم بس بيكون كاكي ده او اجيبهم والسلاح طبعا سلاح ده وديهم قال ده موهيه ده يا هم موهيتك يعني هو عنده سلاح ده بيمس اصلا بيمس كيف بيمس قال اكل حتى لو وقت حصل مثلا ريب نسوان ده وقتل منه رجال نفرندا
ما هو ما سفوتس اكل ناس بامية طبعا هنا بنزرع ما بنتكل ليوغندا ولا لكينيا لاكل فهم مشكلتهم طبعا يا هو غاندي وديلهم بس دي مهية حقهم هم بيمشي يشيلوا اكل من المواطنين بدل انه هو ذاته يعمل انقلاب ولا لو ما قدر يعمل انقلاب يمشي ل ل to reveal he can't do that and he doesn't have salary on top of it huh? يعني زول كمان ولسه وقي محكومة اللي هو الريفنج وشيل اكل من الناس ده المشكله هنا وبالذات بجات اولادنا بتاع ايكوتوريا المحكومه ده هم بيجا عنده نفسه الاقليه الدينكا ده عنده ده خليك معي انه انا لو ما قدرت اتمرد ما نمشي بين نمشي ازرع بدل ناكل محكومه ده بس بلبس كاكي ده وما بيشرب لي موهيه وما بقدر اكل بيتي what is that so نفسه كله بيجا عنده the same mentality حتى الايكوتوريين ديل فهنا because these are kind of people allegedly who want to be a nationals but I hope betum geshiru their land is going to be their land is going yes, this kind of people so خليك معي انا بديك سؤال هسه بعد شويه بس ده ندي فرصه لبرادر سبات اللي انا زاير عنده بوينت ده يتكلموا and then I'll give anti هنا anti انا نسيت اسم oh my god I'm sorry انتي فريده لا انت ما كتبت اسم بتاعك هناك انا ما كنت عارف انا بدي فرصه لبرادر سباتا انت قدرت تكومنت على السؤال تاع ولد ده قبلك ولا انت عندك another point sorry let me unmute you كان انا ما اعرف yeah go ahead انا بس عايز اجاوب على السؤال بتاع رجب ايوه that's what I was gonna thank you سؤال تاع رجب سليمان ده سؤال مهم باي ذا واي ما سؤال القال بس كده سؤال مهم in short رجب سليمان قاسلوا على اساس انه استراتيجيه الفي الحسه على زوج سيمو جنوب السودان ده هيا ايوه basically ده السؤال ده انا بريكبه in short كده ف سبب شنو انا كلم قال يا اخي السؤال ده مهم السؤال ده مهم لانه انك نازو accomplish اهداف بتاعنا لازم نكون عندنا استراتيجيه واضح شفت كيف؟ ورجب جبال اذا كان في اوقات انا جونس اول جبال ده انا ونسو حاجات البيسيكالي جواب اوريدي للسؤال بتاعه ده يعني زمان انا قلت نمشي في اريزونا عشان كلام نرى ريكوجنايز نيشن بتاعت الايكوتوريا ده بيجاوب السؤال بتاعه النمرة 2 اللي بيقول كده ناس سبورت ياتو تنظيمه شفت كيف؟ يعني السؤال بتاعه نمرة 2 لأنت كان لاحظ السؤال بتاعه ده مقسم على اثنين exactly البارت الأول على أساس إن يا أخي أنت بأورجنايز the ranks كيف؟ الرانكس ده طبعا ياهو مجموعات بتاعت الشباب القاعدين يشاكلوا ده أنت بأورجنايزهم كيف into one طبعا ده بمفهوم على أساس إنه السيباريشن ده ماشي يشيلوا بقوة بشكل بميليتاري مايت ده بتركيب بتاعت سؤال بتاعت رجب وبعدين السؤال النمرة 2 هو بيقول كده ناس رالي ليات بورايات تنظيمه انت لو لاحظت انا قبل زمان قلت ايكوتوريين خلينا نمشي في فينيكس اريزونا يوم 18 شهر 8 في ويكند ده 2021 عشان اننا بروح ريكوجنايز نيشن اوف ايكوتوريا ده خطوه الاول يعني كان قاس هذا سؤال على اساس انه اننا برالي بياتو تنظيمه ما في تنظيمه ثاني كده اننا بس رالي كايكوتوريين شفت كيف؟ وايكوتوريين دل هم they are a nation by itself عشان كده قبل انا قلت نمشي نعمل recognition لنيشن بتاعت الايكوتوريا ده واحد اثنين انا قلت شنو على اساس انه اننا كان recognize نيشن بتاعت ايكوتوريا
anna bikutu structures, anna bikutu badum into association, bita dakatra, bita lawyers, bita engineers, bita asatsa, bita abunat. Anna bikutu structures de, irrespective kan munia bita eska, munia bita feka, munia bita Equatoria Civil Association, munia bita Equatoria Advocacy Foundation, lakin anna biga gi structure nation bita Equatoria itself. Equatoria ka nation. Shufta kef? Yep. Wanna kan gi structure Equatoria ka nation, de bedina majal anna biga bagder legetu kan anna gilegetu grush bilegetu ala mustawa bita Equatorian. Ma gilegetu ala mustawa bes bita Equatoria Civil Association wala Equatoria Advocacy Foundation wala nas EPA, Equatoria People's Alliance wala kida. No. Gile getu ka Equatorian School. Manato hankun inde na haja kida similar ze central bank. Lakin similar yani. Be function ze central bank. Anna be identify gibela na guta kalam bita resources bitane. Al fi Junub Sudan ina gzad. Anna at least bag dertala min fogo girish. Wanna bukun inde na central haja ze central bank. Lakin haja kida be get controlled be nation of Equatoria zado. Umin hina kana gum guta ala sasino kan guruje juzu minnu bagde rabinu mo militia zato malu ma bagi manatik taninde lindu militia. Shufta kef gibela na guta kalamde so kanu kan fi uas ma kalamade kulu jawab aslan le soal bitawde u kalamata ala na guta dagde u strategia by itself laanu muhim jiddan ala sasino nas lazim yikun indu strategia wade كويس because أنا ما بقدر يعني Equatorian and here is the thing yes أنا بقدر جا online every time and then وأنا بوده لإيكواتوريين مهمة بالتقسيم وبطال بتاعت كان أنا قاعدين في محل واحد كويس لكن في النهاية لازم أنا ببدأ embrace خطوات كده العديل كده التنجبل اللي هو استراتيجية التنجبل عشان أنا بيكونوا بعدهم كجسم البقدر قطع بعدهم برا. شفت كيف؟ لأن أنا بقدر قطع بعدهم بس ما كلام كل يوم. نو أنا لازم يكونوا بعدهم في structures على أنا بقدر قطع بعدهم برا. كان بقوة ولا كان بيعطوا سياسات البونسو مع international community. You see. فده مهم جدا. شفت كيف؟ حقيقة. ده كده برجع لجواب بتاعه بتاع اسم تومونو ده. بتاع سليمان ده رجب. وانا كمان قبل انا قلت عشان حاجات دل بتالا possible الايكوتوريين كمان لازم كده راجي طريقه الومن ثينك مو قبل انا كلم قال ايكوتوريين لازم يشيلوا كلام بتاع ناشوناليزم برا من راس زي لو كسان كمان ونسو وايكوتوريين كده ريالايز على اساسينو انترست بتاعهم بتاع ايكوتوريا بيكتو فيرست كان انا بيجي ثينك زده يبقى مناتو كان قاموا حاجات في اريزونا عشان ازوم مشيمو انترست بتاع ايكوتوريا انا بيكتو اتس برايورتي لكن انا كان بيجي انا كان لسه ما جي فكر زده الناس ما بمشي زاد في اريزونا to begin with وانا قبل قلت ايكوتوريين individualists يعني ناس كده جنوا مياغودو حاجات بتاعهم كله قاموا افراد انا قلت ده ما بوك في جنوب السودان ده أنا بيجا أنا بتاعنا cohesive community مجتمع الcohesive قامسك بعدون كبلوك أوكي يعني كان في بلان تلاوة على مستوى بتاع إيكواتوريا ما تحصل على أسئلة كتير ولا در تفهم ما جري عشان تبدأ تطلع جيرش لا ما كده شوف يا أخواني كده إنه كده قبائل دل الهسا جي سيطر علينا ده they are cohesive إتانو youth بتاعهم ده بتشكل even بدون سبب كان elders تومن كان قال ده زمان تشكله مو بشكل كان كلهم لما قال خلاص قطعوا بقرة دوم كوبو وسلطان فلان خلاص نوتو بقرة ده بهنا كلام ده حلو شكله ما في ومن كله بقيفوا ما بالشكل ومن cohesive إتا بقدر شيء ومن قال أي من بولا ده لكن this is how they are and it is working with them صح؟ Yep. لكن استوائيين ما زره عشان كده جبال انا قلت لك انا اديتك اكزامبل بتاع الفريد لادو غوري انا قلت زول ده زول very important by the way
زول في Yeah. اي بي زول connected gereng marais بتاع Zimbabwe. Okay, زول was very friend بتاع Museveni. زول won Equatorians على اساسه في خطوره. كلامنا كوين موفمنت بتاعنا. وعارف اريا سالو طالع من فوق قروش بتاعه. الو كان عايز يوقف مو ايكواتوريين لكن ايكواتوريين ما سمع. That's true. ما سمع كلامه. ما كمان في عيوب تانيين. أنا understand brother. كلام بتاع لادو كوري ده ذاته another topic we gonna talk about it لأن أنت عندك معلومات أكتر وأنا ده نجيبك وكمان خاصة عاوزين now this is a good thing أنت brought it في كلام Can I بتاعك ده. interject? أيوة. سي Just جي. one question, a question only. أوكي بالنسبة تفضل. لي أنا سمعت في I don't know if you are mixing Luka Monoya. How about Luka Monoya? No. Do you have any? لا You have, الفريد لا تقول أنا ما بعرف. even though من بعرف بعدهم you know, زمن I don't know whether you mix it up. Lano, you know, Alfred Luka Monoya, kan Malodovic. You know, they were trying that. Thank you. ما شنو ما لودوفيك كمان جا جوين اسمه منو الفريد لادوغوري عشان كده انا كان قال لك زمن الفريد لادوغوري قام الموفمنت بتاعه ده هو بعرف لوكا مونوجا باي ذا لوكا مونوجا كان بيس في اثيوبيا مكتبته كان في اديس ابابا ولوكا مونوجا عنده اجنده براو من الفريد لادوغوري اوكي even though من كل ايكوتوريين يس وانا ما اعرف طبعا لوكا مونوجا هو مورو الفريد لادوغوري هو باري الفريد لادوغوري هسه قاعد في جوبا هناك. Yep, we're locked in. لكن هو بيبقى كبير كمان في عمره هو بيبقى كبير في عمره ذاته هو كان يا سكند مان تا رياك مشار فمن مشوا في 2016 to implement لقيت على ناس اي او من جوا هناك ده وكان جاينا ذاته وجاينا باسكا يا كان جاب يس هو جاي ف نقطة لنا قاموا ده شنو على اساس ان ايكوتوريين بنفسهم كدوما بعد الليبريت مخ بتاعهم برا من كلام معلومة جيجيني انيدين sometimes ما قاسمة فوق بعضهم وكمان هم جيجيني انيدين ما بيمشي في مجتمعات بتاع معلومة نازو build نفوسهم عشان هم بيجيني a strong constituent جبلا نونس كلام community of Equatoria. Yeah. Yes أنا كي إيكواتوريا لازم بيجيني a strong constituent كان في unity ولا كان عشان اللي بيلقوا separation they have to make Equatoria number one. a very strong constituent yes وما بقدر جاني بطريقة لهم قاعدين مهودة and expect على أساس إنهم بقدر لقوا unity I mean هم بقدر لقوا separation or even كان في unity هم بقدر drive a political agenda كذاب هم not drive any political agenda ما قاطعك بس ذكرتني حاسة هنا في أمريكا ده أنت عرفت هسه community تا Latinos community تا Black Americans community تا Asian كل زول قاعد define themselves before هم بيجوا بيتكلموا عن أمريكا رغم هم أمريكان بالcitizenship لكن لازم يتكلموا عن community بتاعهم كان ما يتكلموا عن community بتاعهم هم عندهم أي جزء في أمريكا that's what America show you know وعشان كده أنا بأندرستاند الناس اللي بيقول فدرالية ده بيلعب دور لكن فدرالية في جنوب السودان comparison with فدرالية الأمريكا أسسوا من أساسه ويلا طبعا تعالوا ما تنسى أسا ناس قاعدين يقولوا سياسيين وقال قانونيين تا جنوب السودان ده they want to just copy the same old article اللي جابوه من legal law بتاع westerners خاصة في colonialist لأن ما تنسى أمريكا is a colonialist country كيف colonialist country لأنه native american were extinct انتهوا من native american الهنود الحمر انتهوا منه so الأجزاء الأخرى من الدول التانيين زي Asian أفارقة من دول تانيين كاريبيان أوروبيين آسيويين ديل ليبوا دور هسه في أمريكا اليوم اقتصاد أمريكا كله ماشي على الدول ديل على المجموعات ده عشان كده تلقى لما هم بيجوا بيعملوا انتخابات ده بيمشي لوين؟ بيمشي لبلاك كوميونيتي بيمشي لأيجن كوميونيتي بيمشي لكاريبيان كوميونيتي حاجات ده إن الجنوبيين ما عندنا يلا خليك بقى من إيكواتوريان you know so Equatorians we are losing our ground عشان كده Equatorian هسه ممكن نتكلم عن nationalism في جنوب السودان already احنا التريتوري تاع كل قبيله وهنا كريجن في إيكواتوريا وعندنا علاقات متواصل او يعني it's so related based on the relationship family relationship based on the linguistic relationship مستحيل إيكواتوريا بيكون divided the way how Upper Nile is divided Upper Nile هم divided ما عشان لأنه هم ما united based on the bloodline based on that هم all united ب chaos لكن the problem بتاعهم شنو mentality بتاعهم
ده يخليهم live like that. يلا ده يحولوا mentality بتاع upper Nile in Equatoria. وإيكاتوريا كمان عندهم weakness تام زي ما انت قلتوا individuality. Individuality not based on the regional or the tribal individuality, but based on the individual of a character. Characteristic بتاع Equatorian عندنا حاجات كده يعني أنا سمعت زمان أنا صغير like it's very sad. ده characteristic بتاع مجموعات اللي ناس اللي يعني أوكي زولتا بوندو هسا كانت جبت زولتا بوندو بتاع إيكاتوريا خطته في جوا عاصمة بتاع جنوب السودان he will be shocked لأنه ناس بوندو هم ماشيين بتراديشن لكن إيكاتوريا اللي ماشى في عاصمة عقلية بتاعه ماشي بمخ different مخ بتاعه ماشي بشنو إنه خلاص تثقف ومتعلم عشان كده تلقى عندنا كبرياء كده أسأل منه تلقى واحد بيجي بيقول كانوا بس عنده دبورة حبة ولا عنده بقى شهاده بتاع ثانويه ده يعمل نفسه يا مثقف في هلا كله يلا بقى ناس تابعونا ده بقى بيشوفوا زي نبي ف this is the same mentality اللي كانه شنو individuality based على المثقفين تاع إيكاتوريا لكن in the tribal in the like بيقولوا شنو ناس تاع village ديل mentality بتاع إن community you know وهنا عايزين نرجع للمنطق ده. I don't know how you see that. Do you agree with me or disagree with me on that point? لأننا عاوزين نرجع للمنطق بتاع شنو؟ أجدادنا كان بيتعاشوا بالتعاون، لكن individuality المنطق بتاع الناس اللي في القلب مثقفين تا إيكاتوريان هم ماشيين على نمط تا individuality على الانفرادية. كل زول ده يشوف نفسه أنا أحسن وأنا متعلم لازم الناس كله يورشبني. عشان كده تلقى ما في تفاهم مع المجموعات تا إيكاتوريان كله. وده هسه ناس إن الناس اللي في ويست إنها خراب كبير للناس اللي تحت. ده حاجة أنا قاعد نشوفه. فيتفضل. سوري صوتك أنا ما أدري أنت عملت ميوت. اعمل unmute yourself. Unmute yourself. أنا ما قادر unmute you. يب. يا أسمع قاعد unmute yourself كان. أوكي. تعرف يعني طبعا حاجات أنت ودي you kind of described characters بتاع individuals بتاع Equatorians وعشان كده كنتوا منتالا individualist. And that is true. And this individualism, of course, Maggie works so much into their favor. However, it about the individualist together is a agenda. Okay? It agenda, it up to individualists together. You know? Best it an interest between me. And people come around interest. Kanta ligo majmu tanas gashuru bangi de ajabo mahal wahid. Kanta ligit majmu tanas guiding في محل واحد قاشر مريسا ده جابهم. أنت لقيت مجبوط ناس في محل واحد قاعدين يبلان لسرقة ومن هرمية سرقة يعني كان في أجندة في نوز بتاعهم بيجيبهم في محل واحد. فعشان كده أجندة اللي بيجيبوه في النوز بتاع استوائيين اللي بيكون very convincing بيكون مغني ياو شنو إذا هو ياو separation ده يلموا استوائيين خلاص دور بتاعنا نجي لاستوائيين عشان نفهمهم السيباريشن ده بيفيدهم كيف هم هيكون مقصودين في سيباريشن كيف هم هيكون تعبانين في وحدة كيف كانوا من فهموا كلام ده هم بيجي comparison okay يس كانوا من فهموا كلام ده هم بيجي في محل واحد لكن عشان هم بيفهموا بعد مرات بيشيل فترة طويل لأنه من individualist يس أنيدين وفي فترة ده هم تعبانين كمان يعني Yeah, individualism plays a big role في Equatorian community downfall بتاعنا. They are downfall بتاعنا for real. Yeah, yes. you articulated perfectly. Hey, come on. Hey, excuse me. Let me get in, please. Don't encourage that. Not encourage that kind of mentality. You know, we are capable of doing everything. You know, let's not discredit each other. Let's be optimistic. You know, we can be able to make. Yeah, we're optimistic. لكن نقول العيوب. ما إحنا optimistic. Yeah, we will do it. You know. And like you forum. Yeah, Tabata, go ahead. You articulated perfectly. Go ahead. Explain. أنا optimistic. أنا ما optimistic. أنا ما بنادي. Yeah. That's cool. وأنا دايرك ترجع باك بعدين. دايرك ترجع باك عشان تتكلم عن أريزونا ده. ما تكسر ظهر تنا.
Oh man. لكن في النهايه كمان يعني كان انا جي كلم قال يا اخي individualism ده ما جي سايد Equatorians. انا كمان قولي لهم انا على اساس يا اخي عندكم عيان يعني انا ما قاصد اقول يا اخي يا جماعه يعني كده لكن انا Diagnosis. قاعد اقول كاركترز بتاعكم ده ما قاعد يسايد فانتوا لازم تكون ريلاكس شويه اوكي عشان نجي سوا. انا Absolutely. انا That's right. قبل جن ونس مع واحد مع اخوان الفين دي بقى في هو قاموا بيزنس هو قاموا سيرفيس برودكشن. فانا سالته انا قال يا اخي اسمع انت عندك permanent customers هو طبعا هو من استوائيه. انا قلت عندك permanent customers هو كان قال ما في والله. انا قلت اجي تارجت ناس منو في بيزنس بتاعك ده قال هو كان جي تارجت سودانيين. انا قال مالتا ما اغنى ايكوتوريين كده جاني اتليست ناس اللي كان بيجيبوا برودكتس بتاعك ده عشان كانوا من جيلي بيسو برودكت ده من جيت على بارا بيلوك جود فور جومون كان قاعد صادو من برودكت ده تجيب من وين ما بيكين قال انا بيو من فلان كويس ومن كان permanent customers بتاعك ومن يابا ادفرتايز تبارا ده بيجروا ناس تانيين. وقوم قال لي قال تعرف شنو يا جاك انا بقى ما عندي ثقه فوق استوائيين دل. انا بمشي لهم انا برا لهم بعد مرات في مناسبات انا بوري لهم ان برودكتس بتاعي هم باينه انه لكن ما في وايد بيجي في الدكان هناك. ده our mentality سالنا قونو سؤال sometimes انا ما جي سبورت بدهم ونفس الافكار ده يا كمان ما سبورت فوق الفريد لادوغوري نفس الافكار يس ونفس الافكار شفتها انا يا كان قاعد براها انا ايكوتوريان زي مشوار تنا طويل خالص انا ما جي سبورت بدهم في حاجات كتير وده قدرنا وانا جي استغرب sometimes كان ناس التعبانين زي بيجي زل جي ستارت في روس الشعب. ناو انا بس انا زعمل اختتام بكلام ده يعني انا يا كان جي فكر على اساس انه ناس لازم ادريس كلمات بتاعت نيشن ده يعني زي ناس الصوما ديل فور اكزامبل ديل ناس دارين يبني ناشوناليزم زي قبل انا كلمه قال في ناس جي فايت فور ناشوناليزم قبل انا كلمه ناشوناليزم ما جي اكزيست is dead. كده ايكوتوريانز ما كنتوا بال في كلمات الناشوناليزم دولك ناس الكان اجوا فايت ازو يجيبوا الناشوناليزم في اسط جنوبيين هل هم بيكون سكسسفul هم ما بيكون سكسسفul ده بيزنس بتاعهم دي حاجه بتاعهم كده من جربوا على قدرقوا بتاعهم لكن حاجه الايكوتوريانز كده ما عملوا ايكوتوريانز كده ما يكون obstacle في attempts تومون ده وفي نفس الوقت ايكوتوريانز كده ما دايا وقت مع أفكارهم. انا ما اعرف كان النقطه هذه went across Yes. ايكوتوريانز كده ما جاني obstacle يس كده ما جاني obstacle لهم كده سيبوا ما نعمل حاجه لهم ناس ما كانوا ما نقدر ابينوا nationalism is okay لكن في نفس الوقت ايكوتوريانز كده ما يكون consumed في برنامجات داك برنامجات داك ما له انترست بتاعهم كده من فوكس في انترست بتاعهم كان داك تالا كويس اهلا وسهلا. Yeah, my question goes to Zapata. Okay. Can I get a question to you? Okay. Yeah, my point is, what's your recommendation? It ain't like recommendation. CJ. What will be your CJ recommendation? Yeah, recommend us. Can you hear me? Yes. Just only question to Sabata to finish up. Okay. أنا got a recommendation بتاعك لناس people like those who are NAS at NAS by then Equatorian who are scattered all over في SPLAM by then IODA. What will be your recommendation to them? What will you tell them actually now? My recommendation is this. My recommendation is this. Let us come and unite as Equatorians and protect our interests. And if we are looking forward for separation, let us design a clear plan for separation. Let us build our militia for separation. Or let us contact the UNPO and address issues with the separation. This is what I am recommending. And I also want to tell the people, Al-Assassinu Kodoman ma focus so much into nationalism because nationalism does not exist. And another third recommendation is they should not play as obstruction
le programs bitat nasa lazu jibu nationalism kono man sibu jama del barao. These are the 3 recommendations انا بقول. نسألك سؤال بسيط brother سباتا. عندنا نسألك لأن أنت قلت الناس في ناس قاعدين يعملوا obstruction، لأنه حاجة اللي أنا حتى لاحظت في كثير من الناس قاعدين يقطوا. أنت فيك define what kind of obstruction اللي قاعد يحصل للناس من جهة بتاع إيكواتوريا اللي قاعد obstruct، لأن أنت قلت كان في إيكواتوريا اللي قاعد يعمل obstruction. Are you saying it based on an analytic point ولا based on a statistic point? You know, analytic point that mean is just, you know, being analytic on that point, but being on a statistic mean في مجموعات شخصيات اللي فعلا prove انه هم قاعدين يكونوا obstruction to ناس او whatever البرنامج اللي اسمه قاعدين يعملوا بتاع nationalism ده. لان هسه طبعا بقى في ناس قاعدين يعملوا demonizing، you know، او انت قاعد تفرق إيكواتوريا اكتر، خاصه الناس اللي قاعدين believe in separatists. انا بس اقول لك separatists are not obstructing anybody. You know, No, I did not say that. No, I'm not you. But I'm just saying لا كلامك أنا عارف، ما أنا جاي أديك ما سؤال أنا سألتك، لكن بدنا نقول إنه prefer to make sure verify. Yeah, thank you. تفضل. Yeah, اتفضل. شكرا. Equatorians القاعدين هسه في SPLM IG are distracting Equatorians الفيسوما allows to build nationalism. Do you agree with me or you don't? Yes, thank you. بس عشان نوضح للناس في ناس تانيين قاعدين يعملوا لوبات قاعد يقول إن بقى ناس separatists بقينا قاعد نعمل distraction للناس. ده صراحة أنا قاعد نقول لك I'm being honest. I don't have to hide anything. Well, which is ridiculous. Yeah, ridiculous to me. كان في ناس الجيكالين قال ياكي separatists قاموا distraction. This is only can separatists del gi condemn خطوات الناس national الناس soma gi shilu. Those are people who are trying to build nationalism. Can't be focus in condemning them and criticizing خطوات alumon gi shilu. They are بيخلي في ناس المومن هناك بيكن قال ياكي why are you doing this to us? And when they ask you, what will you say? That is why I answer them. Yeah, and I got to answer them direct, and that's why when I get to them, they don't reply, but they still sell the whole idea in a distraction. لكن كلامه في محله. You said it perfectly. الناس الجوا هناكم يقعدوا distract أكتر ناس than us. لأنه إحنا قاعد نتكلم عن أراضي بتاعنا زي أنت وضحته، وأنت clarified everything، وأنت قاعد تتكلم عن الواقع، وحتى everybody هسه قاعد يسمعك هنا they agree with you like 100%. كلامك منطقي وباورفول لانه شنو that's the same thing we believe. لكن لانه بقينا احنا جروب اللي ما معروفين اسم بتاعه today people are saying it to ناس، طبعا لانه الناس شايف في راديكال عندنا، وراديكال ده قاعدين يتكلموا عن separation، لكن انا دايرك تيجي باك عشان نتكلم عن هنا ده مكان ده اسمه شنو ده اريزونا، because for real we need to make it this coming year. لازم حاجه دي وانا دايرك we're gonna promote it until coming to the Arizona. وانا داير شنو يجي في وقت ذاته اللي اسكا قاعد يعمل الحركات بتاع الفارق ده، لانه اسكا اوريدي سقط خلاص. look. بس انا for me that's my opinion. انت فيك تيجي تتكلم different whatever date you want، لكن انا قاعد نقول اسكا is not helping. Let's be honest brother. انا قاعد نكون honest معك. اسكا have defiled us. Yeah. Yeah. This is a program القائم كان تبقى كان قال يا اخي يجيبوا ما انا ده تيجي بعدين. ده عشان كده دقيقه برادر، عشان كده بكره بعد بكره انت بيجي لي ناس اسكا بيبدا كان قال you see جماعه لا you distract. No, let's not do this. بس انا كلام قال شنو سبب انا جيجي باجي في ويكند بتاع شهر 8 يوم 18 it is because توريد ميتيني الشكل وانا love that. yes and انا ازربطه بتاريخ بتاع انيانيا ده لانه it is in history. اذا الناس بيفهم تاريخ بتاعهم، ناس بيفهم identity بتاعهم، هم بيجوا على اساس انه they have something to protect. وانا ما انا غلطتك، انا بس قلت شنو سوري قاطعك، انا قلت بس لانه كان انا ما بعرف انت كويس انت وضحت لي يوم كم انت جيت تعمل توريت ميتني، حتى انا ذاته ما عندي تاريخ تاع توريت ميتني ده perfectly. انا remember somebody told me but انا forgot. and good thing انت remember قلت شهر 8 توريت ميتني ده بدا.
سو ده جاي تعمل نفس 8 الوقت يوم نفس الوقت 18. جاي تعمل نفس الوقت ياو هنا ده. فانا عاوزين نبروموت تو ايكاتوريانز، شفت كيف؟ عشان نجي كلنا اللي في امريكا هنا، لانه هنا عندنا انفلونس ريمبر. وباي ذات تايم حاجات بتغير. انا بقول لك صراحه just to I mean clarify some things. في حاجات هتغير في الوقت ده. وقت شهر 8 بيجي already في حاجات اتغيرت، خاصه الحكومه الجديده الجايه ده، لانه we already know what's gonna happen. لكن بس انا قاعد نقول وقت شهر 8 كان جه، واحنا لازم كايكاتوريان نقعد متواضعين، ما نتكبر. ما اي واحد يقول لنا انا دكتور وانا كان وانا كان. لان نقعد هنا كمواطنين لمصلحه المواطنين القاعدين في مخيمات واطفال اللي جايين ورانا. لان اي زول عنده جيال عارفين يقدر يشوف مستقبل عياله، عايزين نرجع. So if we can come that day, the moment نجي هناك وانا متاكد في امريكان هيكونوا معانا. That's just from my Oh, side. definitely. I'm telling you from my side. I know some people will come from the American side هم جايين يجوا join us, okay. لكن before that احنا عاوزين نجهز. عشان كده عاوزك تبروموت هسه later لما تلقى فرصه بعد ما اخواننا يجي يتكلموا. عاوز تتكلم عن اوغست ده وعن البرنامج اللي تعمل، لانه البرنامج ده as you said it is perfect. Everybody even agree. انا حتى واحد من الناس قلت wow, that's actually good, better than the one انت last time عملته بتاع السنه اللي فاتت. وزي ما قال مرات كان حاجه ما نجح ترى في سبب. يعني imagine كورونا جاء ما عمل البرنامج ده تعمله سنه ده، لكن سنه الجاي ده هيكون different. وده بيكون ذاته برنامج اللي بيمباور ايكاتوريان. واي ايكاتوريان قاعد يسمع هنا لازم يتشجع يؤمن بايكاتوريا اكثر من يؤمن باحزاب. لاننا كل جاي نقعد تحت أيوة. انك ناس عاديين، اخوان واخوات، ما احزاب ولا زول متعلم ولا زول جاهل. احنا كلنا اخوان. اي كلام انت بتتكلمه مهم جدا. عشان كده قاعد نسمع اي زول بيكتب حاجه هنا we read it and we talk to you. We reply back. That's why thank you brother. Go ahead speak and then I'll give them. أيوة. ترجع ثاني. وشكرا شديد يعني في كلام انت ونسو على اساسين يا اخي نؤمن بنفسنا كايكوتوريا ما موضوع احزاب ولا كده، لكن انا جيجا قوي كونستيتوينت بتاعنا. في ناس اللي بيجي هناك بتاع اسكا بتاع فكا بتاع اسكا يو اس اي بتاع ايكوتوريا سيفل اسوسيشن بتاع لانه حاجات ايكوتوريا دي كتير، لكن نمشي هناك نشوف نفسنا كايكوتوريا نيشن بتاع ايكوتوريا 1 that's it. بيجيبونا كله يلا بعدك أنا ببعد structure وبعدين يلا نبيك باينو أنا بلقيت جروش دل كيف عشان أنا ببعد accomplish agenda بتاع separation agenda بتاع confederation agenda بتاع رافي سمازار. شفت كيف؟ Yes. بنعملوا كده. شفت كيف؟ وشكرا والله. Thank you. أنا بعدين دايرك to talk about it later and then when we discuss after this that حتى بنتهي show ده بندiscuss عشان كيف نقدر نhelp كمان من جهة بتاعنا عشان نقدر make sure السنة الجاية ده برنامج ده لازم يتحقق. لأنه this self determination بتاع إيكواتوريا يا جماعة. أنتوا قاعدين تسمعوا كويس. It's our self determination. خلي الناس ما يشوفوا حاجة ده عادي كده، لأنه ده ما موضوع أساس أبدا هنا. He's sacrificing his time in work and sacrificing his time in talking about إيكواتوريا. وإحنا قاعدين كلنا هنا أصلا في ناس تانيين شغالين، في تانيين جو من شغل. ده ما joke to us and it hurts لما تشوف أخوانك قاعدين يديو يلا في واحد تاني ده يكون سيد بتاعك. اليوم دينك قاعد يقولوا يا أسيادنا هل do you want this؟ أرض بتاع أبوك قاعد يشيلوا، تراب بتاع جدك اللي دفنوه كبوا برا خطوه فوق هوتيل. Come on, let's be shameful. Let's have dignity. فأنا بتانك برادر سبات. أنا بجيبك بعدين تاني. كأنت أنا عرفت قلت أنت مشغول هسه عندك شغل كمان، لكن كأنت بس تجيت فرصة تعال تاني. So خلاص لا Yeah. أنا بجيب تاني. yes. Yeah. Comment. ده It's منو time out. Kede azanana kede der tala. Aya اتفضل. sabata. كوسموس. Bilay kebia. والله ما بطل كيف يا كوسموس. Tamam. Jaman tawil. عايزة Min kaano 08. مين أوكادك؟ ده أيام بتاع هنا كنا في حرب. Yeah. واو. Yeah, itaro be ay kalama kwesi ya sabata. Alita jipta muduta ajere ta muktamar ta Arizona de bikun kwes bijibu ehna kulluna Equatoria yella al na bi contribute be afkar min ala different forums Equatoria de it will contribute and we can build something that to make the foundation of Equatoria
can they rems be confederation or federation or suppression? So you have come with a very good idea, very good idea. Yes. Yeah. They Yeah. have le Rajab Siliman who can Yes. bagger kodo jana kamanzaro. Yeah, بكون كويس والله لكن انا ما اعرف قاعد yela kamana jere alita kan kelimta UNPD alita kan Equatoria want to be one of the member. That is very important thing. If we do work on that, that also can help. Aywa ashandak So guys, what ده بكون في discussion بتاع هنا ده في اريزونا ده. yes. Yeah, because هنا كلنا هنقعد debate it in an intellectual and open mind. Okay. Yeah. لا خلاص ما so why don't you ask the guy? انا هجيبك تاني سباتا انت زي ما قلت لك شغل كمان حاجات لكن هجيبك تاني عشان تيجي elaborate a little bit. يلا انا have a special episode I'll be talk about this thing that you want the program ده وكيف نقدر go contribute whatever we need to participate in all the Equatorian في امريكا والفي يوروب كمان كان ده يجي let them prepare themselves to come to that day عشان كلنا نجتمع you know because actually that's the best way لانه idea زي ما قال أسا brother Sabata he volunteered his own thoughts and own idea وده كله لنا لمصلحتنا you know خلينا ما نشوف ده ما هنا لمنو ياو the best thinker the best intellectual الموضوع ده بتاع Equatoria interest خلينا ما زي ما انت قبل قلت الكلام بتاع اخونا اللي قال لما نبقى gave up on Equatoria لما هو عمل business ما في Equatoria قاعد يسبورت خلينا ما نكونش الشخصيات ده لانه احنا ما بدنا discredit ourselves احنا اليوم we're fighting for our survival يا جماعه قاعد تسمعونا we are the generation اليوم احنا تربينا برا سباتا تربى برا انا تربيت برا ممكن هو شاف جوبا at least لكن انا ما شفت جوبا نهائي you know like imagine ناس تانيين يتربوا كلهم شافوا جوبا ده عرفوا كيف الطريقه بتاعه خريطه بتاعه لكن انا ما بعرف حاجات ده فلما تتكلم عن بلد داك it pains you because انا ده نرجع نشوفه تربت اجداد ناس كبو بقوا فوق في هوتيل اكبر ده كبو برا ده براو شتيمه لنا احنا كايكاتوريان وعملوا عاصمه بتاعنا في جوا جوبا بقى قاعدين يعملوا دينكا بقى قال ده بيتهم ده ما اهانه ده ما شتيمه للدينكا لكن this our home احنا مشينا دخلنا في بيوت مقابر بتاع دينكا عملنا هوتيلات لكن today دينكا عملوا في بيتنا and they are saying they are master هم يا ماتوا اكتر فارجوكم ايكاتوريان listen to all our brothers واخواتنا هنا ما كلام تا إهانة ولا شتيمة إحنا ما قاعد نشتم فيها زول لكن we being honest with ourselves القاعد يكرهنا إحنا ما فاضيين لأن في النهاية ده كلنا جينا غادر ما كنا جينا قابل ربنا ده لكن make the right thing عشان ما تقابل ربنا بتاعك وإنت ربنا جاي condemn you to hell so I thank you for everyone in there وأنا welcome هنا ده أنت فريدة كانوا هنا ويلا سيستر منو أمر سيستر هنا ده كان هنا معانا قبل شوية who كانوا طلع اسمه sister Asuntawa Luella welcome to brother also Maurice thank you for joining us and then if anyone have a question just go ahead again thank you for answering that question brother Sabata to our brother I think you covered it all أنا ذات كنت جاي أتكلم لكن تكلمت الكلام ده I don't even have to answer him المهم message ده clear to him so أخواننا التانيين أنا welcome أنت فريدة أنت فريدة معي unmute yourself أنت فريدة تلفون هجي تاو اون لكن انا ما اعرف معلوم أنت فريدة I can't hold it so أنا بخلي لبرادر هنا welcome brother Morris the forum is yours so you can unmute yourself ايوه سلام تاقي تفضل how are you doing الحمد لله كويس كيف جسم يا سلام شكرا يا مناقشة كويس يا شكرا شديد لأنت وبرادة سباتا و other brother also that speak few minutes ago so نشكر شديد you know كلمة الكويس دائما هو اللي بيجيبنا هنا كلنا together ما في أي حاجة بيجيبنا together في كان بونس كويس و بنظام وبكل الناس بيلموا زي احنا تكلمتوا قبل انه ناس بيلموا كيف
نحن عندنا في بلد في سلاطين، كان تقرا في تاريخ انه سلاطين اهم حاجه الناس اللي بيجيب سلام في البلد هو سلاطين. سلاطين عند بلد الناس كله ايه الشعب المولود في البلد بسمع كلمه تمام. So ده حاجه حقيقه. So سلاطين ده كان انت تسيبه قال خلاص انت اقرا وانت بقى اتعلمت وانت بقى فاهم. مشاكل ما بيحل بطريقه زي ده. مشاكل بيحل من اورتك، من الجذور بتاعك جاب من وين، وناس ده ناس منو. سو الناس الكبار تسالاتين البلد ده هو الناس المفروض اي حاجه كان قاعد حصل في البلد داير تغير حاجه ولا اي حاجه بيمشي ثرو ده. انت اللي كل سلاطين دي مشيت قبلتهم كلهم ولميتهم وكلمت معهم ينادي انت بسمع كلمه تمن شنو اللي دايرين بلد تمن how come بلد how the بلد can be run. So نحن ميستيك بتاعتنا انه اساسا خلاص ناس يتعلم ويزول المتعلم خلاص انه ناس كبار ده خلاص بيسوا بكره ما عنده صوت ثاني بيتكلم. فده كتا كبير اصلا كده انه بلد فوق جحجه. نحن ايكوتوريين براو اسا جحجانين يتكني بقدر قبل ناس لوكويالو توكو وشولي مادي ولولبو وإتا ماشي لكادي باري لكادي أبقايا وكله ده كوكو ونيانبارا ودل كله سلاطين عندهم سلاطين. ما في زول في البلد هنا قال ما في سلاطين عندهم. ناس ما قاسمة شعب كله قاسمة كلام سلاطين. أصلا سلطان البلد ده هو راس حربة البلد كبيت. سو اي حاجه كان حصل في جرام في البلد هو بعرفه ناس منو يا هو قام على جد. عشان كده انه جين كانسل نجا في حاجه ده. الناس تمن كبار ده ما بونس اي حاجه يقول بونس بروتان. عشان كده كل الناس كل يال تمن بفولوهم. لكن احنا وينو حاجنا ده ما في يا بس 30 يوم واحد وين نحن لمينا 30 بتاعنا ده وين. نحن ما لمينا 30 ولا سلبريشن زادوا 30 عشان انت كنتوا ريورد ولا انت بنادوم انه اساسا ده علينا يوم جود بتاعكم انتوا بسلبريت ناس كبار ما في. سو نحن فعلا عندنا في ديب بروبلمز ان في الناس بيلموا مع بعض ان شاء الله. نحن في دايسبرا نحن في مشكله كبيره. المشكله دي اذا سبعت اكلموا we need to put in the end. انه تاني شنو ده ما بيكبر نفسه، ده ما بيقول انا قرأت مدرسه عشان كده. because في زول الزار ما يقرا مدرسه كلمه تو احسن من تاجي. في زول يقرا مدرسه راسه بيكون فاضي. ان شاء الله دخل في الجيش بعد دخل في الجيش عشان بحمي الناس بتاعه بكره بيجيب سلاح ده بيجي يضربه زول في جول هلا. so ده حاجات نحن المفروض pay attention for those things. فعلا حاجات كتير انه بكلي نحن قاعدين خايفين من each other نما get trust each other. سودانيين هسه انت كان فتح دكان بس دكان انت تاجر فتح دكان في زول بيجابي هنا بمشي في الدكان تا سوماليا بمشي في الدكان تا فوق وبكلي بتاعك ده الجا ليلا كان قال انه اساسا نجيب لك حاجه انه اساسا هنا ده جاي بي حاجه ولا انت ما وديت له بدين بكره بيمشي ونس بطال برا هنا. ده حاجه في هنا ده. ونحن عندنا سوق تكبر ده فعلا هو بدي الناس. ربنا قال ما في زول above each other somebody الا هو يا كبير. ما في زول احسن من انسان ثاني. المسكين ده باكل زي انت باكل زي بتاع مسكين. so we are all the same. ده حاجات المفروض نحن بنفهم دي. ف to come together as a community تانينا عشان بيكون together as Latin we need to bring our relationship with those Latin to move us forward. We need to build our relationship with those people. ده بيخلينا احنا move forward because انت كان ناس راسه انت من قبيله ياتو انت عارف بس قبيله تاكل لكن باقي ناس في قبيله في إيكواتوريا you don't know. ناس بويا لانغو ناس دينكا ناس اسم تبوسا ناس كله ده ناس ما بعرفوا اكشولي بوري ناس زادوا كتير ما بعرفوا. كله ناس بيتكلموا ده من يوغندا شفت. سو ده حاجات الكل شنو انه تعليم ذاته وفيجن ذاته تننا بيكون في عندنا بونس وحاجات ما ينادي اصلا
ها في ناس أنا سؤال after this go ahead أنا دايرك yeah لأني أسئلة لكم كلكم ذاته I mean yeah yes brief it and then I will ask you a question. yes so ده حاجات اللي بيكلم شنو نحن ما عندنا وحده قوي كده ما في because القبيله بيوز قبيله بتاع بس برا يعني هسه عندنا في قول في اسكا اماكن في يوم الاحتفالات يعني هسه كم قبائل في امريكا يعني كان عندنا tradition dance كله invite every قبيله to come and celebrate and ونعرف زول فيه كبير جاته فيه الزول مسؤول شنو كان في حاجه حصل النبي ونس منو we don't know so ده حاجه كلها شنو بكل بيت بتاعنا جاي فرتك كل يوم because هي بيت عنده فوق راس حربه بتاعه عنده زول مسؤول في البيت لكن اذا كان كل يوم نحن ما بنلم ولا نحن ما بننجوي زي زمان نجار قد قومين هنا نحن سكر نمشي نلعب نجار كانت نوبا انا بلعب وكانت جنوبين انا بلعب كانت ده انا بلعب لا انا انجوي نجار ده because you feel that نازل قريب ما يتقال ابو كاتشه توم انت بعرفه عشان ما قال ده قبيله انت ما بتقدر تمشي ترقص معه so في حاجات كثيره avoid in هذا بكل نحن far away with each other. So Moduta Savara job there no nas believe for Arizona that is a good thing. And we need to make it clear because we are always anna بيكونوا so انما جوانوا كلام حقيقة. حاجة البجرة نحن بجرة كان جرى one of us جرى معناته كله all of us. So نحن ما قدرنا نمشي في حاجة زي no more. نفتح افتتاح تاني جديد البكيل شنو كله يزول بيكون aware. عشان حاجة سنة مدرين فوقه is a lack of communications. نعم أنا ما communicate even في حكومة ولا في قانون ما في communication يعني كان في حاجة حصل نتظر ما بعرفه إلا كان في فيسبوك كان جاب بوستد خلاص تعرفوا في حاجة حصل كده لكن أنه أساسا بريسكبل اللي بيقول مسؤولية ده ناس أنت مفروض كنت في محل أنه أساسا you communicate even members بتاعك تا كابينت أنت براسل الجوابات 50 ستيت ده فوق كل جنوبين كله فوق في Equatorians يعني أنت can recruit best 2 people in the states I'll be represent all our names. It will make it better for us. It will open the door for all of us. There's so many things here. Inshallah zade yal bitana tabanin del umatum mafi abuatum mafi. We can protect them. ده حاجة لأننا مفروض نخطو أول حاجة because to resolve the problem back home with the true things we have to unite, come together as one nation, or speak the truth to each other and to know where you come from. And Salatin taki munu fi belet fi musulia munu asan kelmun gavel mabada san mun bonusu al message alumun bera lizu le yal sukarde yal de bendestan befahim because هي حاجه كان في حصل بمشي لهم فده حاجه انا داخل فوق عشان انا اشوف صبارك بونسو وانت ونسو. Thank you. Yes. أنا بشكرك brother هناي. أنا بسألك سؤال بعدين لأنه في سؤال مهم جدا الموضوع بتاع جنوبين قاعدين يسافر أنا الكلام ده أنا قاعد نسألك because last time I saw you talking with brother Abu Layla and then Auntie Naguni. ايوه نعم. اسمه روز جون ولا روز جون. She talked about طبعا أبو ليلى كمان أدت التوضيح كده قال يا أخي جنوبين and then I'll give أنتي فريدة sorry أنتي فريدة أنت معانا كتير فأنا بجيب you a chance after that question. لكن أنا نسأل سؤال أنا حقيقة نشوف كإيكاتوريان إحنا let's be clear أنا for me I wonder what is your opinion and then I'll give my opinion on that. أبو ليلى قال يا أخي جنوبين كله تعبانين جنوبين كله تعبانين. السؤال اللي بيسأل نفسه حسه إيكاتوريا مرحلة التعب بتام هل بيقارن does it equalize the suffering of Upper Nile or does it extend the suffering beyond Upper Nile suffering?
وده أنا قاعد نسأل you as my Equatorian brother. You ask me? Yes sir. لأن أنا Yes. متذكر الكلام بتاع أبو ليلى. I never seen anybody contradict some things that he said. لكن قال جنوبين كله قاعدين suffer. Do you believe in that? Yeah. سفر إنت جنوب إيكواتوريا إن ده في جوبا كان أفضل محل ممكن نضيف في بلد في الجنوب كله. جوبا يا كان محل أحسن محل كان نضيف. لكن مشكلة 2011 وجبنا إن ده الناس كله كوبو في جوبا. سفرين تجوبا يوم واحد ما سفر في موكب لكن هسه جوبا ده إنشاء الله كان في مجال في الجنوب هنا في السودان كله. جوبا never فوقه في مجال because أنه ناس manage their own business. They know how to Ezra. They know how to feed their kids. Even the school they struggle to go. لكن أصل جنوبين كله سفر لأنه أساسا جس أنا بوديك بس طرف الماء هنا ده طرف هنا ده this هنا ده صورة بس أنه في جنوب لقي سفر. Yes. جنوب yes. جنوب كله جاي سفر ليش شنو؟ أحسن أنه أنت شايفه ما في development for every 10 state of جنوب ما في development. There is no development. بعدين في ناس بيموتوا زاد ناس ما بعرفوا. في ناس جت انتهوا ما بعرفوا. نحن كان في إيكواتوريا زمان إيست إيكواتوريا زاد ناس بيموتوا ما في زول بعرفوا. ناس سفر كتير. يعني جنوب كله سفر زي تا خرطوم زمان. يعني انت كان نسأل سؤال في كلام ده ذاته. انت كنت بتقول سفرين. وقت عنيا قاعدين فايت كان شمال السودان ده. انت جنوبين كان انا ما حضرت عنيا. نحن كلنا وياه ما حضرناه لكن طبعا الاحاديث والتاريخ الموجود عندنا عنيا كان عنده خطه معين هو تحرير جنوبيين اسمه عرب. نعم. لكن حركه الشعبيه ما قاعد يتكلم كلام ده. هو كان كلام قال شنو السودان الجديد. لكن في النهايه لما بقينا دوله جنوب السودان قال شنو دينكا كيندوم. الدينكا كيندوم وين؟ في جين كانسل. اوكي هسه هم ماسكين البلد بالسلاح بتاع جين كانسل بميليشيات جين كانسل بحكومه جين كانسل بدولار جين كانسل. جون جرن من اوله الى اخره في جنيه جنوب السودان. اوكي الوزراء والسفراء كله دينكا. سكن البيجي بيكون رقم 2 بتاعه يا نوير. وتخيل العاصمه وين عشان تعرف الايروني او المسخره في الموضوع كله. العاصمه هو استوائيه. دينكا نمن استوطن نمن حتى في مقابر تاع اجدادنا يا اخوي. ايوه يس اجدادنا كبوا برا. ايماجن استهتار لاجدادنا. شالوا تراب اجدادنا اللي عاشوا ابطال اللي ناضلوا من اجل استوائيه ومن اجل جنوب السودان. اليوم كبوهم كله ما معروف وين. كان كبوا فوقهم اسيد ولا يلا خطوا جونجرن عملوا بقى حله كله. دي جثه جونجرن يا قاعد فوقه وزول ما بيساوي ذاته شبر من حله. المهم this is what happened. So what I wanted to say is إذا ده ياهو الوضع إحنا عايشينه. كأنا قاعد نسألك هنا السفرين تاع الجنوبيين بيساوي يعني هسه أنت قاعد تقول الجنوبيين قاعدين يسافر. يلا ناس كله رحلوا في هيلا تاع إيكواتوريا. شالوا أراضي تاع إيكواتوريا. مقبرة تاع جدود تاع إيكواتوريا. بنوا معمارات في إيكواتوريا. حتى إيالهم بيجوا بيتعلموا برا في يوروب باسم تاع شنو تاع جنوب السودان. وإيكواتوريا في العاصمة. جامعة جوبا هسه دينكا يوم مليانين كله. Let's be clear. يا دينكا يوم مليانين. كأنت مشيت في مصر ولا دول أجنبية دينكا شايلينهم نمبر 1. إيكواتوريا بس 3-4. وكمان في إيكواتوريا تانيين البيجا نمن بيسال themselves cheap زي وزراء بتاعنا في إدارة تاكير. كمان في تاني إيكواتوريا عشان يلقى تعليم لازم يكون معرس. عديل كده. كان التاني عنده كرامة هو بيقول لا أنا ما داير. هو طوالي شنو هو بيجيف أب. قال لا أحسن هو بقى يلا تاني بيكون سكرجيه تاني بقى بيفتش نساوين تاني بقى بتاع ربنا بقى بيقعد في الكنيسه كل يوم زي كانه ابونا جاي قالوا ميراكل. This was happening in Equatoria. So انا قاعد نسال سؤال هنا. كلام اللي انتوا قاعد تقولوا Equatoria suffering بتاعه ما بيفرق من suffering بتاع ناس جنوبيين كله. هل ده صحيح حقيقه؟ I'm just asking in a question. Yes. It does it relate with our suffering
suffering to Upper Nile ما suffering to Equatoria بريلي. انت انا بتكلم again. هو سفر بتاعنا جنوب السودان هو جاب حكومه سلفكير تاع ايكواتوريا، جابوا سلفكير because منطقه بتاعنا هسه السفر بقى متضرر ده انه اصلا lack of security number one. سلفكير when it come to the government هو جاب مثلا تاع عرب تاع نورث. انا كلم قبل كده انه الحكم تاع بشير ولا نيميري كان بيستمروا بطريقه بارد زي ده. يعني كان براسلوا مواطن جنوبين ديل هو يا ناس نظافه يلا كان انت ندي في محل يلا هو بيجر تروح ديتا عرب براسلوا انت في محل ناشف ما فوقه مويه ما فوقه نادي ما فوقه مدرسه وبراسلوا انت عشان تمشي start to suffer from there because زول اللي كان عارفوا ربنا ما براسلوا انت في محل ما فوقه مويه ما براسلوا انت في محل الديزرت انه اساسا تمشي ترحل فوقه عشان تبني. ونحن انا grow up في خرطوم. I left you شيلانا من جوبا من I was 5 years old. So that انا learn a lot because الناس كان في ايشيش في مايو من مايو لجبرا لمايو لدار سلام دار سلام لكاد جبل اوليا من التومبادا برضه رحلهم لكاد في اسم شنو ده بيقول له شنو ده سوق ليبيا ده محل ناشف ما فوقه مويه ده انه عذاب تخطر انه بالبرد عشان يال تاكي ما بقدر اعيش زي ناس وما تاكي سنمون بيسافر في مشوار بعيد بيمشي بيجيب مويه براس او بيركب حمار عشان يمشي يجيب مويه عشان تبي مويه منهم بيكتوا البيزنس بيبول بيبيو رز بيجي لهم. So that كوتا the same things ناس حكومه الفكر جاب في جنوب السودان عشان كده نحن we are all suffering. Why I say all we are suffering because I don't see any change. كان معلش كان أمارة في هذا أمارة بنو كبار في اسم شنو شوارع كان فتاو كويس في اسم شنو في Upper Nile وحاجات ده كان إنه بيكلم عنه أساسا yes إنه دول ده جاء عمل تلمية في بلده وكل الناس لنا بسافر كتير. إحنا سافرنا في موتو بجان موتو تا قاتل موتو تا رويب كله ده انك تعرف فوقه في ايكواتوريا ده او من برنامج بتاعهم ده برنامج بتاعهم جيبوا عشان يكتوا في راس بتاع ده بيوز اجينست اس لكن حسب ناس جيت على اوتاكم غير رويب بيتكم جيت قاتلوا انا ما رافض كلامك لكن في حاجه مهم جدا عاوز اذكرك له. اوكي انت قلت ان كلنا ان جنريشن تاعنا ما شفنا احداث اللي قديم لكن انت بتعرف هسه انت متذكر لما 2005 ده لما جه ناس دينكا قاعدين يعملوا اتفاقيه بعدين ما تنسى الاتفاقيه ده كان بين قرن وعمر البشير. الاتفاقيه ده ما كان جنوبين كله حتى ذاته ما شمالين كله لانه حتى النوبه خانوم النوبه اليوم طلعوا بزيرو عسهم لسه قاعدين شاكل ناس ياسر أورمان ناس بزول اسمه ده الثاني ذاك انا ما اعرف اسمه في نيل الازرق ذاك انا نسيت اسمه ثاني وين بديع ناس تعبانين هسه هم قاعدين يحاولوا عشان يدخلوا في حكومه شمال السودان عشان يكونوا جزء. طبعا قرن خداهم بالسودان الجديد والسودان الجديد طلع كلام فارغ طلع بس ما عليه وهم. واليوم حقيقه دينكا ظهر بوضوح لما هم استولوا على ارض جنوب السودان على لقوا انه Equatorian gave all their يعني انا بلوم إيكاتوريا احنا استوائيين ادينا الفرصه الذهبيه لمصلحه دينكا لما دينكا استولوا علينا اليوم دينكا بقى يستعرض كهم اسيادنا وهنا قاعد نتكلم يا جماعه إيكاتوريان شدوا حيلكم وقفوا جبن ده وقفوا الخوف انتوا عندكم القوه بتقدر تغيروا الوضع ده. ديل ما عندهم مستوى ديل غجر بمعنى they are nomadic ناس ما عندهم مكان. دينكا بيقول انا من ابيي دينكا بيقول انا من دينكا وين دينكا بور دينكا شنو ناس ما عندهم مكان ناس ما معروف حتى تاريخهم الاصلي ما معروف. ناس قاعدين يدوروا قال شنو قال حضاره بتاعهم بدون مؤاخذه حضاره بتاعهم شغل عريان. كان ده حضاره بتاعه شغل عريان. هل ده سي زول بيقدر يقودك انت زول اللي كنت بتعرف تلبس whatever حاجات بتكفر your private بيكفر your women احنا رجال بتاعنا ما كانوا بيمشوا بس عريانين زي دينكا ماشيين عريانين بس بخطوا رماد في جسم يلا قال ده يا شغل my brother
Yeah, my brother, Ayomata no relate Gutele English when he left the country. If you read the history, English tell. Umo nazel al kan mageti fag ma bas makalam tazol the English wala ta iyezo. So English Yomata ori clear gal naze baden naze ta faram del kan bukra masako hukum bekun bata kan masaku sila fidanto mun bekun bata. يعود نفس طريقة أمبورورو ونفس ها سبب شنو يخلي إيكواتوريا يخليهم يمسكوا حكومة خواجه ده انت عارف قلت لك الكتاب ده كده ورينا حسن كان سالنا إيكواتوريا المتعلمين القروا الكتاب ده ليه ما قدروا يعملوا ملاحظة في الكلام ده هو كان ملاحظة وري لهم الكلام ده من في 1954 before English left the country 1956 why did we fail yeah umon asasan nihna nade Allah dinka asasan kan ma fi junub that true dinka kan gadin fi Marawi fi mahal de fi adbara wa shendi mahalat de mahal tomon ata business yes bada kortum kan tabile nuer wala nade ondurman kan tabile tira wala nuba so ده كله حاجات في تاريخ كله موجود بس التاريخ اصلا ناس background ده تاريخ الجو سوشيال راس بتاعتنا اول دينكا جاء في الجنوب كان في بيبور بس اقرا هيستوري انت بتقول اول ساكن في نادي الناس اول ده كله ده محل بتاعنا في كتاب واحد اسمه وايت نايل طبعا واحد كده بريطاني مستكشف طبعا هم كانوا fascinated by بحر النيل ده so to بحر النيل طبعا going to find out لما هم وصلوا شلال فيكتوريا طبعا ادوا اسم ده كتذكار لمرة ده الملكة فيكتوريا you know so Victoria ده شلال فيكتوريا that was the name عشان كده منو موغابي هو كان زعلان قال يا جماعة غيروا اسم ده استعمار لأنه زول المستكشف اداك هدية عشان كده اسم ده لصق وافارق كمان بالجهل بتاعهم خلاص قال لي شلال فيكتوريا لكن اسم عنده اسم ترى الناس تخيل زيمبابوي عنده جزء من مكانات ده إذا بتعرف كلام عنده جزء من منطقة شلال فيكتوريا لسه كانوا يقولوا ده that's why موغابي قال يا جماعة اسم ده لازم يغيروه لكن باقي الدول المحيط معاه قال لا والمهم this is another story لكن في حاجة واحدة نقول شنو إنه زول اللي اسمه البريطاني المستكشف ده قال شنو قال دينكا لما ظهروا فرنسيين ياو كنترول دم قال وقت الفرنسيين جاء عمل حصار في واو وقت ده دينكا قاعدوا هناك في واو قال لك ناس عملهم زعبيد لأنه قال نازل يعني في كتاب اسمه وايت نايل بس كان قريت وايت نايل تفهم كلام ده بوضوح and he was saying like هم واحد كده فرنسي ضابط هو كابتن نفس الرتبة بتاع الجيش الأمريكاني هنا ده so كابتن ده يعني طبعا في وقت ده ظاهر كابتن very important today كابتن عندنا هنا في الجيش ده كلام فارغ انت بس ماسك كتيبة معين لكن still عندك power كأنت مسكت حلة ولا مكان ناس لسه بيرسبكت يو انت كابتن يا هو كابتن ده مسك الحله ده كله يلا قال لناس انتوا هي ما تعمل اي غلط يلا دينكا دي طبعا لما قال ختم دينكا دي قاعدين كلهم زي عيال صغار في مدرسه قاعدين بس قاعدين جنب بعض عريانين حتى هو صفر they were naked يلا عندهم حاجه اخبش في جسمهم they put them in the corner بالرومات ختم بالرومات ده يلا قاعدين هناك يلا قام فرنسا ده angry at him قال اسمع هي ده ما واحد الظاهر دينكا ده قال هي ستوب ده ولا انا بنتهي منكم يعني الظاهر عملوا لهم تهديد ده فرنسيين جايين من كونغو لما يلا كيتشنر لانه كيتشنر يتكلم كلام ده كيتشنر جاء دخل جوا جنوب السودان لما هم مسكوا قتلوا مهدي هم دخلوا جوا في جنوب السودان يلا طبعا وقت ده هم شافوا قال تعرف هم دخلوا من طريق واو يلا قال يا اخي الناس دينكا ديل خدتهم قاعدين زي اطفال لما حتى يلا كمان هم خايفين طبعا وقت ده هم شايفين فرنسا عنده منافسه معه طبعا فرنسا كمان داير يمسك اراضي ده so we have to play a game بتاع politics يا قال لي زول قال اسمع هي انا ما عندنا مشكله معاك لكن ده اراضي بتاعنا يعني imagine هم claim this اراضي بتاعهم طبعا بريطانيا وعنده قوه قال this is لانه جوردن كان مسك جوبا جوردن كان ماسك جوبا before so I mean ماسك مكانته جنوب إيكواتوريا وقال يا اخي ما جوبا يعني وقت ده كان ما جوبا كان كوندوكورو وما مكان ده يلا قال this is our territory you know يلا طبعا هو قال فرنسا جاي تعمل شنو هنا قال لا نازل ذاته جايين يعملوا تهجير يعني تخيل دينكا ترى معروفين يعني food they move on other areas يا قام وقفهم مثلا كده انا كنت لقيت for example like امبورورو yes هو زي امبورورو في دارفور وزي زبيدية
الله اسمهم في اتجاه تريك كسله between the كسله مع اسم شنو مقدارك من جيجا دل عرب جيجا هم غجر Yeah. نوماديك يا فرنسا وقفهم جو من كوب بلجيوم وقفهم في واو لانهم كانوا يزحفوا هناك يا قام طوالي بريطانيا قال لا لا ده رد بتاعنا قال ناس جايين قال ده ناس جايين من مكان انتوا جايين منه ذاته يا وقفهم هناك يلا في واحد ضابط كبير كده فرنسي هو كابتن يا زول اللي بقى ده حركات كده استهتاريه يا قام زول كيتشن قال اسمه هي ده منطقه بتاعنا كوندوكرو يلا ناس يا مكان المشهور اسمه يا منغلا ده قال منغلا ده we have a plan يعني imagine بريطانيا جايين ببلان في منغلا عندهم خطط معين عشان كده ندر اي زول اللي ما قرا كتاب بتاع وايت نايل they need to read it وكانت ما فهمته اقراه مرات انت جا زرت ناس كان انت جا لقيتهم السنغال كان في استجابه السنغال so you will just find out it's true things انت بالجو ده طبعا هي زول القرا تاريخ واحد انا نسيت اسم بتاعه لكن انا next time when I have a video I'll remember his name and I'll mention it this guy يعني كلام بتاعه هو قال لانه قاعد يدوكيمنت there's a diary كده هو قاعد يدوكيمنت all طبعا إنه في الجيش انت كان ماشي اي معركه في documentation حتى ما تفكر حاجه ده تلقى بس زي ما اورا بتاعنا ده لسه هناك بيقولوا اسفل ويه لا 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 انت قاعد تلقى انت قاعد تعمل فوق calculation حتى صغيره واحد قاعد تعمل فور تايمينج انت قاعد تعرف دي صغيره ده كم مشى وفي نفس الوقت قاعد تعرف انت مشيت عملت شنو وفوق documentation منو مات وكم ناس ماتوا وياتوا ناس ضحوا حاجات دي كله لازم لان دي شغل تاع الجيش من اصل القديم لكن تخيل اليوم ناس قد البلد لسه جنوب السودان قد يقودون بناس أورات I'm sorry to say أورات بمعنى ناس they never even understood the meaning of closing and I'm not insulting them لكن ده سؤال بنفسه you calling nakedness as a culture قال يا أخي ده culture بتاعنا وإحنا مولودين يا أخي آدم وحواء لما ربنا قال له يا أخي عيب عليك خط حاله نما خجل من ربنا إنه ما يشوف شكله عريان ربنا قال مني وراك عريان دينكاوي قال لا شغل عريان ده كالتشر ده حضاره جريك ودول تانيين ده لما قاعدين يعملوا دور تاع عريان ده اونلي شباب بيقعدوا هناك زي تاع منداري هسه ده انت محارب مش لانه حاجه ده كان ده طبيعه بتاع جريك وخاصه معروف في سبارتا انت كان جريكي انت قاعد تفايت ذا انمي تمسح زيت في جسمك كله تحلق شفتك عندك شعر في جسم لازم تحلقه لما تكون املس وتمسك حربة بتاعك والسيف بتاعك لانهم لانك تمشي عريان ليه عشان لما انت تشاكل العدو بتاعك ما خليه يمسكك هو بيزحلق في بالزيت ده شفت كيف ده كان خطه حتى افلام اللي بتاع 300 سبارتان ده ما كان عندهم حديد ناس كان تاج في راس بس اونلي حاجه في راس ده اونلي ثينج انت كان شفته في يونان هسه كان اي زول ماشي يونان وشاف في التمثال بتاع اجامم مش اجامم اسمه ده ليونايدس ليونايدس بس عنده تاج في راس statues بتاعهم طاقية في الراس يلا جسم تاعه عريان تعرف ليه الكلام ده عشان يوري انهم قاعدين يحاربوا عشان يحمي راس طبعا راس ده راس ده شنو مهم جدا يلا جسم تاعه عريان هو بيمشي بحربه بتاعه السيف هو بيشاكل عدو ده وعنده تروس بتاعه which called هنا اسمه شنو ده what they call it أنا نسيت اسم بتاعه تورس بعربي بإنجليزي I forgot like a shield yeah shield بتاعه shield so shield ده لازم يكون في يدينه sorry في زول قاعد sorry oh shit هذا خليك sorry ها yeah shield بتاعه لازم يكون معاه في يدينه يلا بيمشي يحارب عشان لما العدو ده يمسك يدينه ده يجره طبعا مع حرب ده انت كان مسكت زول فيك تطلع بسكين وقت ده كانوا قاعدين يحاربوا المهم هم بخدوا عشان يملس فده طبيعه بتاع شنو محاربين ده بيقول له درجه لما يجوا في حله بتاعهم بيلبسوا قماش ده كان سبارتنز ده سيم زي منداري هسه كان منداري هم عندهم بتاع انيشيشن ده عيال صغار بيقعدوا عريانين بيمسحوا زيت يلا في دينكا ده يقول ولا ما منداري ما دينكا سوا نو ما سوا انا نيجي زرت دينكا منداري ما دينكا منداري منداري يس انا بعرف انهم بيقعدوا عريانين لكن شغل عريان ده ما معناته انه خلاص ده حله كله بقى عريان لا ده عندهم موضوع انهم قاعدين يقعدوا هناك لسبب معين ده initiation ده ناس فارم مثلا cow will understand who are they ان شاء الله كان اسمهم كان قاموا في wrestling
اسك ايوه wrestling thank you حتى في umon بشرب لبن انت بشرب لبن لقد sometimes بحر اناد بطن تاكل بتاكل sometimes انت بشرب بقر لقد انت اناد لبن انت بموت انت بربع بقر اناد جسم كبير ده كله انه تقليد تفارم نفس فارم. بعدين yes في حاجه you واحد في تركيا mm. انت مشيت تركيا قاعد يمسحوا زيت بتاع سبارتا ده وزيت mm-hmm. ناس بلغاري ده بيمسحوا زيت في الجسم كله لانه كنت تعمل مصارعه عشان لان دي خطه بتاع مصارعين انت كان yeah, مسكتني ولا ده بيقول لهم ولا اتراك ده بيقول لهم اتراك يا اتراك ايوه في تركيا انت كان عندك لياقه كويس وانت زول yeah. بتعرف تعمل مصارعه سريع ترمي زول تحت انت بتخد زيت كل زول بيخد زيت حتى مرات في تاني نعم بيخد تراب كان ما داير زيت بيخد تراب تعرف ليه تراب ده؟ mm. لانه تراب احسن من زيت حسب الفكره بتاعهم عشان ما يزلط yes mm-hmm. يا يلا لما mm. يمسكك لانه يدينا لما يملس التراب ده بيجرك تحت لما تقعد تحت يلا بخدك تحت خلاص بينتصر عليك ده كان طريقه بتاعهم لكن ده كان في انشن yes كان جريكس شفت كيف؟ ما وحاجه دي ما تعرفوا ده بتاع انشن ايماجن حاجه دي نفس الشيء في ايكاتوريا قد يحصل يلا دينكا هنا هم قاعدين يقولوا قال هم يوصفوا حالهم ما منداري ايماجن ومنداري حضاره بتاعه كومبليتلي ديفرنت حتى اللغه بتاعه ما بيرتبط مع دينكا اللغه بتاعه بيرتبط اكثر شيء مع باري سبيكرز بيرتبط لا مع ما بار مندار يس مندار هو زاد بار سبيكرز هو ما ينادي تخيل يس هسه بس من ملخبط مع دينكا يا تخيل السخافه السخافه اللي قاعد يحصل دينكا داير يلعب دور انه هم مع منداري سوا على اساس يقدر يبرجل مخته منداري يبرجل مخته منداري انه انتوا كلكم معانا سوا that's what they're trying to say هو منزادو اسف ينادي انت شايف لوتوكو لوكويا كل عندنا تراديشن كله ينادي كان انا جالب في النجار الاصلي نبالب نجار بس بنات انا بربطوا ينادي بلبس يعني وبلبس سكيرتي يس yes so ده تقاليد انه اساسا all this تقاليد جنوب السودان اساسا لكن ما جيبوا في مدينه انه ناس دور في مدينه اريانين because انه اساسا ده حاجه مكتوب في الدستور وكل يزول عارفه we have all traditionals لكن كان انه اساسا بقى انه جاي enforce everybody to come just اريان في نادي ده اصلا كده جابوا زمن تا حرب ينادي قال كوكورا ده جاب الكلام ده because انه اساسا violating the law of the دستور عشان كده انه ناس بيجيبوا بقر ترو ده كبر الرئيسي وناس اريانين يا انا ما ذكرت عشان ندي انت هنا انت ما تتكلم من قبلك هنا سي جي لا خليك معي بس انا نقول لسي جي انتظر انا عارف قال لي تايمينج بعدين نقول شنو لا انت هنا ده مانديلا ويلكم انت فريده ثانك يو فور كامينج ان بس نقول حاجه انه حضارات الاسا نازل كرييت بدنا نذكركم ان انا قاعد في دي سي هنا these people are making so much lies about our history انه جنوب السودان هو حضاره الدينكا ما حضاره ايكاتوريان وهم ماسكين الكابيتال بتاع ايكاتوريا no that just because of city لكن انه اساسا انا ما قصد انه بس السيتي ده the way how هم قاعدين حتى ذاته الانيانيا ده هم حتى خدوا قرن هم part of it قرن ما كان عمره ذاته بيساوي الناس اللي دخلوا في انيانيا قرن كان لسه ما عنده مستوى عشان يقدر يدخل قرن كان لسه طفل compared to these guys قرن عمره imagine هسه جوزيف لابو خلاص بقى عجز لما ده يموت يعني الله يباركه لكن imagine this guy is now in his 80s or 90s كان نسأل هسه رياك مشار وسلفاكير ما دو دفع بتاع قرن so I don't want to go for لكن ندي لأنتي هنا ده فريدة يلا بعد كده بنيجي نتكلم تاني again أنت فريدة إذا سمعت طبعا كلاماتنا كله وانا انا عارف انت تتكلم طبعا last time I remember I talked to you in privately we talked about the guy اللي انشقى من سيريلو اللي اسمه منو العدو داك وزول لك طبعا عامل نفسه سياسي و whatever فانا ما اعرف رايك شنو انت فريده وبعدين كان elaborate more about the other topic about Equatorian وضع بتاعنا هسه احنا كايكاتوريان ما قاعد نجيب لصالحنا طبعا هسه في ناس ثانيين كمان قاعدين يلخبطوا القصه بتاع السيبراتيست anti سيريلو و anti Equatorians who are fighting for Equatoria لكن انا زي ما قلت يوم داك Equatorians
if you don't talk about Equatoria, you're not our friend. إحنا ما anti anybody. إنت كان Equatorian, you can go ahead be whatever you want, but let us not put our political organization above Equatoria. وما تقول لي سيريلو هو يا ملك بتاعنا، لانه احنا we are not like that. انا عارف في ناس زعلانين من كلام ده شديد لما شتمونا. انا بقول لك حتى في ناس ثانيين خليك من ده. حتى الدينكا كمان شتمونا بطريقه اننا قاعد نكرس قاعد put the dinka out like جين كانسل. بس انا نقول خلينا نكون واضحين. احنا قاعد نواجه انت قاعدتم باستوائيه. احنا قاعد نواجه اثنين enemies. قاعد نواجه enemies اللي ما قاعد يفهمونا وانيميز اللي فاهمين احنا قاعد نفايت for our land. لكن إيكاتوريان اللي ما قاعدين يفهمونا خليهم see us as our brother and sister, not as an enemy. لأنه إحنا ما قاعدين fight against each other. We are fighting for our survival as Equatorians. حسب شايف موضوع بتاع أرض ده أغلى شيء فوقنا. It's our land. So اتفضل أنت هنا فريدة. أنت وريهم وضح لهم إحنا قاعدين fight for the أرض. إحنا ما قاعدين fight الاسم بتاع زول تاني. انا ما فاضي انا منو وانت منو، لكن الهم ارض بتاعك لانه بكره الجنه غادر. خلي يالنا يجي يستفيدوا منه. اتفضل. ثانك يو. اعمل unmute yourself. unmute yourself. press yes. ايوه نعم انا قاعد اسمعك. ثانك يو. سامعني or انا no? سامعك واضح. ثانك يو. هسه واضح. اتفضل. Okay. possible أنا أقول لكم السلام عليكم. أنا طبعا أنا already در ننزل عشان أنا بشتغل بكرة لكن شكرا بالمسا. لتضحية. Thank So you. yeah, in the first place أنا در أسلم ناس المشاهدين إيكواتوريا في عالم الدنيا ده كله، حتى الناس ذاته قالوا هم دايرين separation كان هم بيواش. أنا بسلمهم كلهم because for the end of the day يعني هنا يا ربنا. So حاجة أنا داير أقول لكم أنا زول input بتاعي input أنا بديك له. طبعا قال إنت لما تتكلم في راية بتاعك راية دي راية بتاعك، كان دايرين يستقلوا بو ما دايرين يستقلوا بو يدعوا. So possible in the first place أنا داير أقول لك شكرا تاكي بستراغل اللي ماشي فيه بكله اللي ماشي بتتكلم عن voice of Equatoria and everything. So في اتنين نقاط أنا داير نتكلم عن كلام تا مشكلة الجبال قالوا Equatoria متكبرين and then Equatoria منجي ignore يعني منجي يجيبوا culture تا adoption تا إنه زول اللي كان ما قارا معناته زول اللي بالنسبة لهم شكل زول اللي already وما عنده حاجة في راسه. ده من حاجات اللي أنا كان ما غيره بيدور عننا anyway. لأنه كلام ده ما هو نسيب من حاجة البعيد، ده حاجة الحقيقة already ده حصل في أجر ده. لأننا نحن كان دايرين نتكلم إنه إحنا دايرين نكون إيكواتوريا برانا الحقائق يطلع يلا فرم الحقائق لما تيجي تعبين أساس بتاع إيكواتوريا أجر ده بكون أساس القوي ما في زول تاني بيطلع ده على حسب حاجة أنا داير أرد لكلام بتاع أخونا الجبال قالوا عن كلام ده. شوف ده عشان نبقى إيكواتوريا حتى أمريكان ده في أمريكان هم بيتكلموا إنجليزي لكن ما بعرف أي حاجة عن education، لكن كلامه لسه accepted اللي مجتمع من الأمريكية. so ما كل الناس في الدنيا ده كله متعلمين. يلا نرجع ورا لناحية مشكلة الجدود أنا في الزمان ده. for example جول جانا ده أنا بيقول لحد زمن تا almost ساتالا في حاجة راسي لأنه أنا قاينو حاجة ده like كان يشيلوا لي انجل قالوا والله ياك ناس majority وناس ناس ممكن بيكلمنا وناس كده consider to me أنا like a daughter of king of struggle. I'm laughing. Why I'm laughing? Because I know exactly those people never gonna defeat Equatoria. Equatoria they're gonna be separate and they wanna fight with that people. Can be logic, can be weapons. Kalam al sikilta kokora yamdag amolude kan pisila ya kore fi Equatoria o kokora tamma nafsu o hummasha. So the only thing alana bisalo Equatoria ko lumangeni organize and then ko luhumi hibbu badon o ko lumaro papa samon shinu o ko do manaro gali uman zato yani hum kan tala Equatoria
ده شنو يا من بوري لنا زغالي احنا ايكواتوريا ونحن already we cannot break ourselves. بالنسبه لتري تنازع I'm not gonna be surprised. نازع يوم من الايام هيمشي لانه عندنا في مستعمرين اللي في جوا ساوث السودان especially ايكواتوريا ده ما اول مره في تاريخ العالم ده كله في الزمن كالا الدنيا ده قال ده اول تراكس في جوا ايكواتوريا. في already في ناس الجربوا ايكواتوريا انجليزي. الرجل اسمه كابتن كوك الفاد بفتيا لوغر ده is my grandpa. فتيا لوغر the fight Captain Cook in nice fighting. Captain Cook عمل نفسه تو قالوا كينج البيشيلو بطريقة الغالي ممكن يرفعوا جتاجانا وقد وصلوا في بيلي no you have to stay down. انت مع ربنا تزول حتى ربنا ما بيرفعه انت تمشي برجلك. قال انا ابنا تليكم كبري تقول لك كلام ده في تيلو قالوا اوكي بنرجع لجوبا ودخولنا في جوبا كبري بتاعك ده بكون ما هنا اي سو هم قالوا هترجع ببنتون هم دونا لحد جوبا موتر منزل 24 hours كبري ده مشى كان ده دين قالوا في هيستوري كان ده سال باكير كان ده ريان مشار طبعا ده كان باري سبيكر كلهم هم عارفين ايكواتوريا كلهم عارفين هو سبيتيلو. لكن مثل بتاعي لدينكا مثلا او نوين هم عندهم ميموري بتاع كلام ده من عارفين قال في حاجه زي ده حصل في تاريخ جنوب السودان ده انجليزي الدخل في مون جدودنا ترادم ما مش في مدرسه ترادم لانه هم ناس ربنا وبشكل بحق بتاع حاجه اسمه حق انسان ده هو مكتوب في انجيل. حق بتاعك ده كان دايرين يشيلوا منك it's not matter what even if you can be blind you must fight to bring your right back. كوبري كابتن كون مشى كوبري ده بناو في between جوبادي محل العملوا مدرعات جوبا جمان البتجاه between جوبادي مدرسة جوبادي كوبري الأول تجوبا في المحل ده أساسا كوبري ده if I'm not mistaken سمنتي توليس في ده جدي أكثر ده كوبري نمرة 2 البناو ده so بالنسبة لنا ما عندنا government. أنا أقول لكم من الآخر ما عندنا government. كان قال مثلا دينجا فكر قال ما بيتكلم في حق بتاع مثلا ده زول is up to them. لكن كان جا في كلام الزول بيقولوا كلام بتاع ربنا الحقيقة هم ذات مدررين لكن ما دايرين يقولوا الحقيقة لأنه هم كتا قال سالباكير هم يبقى يسوع كريستو بتاعهم لكن هم ما يسوع كريستو بتاع إيكواتوريا. possible in the first place ما جبناه. أنا هنا جبنا referendum. ما انت كمنا لسالفاكير ده حاجه الناس بيقولوا بطريقه العريان ما في زول جاب سالفاكير ولو جاب في منافسه بتاع تعليم يا اخوانا الناس يقولوا كلام الحقيقه يس هو فعلا ريزيرف شكل وابريتنج لكن كان ده ما ريكومنديشن ما اظن ده كان انتخابات كان بيجيبوا زول ده من اول وجديد حاجه البطال شديد انا اتعصبت من موفمنت اس بي ال اي من اندر من الدكتور جون جرين جما ده عنده اجنده long term لانتليجنت انا ايكواتوريا حتى في جو اغابا هناك جول جوزيف ودوغو ده كاتولو وين ما اس بي ال يا كاتالو شفت جرين يا كاتال جوزيف ودوغو ريان مسار سالباكير هم عارفين كلام ده كلام ده موفمنت اللي كلمه قال اس بي ال ده جا ديفلوب قال مرحوم لي اوف دكتور جون جرين لابريل ساوث سودان yes upela body contribution toto lakini kalam de kan go no tupi history because zol kan gamulo haja history ta zol la no ma jamulo kede ma goro zol al awwal masha fi harib fi anyanya de luka manoja ma min gebila ta moro fi zol gebel galu moro wala na min masimitu quest I don't know luka manoja from bari o min bari luka manoja min bari. So أنا ده أقول لكم تاريخ جنوب السودان تا struggle تا referendum ده لحد ما جاء consider to umur alana بيفوق ده and then في تاريخ العديل ده طبعا في حاجة عربي جينا دي قال زول لما نقول حاجة بتاعه
يلا كان في زول عنده قوة وكان خطب حاجة دي منك حاجة دي بيمشي منك. يعني حتى سولت على حسد أنك خايفين قال الناس دي بتبيد أننا يس أننا خايفين because الناس دي ماسكين حاجات بتاع الدولة right وماسكين حاجات الدولة ومن عنده احتياطات حاجات دي كله. إحنا قلنا جوبا ده وجوبا ما أي زول خليه يقعد فوقه. لكن احنا بنرجع بالراحة كده. وقت كوكورا دي ذات الجاك كلمو قال كتل تانا ده كله مقابل كوكورا العملو. لكن حال كوكورا دي ذات وكده عملو لناس دي. الناس الحقيقة دي ناس آبي الالير مؤرسين ديل دي واحد جهادي علي وقتل جنوبي العالم. لكن هو لسه يجري من هناك. يلا كان كلمو قال فيني او زول قال سياسي سياسة بيتو دي ولغاو من ناس منو. زول جناس ليك of the Hillary Paul of Gale. Hillary Paul of Gale, those people, they are liberate zone jena se abil alerde. Sikilu sama ga to will ga amulude. Sama ga deja sama ga rubutu gena de sama ga rubutu lakini gena de gale sama ga abil alerde. Nas abil alerde tu hataiftekir gal min zaman dage. Kum yao kan fi ukuma la hada sa dan nama binamshi fi healthcare. Yala ger abil alerde sa de nasal gonu sude inda na kam nas jena se Benjamina Loki kan fi saura ajara de ta Khartoum. Zolda dinkawi Equatoria algalat kebir Equatoria al already alana ganna idulekun del al minati Benjamin Loki min nasi munu Equatoria they don't know how to try to see the abak yani kanal geni fi jua kursi dawa bigeni fogo uma bagar jibu nas fi right hand fi left hand min nasoro asa nafsu haja al firaso de haja de bagdar sakal beteriga al hagiga le nasa nin de sal al mara fi madarsa jahasa de America مدربين الناس على شغل ما فاديين بجي دي بتاع جبت من هارفارد يونيفرسيتي ممكن لو شغال انت قدرت تشاكل شغل بتاع امريكا بيولها ميتا. لكن احنا في الناحيه ايكوتوريا بحجر الله صدنا قاعدين نلقاو ده بالنسبه لنا يا جماعه نبدا انا لناحيه تا ايكوتوريا الانتليجنت in the first place because intelligent كله انتهى اللي انتهى في سايتا جران في غابه انتهى. شفت كيف الخبصو جابوا في جوا مدينة يا جناس سامسون كواجه guam جدا يا شيلومان ناس يا جناس إلياس لينو جدا دل كاتالوم ناس بيتر عبد الرحمن سولة بدر عبد الرحمن سولة ده كله ده جنريشن تا ناس تنال تا انتليجن المسجين أجا ده مسجين ناس يا جناس أول تا مادي اسمه ملوكي ده كني دريان بشر كاتالو كني عشان سبب تشنو kenyi katolol andu kenyi uzol wae kenyi gara fi America ini kenyi yom ana watch a video bita kenyi ana manumta for the whole night. Naza they are having agenda be Equatoria al intelligence. Woman bijiba garib ita tadarribu tawadiu shir bitak bita intelligence bitak da fi nihaya bodik sakin. Da haja lana iribda. And then Equatoria lisa magitu. Equatoria gifakir galu umandari darri sunaze derini iduken nazel yom gi ignore badon. Umangi fakir galu man already mufatin lakin hasa de fata uyuna al ismu karawin de fata holle jama plus power bodo fi edeno bodo power de fi edeno lakin who is care about power de? Because for the end of the day zol jama bikala makonde jiddi shakal English alo Captain Cook who habba shakala bita attract without no gun. ورجال إيكواتوريا متكبرين هم ذات ودر ويفن الربنا وداولهم بكلام تسكفات حاجه دم from judud tan na jidi take kan gimutu bodi le tagale yake da hada blessing tabelet inta lazim teddi blessing bi tabelet da kali istakal kida kede istakal kida badusi hata na manteji fi meta taqulu wala haja tabelet de biga na mader haja tabelet da lela ya muazzibin benazel namman bibnu amarat fi rasnas. Lakin lo kangal de hajar al sikil zaman al zaman that naza consider to me even for right now I'm not gonna be afraid in no dem yom min al ayam. Lakin meshi bitom fi Juba tolu bita ukuma de fi Juba nas del kantala min Juba they are the end of them. They will go.
That one, the way I can tell you guys, because can into be organized, even Zol be shakti munasfi media. Zol be shakti munasfi media. Like Mara ismu Amira de. Mara de istagbalo istigbal. Al-Reis zata lo Salva Kiir ma istagbalo istigbal beta Mara de. What the hell the lady doing? Excuse my language. Who amal shino? Who amal ay isi bes ger shayad? إحنا يا أخوانا إحنا بقينا إحنا تعبانين. إحنا تعبانين من الناس زي بكالشة بتم ده كله. لكن في فيديو أنا إنه أول أمبارح أنا دير عايزه كلي أمشي في فيديو ده كده تقول لاحظ إيكوتوريا زوك ألتا أمغونو سفوقو قال إيكوتوريا ده. أنا ما بعرف أسمع الناس دي كلمة أسمع ده في أتو محل أنا كان دير إنه جي وان يا أسمع ولا كوشا سيكلو كوشا على نايل. يا سكر كان في مدرسة. Pibini agi interview Jana de. Jana I think so like 13 or 12 years. Ujatu mami in Equatoria. Jana de kanu jai min safata alanil. I'm crying. Yani nas al kullu ta hotelaro le ta biyut. Iyal de gabul trash. Bedahar tomon gura jada fi mahal de. Mahal de pi Medina. Nusuan gibiu akilini. Kida kakini tamana da kim gafal nafsu kalam ta trash. Zema fi seka. Al nas gura fog. Yala gal fi wazara saha. Wazara saha de sokolto shunu. Kan indana government sahi. In عايشين لله ورسول في جوبا ده كان كورونا فيروس ولا كان ده كوليرا كان ده مقال حق الجدود تاعنا كان ده مقال blessing ربنا وداه في إيكواتوريا بلمي أكواني إيكواتي والمهدرين قاعدين يشوف كلامي ده القال أنا كذاب أنا ما فاضي البيشتم قال لي يشتم الدير يقع في بحر يقع لكن ما في حكومة هناك ما في حكومة هناك لأنه إحنا منتهينه إيال سكر بينقول لكم تراس وتراس ده بكتب في public قال أسمع جي أسمع تا واشنطن دي سي ده يا جماعة أسمع ده لو جادات تهد بديك تيكت وين نادافع في جوبا ده إنتوا شفتوا جبال بتاع وساكا ده so in Equatoria we have to do action we have to speak the truth if it is oppression let's be real let us don't just come here talking and then we are not even doing in action let me لانه حاجه اسمه struggle ده حاجه انا بس داير كلم انا داير اقول لكم ناس تانيين عليا تانيين اللي لسه جاي struggle ده believe me or not انا كلم ده كلام ده رياليتي ما اجن نفسه بيتينو اجين بلد بتاع المشار ده حاجه اسمه عليا struggle they can be 1000 لكن زول واحد المكو مليان وعنده purpose وده عملوا شنو زول ده ممكن بدي الناس ده كله chat they're gonna take over the country. Consider to my input le musila ta Cirilo de we are not fighting Cirilo Beterigal Galile Cirilo let Cirilo be because for the end of the day ana kandera warikun ayanda de jingesna haja le masha fi hayana de salla Cirilo bi struggle le mudamia sana خليهم يمسك جنوب السودان كدولة عشان consequences على أننا مشينا فوق ده we have to show that people how the liberation if you liberating people how you can liberate them like human beings they in the first place for Equatoria to be separate even Antomasilo Shallow Bellet we have right to be separate because that one is enough for us and that's it and then if Equatoria they fight very hard they take Equatoria alone they make it to take the whole country bravo for Equatoria and let Cirilo still continue to regulate the country عشان يدي أساس لقبائل تانيين المساكين ما عندهم جام طبعا ده كان نوير جيتو بتقولوا فيه ولا دينكا ديل نوير ده just like تانيين جدال على أساس ده ريان مساكين كبسومان نوير ما كبسومان براو في Equatoria جاتو كبسوما غويناك Equatoria على أساس ده ريان مساريناك ده وما كلو كبسو جوا هناك Yani kalam tanna rana tangon so we already want to raise the very high point al aizol al already atabu junub Sudan ma betala fogo kalle akuma takir fi Equatoria enak indana Equatoria fi hukuma takir indana Equatoria fi hukuma tasabaki jato sala fi naze fi nuer fi dinga except ita kanarab galte in the purpose with in the mission ita kala buren nas betak
You must understand it is that what taking you to boost Asanta Bishakala Barao. Those people they are lose their purpose. Keda and civilization is Lokuja mean when? Lokuja is very speaker from Kuku. Now what the Lokuja doing? Lokuja they destroy the all Kajikaji. Sabab tatama be sabab no lose all the purpose so. Riang must rewash his brand. Yala galo riang must data jua. Tani marata jata kal ukuma itekele mgali you know what? Ana biga der di pegle ukuma ye jama itu Equatoria kulla kunal muhadirin. Aja rebi make sense kepi adu zola almara pe madarasa jato kalimi zola almasha madarasa. لأن أول حاجة إنت بيجا زول بيجا محكومة leader بتاعك ده بيجا محكومة. What they make you again إنت بيصيروا نفسه تروب ده leader بتاعك ده تقال تجي دفع لسالفا كير يلا تبيجا مسالفا كير لوكوجا سيا مسالفا الناس على زين نما ده راية توتو شكله ده يا سجي continue بمدة لوكوجا إيكواتوريا نجي لتوبيك تاع الناس تاعنا ده ذات وانيشنا الناس القالنا إيكواتوريا دايرين separate by itself عشان كده أنا قاعد على هذا سفالفة ده بفويل يا إساقا نجي للناس ذاته سؤال تأي زول القالوا إيكواتوريا سبيشال لأن ده بيجا حاجة اللي وجه إيكواتوريا ده حاجة اللي بيجا وجه إيكواتوريا أسألوا نفوسكم جماعة أننا ده كله تعالوا بارا في فيليجز ناسا موكا يلا حد كوبيرا ناس كله ناس ييري بيسد ده كله برا يلا حاجة ده تعالى زيادة لحد في ساودان بارا ناس لوكويا ناس لولوكويا ناس كله بارا كده هذا تكون بعدين تكون كان إيكواتوريا ناس منيا تلاهم hakuna yata allowed. Okay, my question to all Equatorial guy and what they can do ta ukuma wale ta munuma enda Equatoria pe ukuma. Where boys of Equatoria manasa tomon aljadao pe gaba lesal bakir desert. Samulisino okay. Nasal pe hakuma ya nag al Equatoria desert kan gi represent Equatoria be gat salata bi zolta hakuma. Ita ma bakter da min yom wahid عشان تتكلم loud كان دايرين يقتلوا كلي يقتلوا على اجل الناس بتاعك لكن الناس زي ما فادين لانه انترست بتاعهم على عنده صوت وشايف هناك بس قاعد هناك زي هيتا وما بعرف هو بيعمل في شنو لو دو غوري ده ذات اللي بتتكلموا فوق غوري لو دو غوري وكيل عمل حاجات تو ده موسى عملوا سكيلو جوين انه خلاص كده مسار ده كده كل لي ده من براسا وات ريال مسار دي ولا دو غوري لو دو غوري ده نفك سخير جده fadulu mini gerang salba kirde ya sajjenu la do gore betalima dal dictorion geran wanda la do gore mamat jawada nafsu galo der libren ajere de da Equatoria la gibel ta ngon su chofta de sunia hasal kan rem masar jatu ma kapo rem masar der yendi hayat al do gore haja lana fahimta kan Equatoria fahimin kalam del gabila nazama galu gabila al-kabir lakin je gibel fi zol kelim gal nazage adab bele asa jebele tamadi wala choli wala al-kelimu gali niubur mahal na de kan sebule na de badusu na zage je kilem nasa mahal la choli ale nak de gal de dinga because mahal wala de niubur ay mahal al mo ngutu fogo tay to man ya Chinese umam bi je kelem gal de mahal to de nizam ta Chinese o nizam ta mundukuran naze gamu lumu dura to magi adam nas beteri gezede lakin to monde agalla mahal morro fogo bilin or not mahal dakta safata nasi madi ajumani wen ala hasa masginlu fi mahalat ko to gali ni yuburu shude kama Equatorial to be kala mu fogo they don't happen min hasala another 10 years what they gonna happen nas ale nak de bikeli mu gali de ngabor because ajere kala sanigal ni yuburu yelo mangi dibolom nas zede galu man ya majority yalla kanana rija wara le 64 tribe de zato fi ada tanna ta Equatoria kanana geni polata be ada ba galana be silu hajada fi action ala jere de hudu tanna wene jama hudu tanna ma Congo hudu tanna ma Uganda yagi lagbatan na gal wallahi fi madita Uganda fi actually ta Uganda fi kakwata Uganda fi kakwata Sudan fi everything de kullu asan sunu de hudu tanna manaze hudu tanna piti jata zande kida la hadi fi bange mate kata Central Africa bange de nasan na fi fago enak alumman min gabal ta zande de le Equatoria len
Yala naze, if they put them together, Salah Del Zatal Galbi actually Uganda actually the Sudan. Naze kullu manar munafseta mangaluman actually the Sudan. Le annas ade Salah Den gal hasa muhajirin inagde. Lo kalam de maro bayit. Mum bijeke lum gali denga ta boro denga ta Uganda. Baduar asas to when the man did me in Sudan be kiss IOM refugee. I know where I'm coming from. Even Basadana galti minona nagala na min Sudan. Chopta gepit. So our action, let be action. Jigibel brother Sabata Galo Naze Benes Balan Alana the plan Munu the plan Tamiga. Plan Mundukuru P 2000 ajade P 2007. Ingela Alhasa kan FPL gijego budu Juba. Ajade ja partial. Wogina de partial. Sirilo de bageta Nazdel. Manasi jadalla de bageta unafat لانه كان شكل طبعا عسكري عرب هو شاطر زول ده شاطر مفتح لانه زول ده كان ما مفتح كان هو ذاته ما جرى عشان برا لابريت مساكين دي عشان هو بيجي هيل في راس الناس كله ده زول ده كان ما زول واعي زول ده كان مات في جوبا في كلام تا انقلاب الفاشل على بولو سينسي ما اقدر اسمع كلام ده كله ماتوا تشك dubata nno kullu kanta bolis wale ta sujun de na sepitia kenyi na si pili benaratu medi na si munu na kullu mate tak asa del al salba kir gala buraso fogo de na si agri edri na si munu de kullu na si Elias lino jara de fidelat tanaze o gi bada lege to naze o kan kala min naze o biga gida kalu fi bat intelligent yala tanazatu yala tanazatu o bi bada istakal fogo li annana muzakir dol ismu salva de rejim to de kullu hum derin avel aler bes manas al fidu pata avel aler landu de nas al shabanin min dom tanas uman ma padin tan manas lanu hata denka de zata ligi ke limu gale denka de fi walad ismu wall de ana gire pido again wall is a die hero South Sudan al fair to support right lakini wadiro fursa bakir shalu roh bita wall day every year Yalta High School Alagarama World because it used to be a football or a soccer player or in the celebration wala da denkawe haja lana dera worri ko ne jamana bes gipil sem be society na gazato sorry عشان yes time ana عشان yes time yeah go ahead yes ana gipil sore be society ta denka le anu je ana boy leta ko de reality yes we can go by ourselves lakin consider more aligike limuga le more dead people they die by million and then woman mother speak out because zol lazin huwa yaraban albayt bitallahu min alturab li hayatani lakin kan woman kan rupin galim more de bes wahid woman kan ma bilad zol da sen yamulu hajat de kullu lomon woman je kala mala san bonu su de kan kullu de ngage jaba hajana al wasaka kullu le hakumata junub zol de yom tani kan basal nifsato so nazema der wonu su an zol to monde and then hada la sana gida pataman de ganna kan gasa do badu nagida pataman de le na heta munu asade because possible anna majibu zol le president anna bod le referendum asa ota la president try almost sana ya do gat president ade okay and then ma fa haja nafe completely la annu dar is al dawla ita kisibu yal sokarta o mudlal ta sana gangulu trash bedaha tomon ita maenda arabia ta trash asima ta junuba sudan de mapi mahalta garbek albanao pi mahalta al hasad jesu je trakati da bikuyala trash bar fao bishilu be track how you can call yourself government and you are trash in the same time government ke tato yal suka bangulu trash yal de gitur yizat manasa dakakin yani kanu de jamto mon biga talin al bihin bes bain le jana de gal ke de jana trash de the trust circuit in Juba. And even we take in Juba, Iseka, we're gonna take 10 years to clean Juba to come like Juba ta zamana lana I know Juba. Lakin hali and jatu Juba naze bizahim pogo ina dinu pi hotela gi complain asa pi media naze gi kore mamoya ena jadana bara yare and blah blah
de ma jubal adi lana jemin fogode de biga juba tan al tala buglu alana zatu ana de ana kan maset fi juba de bes haja alana sebtu yomna de ana madera got fi juba na bamsi le bil zal sura tay gata o fogode ana bukun indo nefes min afana ka juba de. Yala galepe government enak. We have to fight. We have to fight in many different ways. These people, if they don't know how to liberate the country, let them give up and let them go. Peace they are already done a guy in the Fogo Lakabata. They know something about liberation. They know how to wipe people down with the weapon. They know how to liberate people. And we so tired with them. If it's responsible, let be. Let be. Ma pizolta ne fadi. Lakini sila le bagi jamaa tanna algal intelligent tanna de ya jamaa kada nakele kalam al haqiqa shifta zol de to masirilo de hatta kanu binja wala ma binja at least wo wori le na zaga de zulu katina to tala bara ya de kanu binaja wala ma binaja lakini at least sasa haja isim to Equatoria de Juba dalo tarik kalam ta zol le lakini kalam de kan kike limu Dr. Machar Salva Kiir Nuer Denka Equatoria and general ma fi tarik to Junuba Sudan Equatoria sa de gibde so ehina binagot gal shifta arab bikelim gal nazra nakul min manazra de ya mana bito lanu boys ta dagal juwa enak da sa de la sa malena shun ma akero ya gamulo agara bara yin what the people inside there hasa what they are doing nothing. Lakini halian sirilo hasa de is a track lenaze plus Equatoria ajura barao gel bata dinga digani bum uman ma baru mambam lisunu. I don't care. Alderam lisunu ya jamaa. Autanta na lidi silu de kada dinga worilanna. How many Equatoria having land pibur? How many Equatoria grabbing land pi fagak? Pi whatever beleta denga. How many Equatoria there? Ita nkulu der japi Equatoria si adun tabele deta kona juodi wen. But for me, if that is right to separate Equatoria, believe me or not, minanna sukirin nagay no zaman ta kokora de kan zatu ma pijolta ne katulu fi zaman de naza ngulu beterige ne deep ma pijolta ne sebu jatu doru makora umana ngulu man beterigal sabe arabat di doru like talata marad wala maraten piyom kan binum finus wala kef I don't know naga na jadde ligan na sukerin fi joju de insania fi jaman dag de yala insania la mulu be hajadal kamun manamulu gal gida gilibu da lanna ana giseli le abila lerde bilelo nahar abila ler makol manyang din sa junubasta eta Equatoria yalla man ma indu fadiha wala du yalta garib kam 50% manusuanta Equatoria ana ma baru say yalta mun de bare na bam so jidam bedom ta umahat to mongamolo so consider to me that is my contribution to Equatoria nas yani we have to speak with action we have to do something about we have to make it forward can Muni Benaja, can Cirilo Benaja, let Cirilo liberate them, all of them, and still we are going for our Equatoria to go along. As an another assessor, Badon Beteriga Tanna Barao. Can Kaman Equatoria Anaja, Silu Equatoria Barao, let Cirilo go ahead and struggle, take over the country as a Keda Ankis Hayata Masakin Tanin, Ta 64 tribe Al Besikin tribe. Alizatu Masakin Mabageder. Lakin galata Equatoria gura barao de consider to me mari galat asa oling gamulo hajat de nagde oling asa de iago gamulo sing ma just su kelimo gale oling zol bitariam masa yes oling the taking title lakin ogi mailu raso jede fi bele tasulu ogi mailu bele raso jede fi bele tasulu and you are reserved ya oling and then my message to you don't leave Sulu kingdom as an age Shilu benasanin. You must fight to Sulu kingdom to your deadline. Don't leave the Sulu kingdom alone. I'm so proud of you, and I'm proud. I'm gonna be proud of Equatoria to be separate to be fighting in Equatoria land. Bardo, Reisal Dawla de Canto Masirilo can dem along al Damul Munu de let them come. Lakina na good man like the Equatoria ja asankeda anki so hayata masakin.
Some people masakin to 64 tribe, they don't know how to fight to their own self, and they don't know how to start. Let be. Lakin Oleng, I'm give you the congratulations in Suluk land. Let you just be there like that. That government, they're gonna figure it out one day. You know? So I'm gonna stay here, guys. Let God bless you. And we have to continue, remain in struggle in action. Thank you. Thank you so much. Thank you, Uncle. Yeah, thank you so much. You know, طبعا الموضوع بتاعنا واضح. أنا بس let's always focus on Equatoria issues. زي ما انتم شايفين الموضوع بتاعنا very خطر جدا. يعني وضع بتاعنا في خطورة. خليك معي في شوية. كان أي زول ده يضيف حاجة في تفضل and then I come in to speak. Okay. Yeah. Yeah. It is Farida Wonusu Kwesa who assassin. There is no any another alternative. We have all we have to have a leader that is speak out and leader that can stand strong and is not scary or worry or hiding himself somewhere. The leaders is going to lead us. He must have voice. The voice is that is even myself. I talked to Susan Jambo last couple of years. I talked to Thomas Cirillo last time, and you know, they need to speak out to mobilize the people to understand what they are doing is true, because everybody, when you speak out the truth, people will stand with you. But if we don't mobilize people, that is why we have a trouble, because nobody knows. Because even the villages, you need to send your representative to come and meet with those elders and to know who is the person fight for and what the reason I went out to fight for what. So those people, they don't read, they don't see in the newspaper, they don't watch the video. So this is the most of the thing is we are close ourselves in the darkness place. But when we can see that you know, we have another representative kullu min gabai, I think it will make sense for us to move forward. Because I know media, we are talking media. Hold on a second. Let me kind of clarify this. إذا قلت القبائل ده كله أنت قاعد for 64 tribes there? No. It is not the 64. We say that the Equatorians. Equatoria, okay, Equatorians, yes. Okay. We need the Equatorians leader to stood up and speak out loud and clear. You know, finance we could oh yes, because we don't have no leaders and we don't understand what our leaders did. Okay, proposal, we have the proposal is out, whatever is, we need to mobilize everybody, because this is a fight, is not just for one Equatorian, it's all of us as Equatorian, as a general. So that is the things affecting us. Let us be clear and let us be real to mobilize each other and comfort each other with what exactly we need to accomplish. Without come together, nothing we can accomplish. Because ita kan akuma na sa akuma de lanu be digrush ita be bukra na ita gija kato la kutaki. Ma fi faida. There is ma fi faida. Because ano sasan you need to in out. We need to stand up all together. Kan fi hakuma kan barra. We need to have one voice. Because without our one voice, we are not going to go nowhere. Because those sitan will go sui akida yedu is a wicked person. Bodilo grus kalas bukro bekun enemy takoto. And that is hassle now. That is going on right now in Southern Sudan. Ita belgo nas gadin zay motor darabu. Ma fi voice. Ita ma bagder kellam. Le kanta labis kaki wala kanta ma labis kaki. You can speak. Ita beshufu asa fi na imreis asa. Na imreis comes a data in white time suffer yo mwen fi dola too much speak. You don't see. They asantumu ana sasa enta morbute head begenzir fi sigit. So what kind of life this? Ana kan Equatoria kan fi hakuma kan fi shino, we gonna stay together and speak the one voice. Kana if I will be dead, let me be dead. And be mutu shahid. That's right. So there's no way that we're gonna hide ourselves no more. We need to come together and speak one voice. That will help us to move forward. Here's the point. Okay. Yeah, CJ, you want to comment on that?
and then Yeah, I will give. here's the I don't point, know. it's out of here. Yeah, Please, I want to give Sabata also a chance. Equatoria, look out, Equatoria. We don't have to wait for an individual. مثلا تقول انه ده قاعد الزول ينتظر عليه. Everybody has to do his job. عارف كيف؟ أنا مبسوط من كلام سيستر فريدة. وضح لنا الكثير. She did told me a lot. She تكلم لنا كثير خالص عن الواقع الحاصل. Indeed, نازل curse علينا. Those people are cursed. If you can remember starting from beginning, لما زول يجي وياخذ رئاسة بتاع دولة، يلا بعد يمشي يعمل بيت بتاعه برا في دول مجاورة، في دول اوغندا بيعمل بيت بتاعه هناك. نازل ما كانوا خايفين زمان، نازل لما جاب في بلده هم خايفين انه عارفين تحت يومين ثلاثة نازل ممكن يقوم اصحاب البلد يقوم يطردونا. عشان كده انا بكون عندي قروش في اوغندا، عندي قروش في محل ده. لكن imagine how weak we are. احنا جينا طلعنا ضعاف. ليه؟ ضعف بتاعنا أننا عاوزين ننتظر عشان يجي زول. نو، ما تنتظر زول. أنا زي ما قلت كل يوم 2 3 a group of people. عندنا ships، عندنا ملوك الو عندك سلطان وين سلاطين وجمادل كان عنده عساكر. They used to have عساكر. And I remember I work as a census clerk. You know, once upon a time لما مشيت كموظف، انا مشيت هناك تحت اي ظرف بسرعه جدا. من السركال اللي بيرسلوه بيمشي يلم النازل كلهم، بيجي في وقت واحد في اسرع ما يمكن. وينه نازل؟ Where are they? Those are leaders. سلاطين تمهلات دي كله the leaders. Are they waiting for منو؟ Waiting for Cirilo? Waiting for منو مثلا؟ For زول تاني؟ For that? No. Those people are leaders in their areas. كان كل زول بياخد محل بتاعه. And we'll defeat those people. And we defeat نازل within a short period of time. And we defeat جماعة. المشكلة بتاعنا أنه إحنا عاوزين ننتظر عشان زول تاني يجينا. No. We need to act. A group of 3 or 5 كانوا من جاس 10 نفر بس كانوا لموا سوا ومن بيعملوا different. They can make a difference. من ممكن يغير يعمل أي تحرك. الإنسان ما ينتظر. You know زي ما أنا قلت لك البيت قاعد يحرق. انت جاي تنتظر لما ابوك يجي؟ جاي تنتظر لما امك يجي؟ امك ماشيه في مزرعه. You're waiting for her? No, you have to do something. شيل خرطوش، مويه، اي حاجه، شيل خشب، اي حاجه. Do something for yourself. Serve your brothers, small brothers. Serve your children. Serve your women. You know, do anything in your power. You don't have to wait for somebody. Do we have to wait? دي مشكله بتاعنا. بعدين افكار بتاعنا كل زول لما كل زول عاوز يعمل براو. نو، افكار ده لازم نشيله بعيد. اسهل حرب في your بيت. انا قاعد اقول انه الحرب في your بيت. نازل هم بيعرفوا هم they are not there forever. هم هناك مؤقتين. لكن they wanted to build something عشان يعمل destruction لنا. عاوزين يعملوا destruction. انا بناشد نساوين بتاعنا. المرة ده نساوين بتاعنا تكونوا اقوياء. Don't give yourself to those bad guys. نازل ومن قتل. Those people are cursed. They are not any longer our people. نازل عندهم دم في يدهم. هم عاوزين أن نكون عندنا دم في يدنا. We are not that people. أنا ما ناس كده. We are different people. أنا ناس مسالمين. You know. But we are now. When somebody comes to your house, you have a legal right. أنت عندك كل الحق أنك تعمله. بيقولوا دفاع عن النفس. تعرفوا الكلام ده كويس. لما زول يجي خاشي في بيتك ويعمل فوضى في بيتك، انت عندك الحق انك تدافع عن نفسك. العاصمه ده كان هناك خطوه 10 سنه. Time have come. We have to tell those people to get out of عاصمه ده. We don't want those people down there. Equatoria will still be a عاصمه. You know, if these separations, you know, we will make the separation. لما نعمل separations, we're not going to forget انه في ناس. There are people في واو في ملكات في محلات اللي محلات بتاعنا كل محلات اللي في ناس فينا. We're not going to give up about those people. But at the meantime, we're telling Equatorians أنه لازم نكون كلنا سوا. Let us fight together. Let us stand together. If it is peace, if it is war, if it is what? Equatoria is now in need of a people.
إيكواتوريا لازم يكون عنده جيش موحد، عنده قوة بتاع الدفاع عن شعب بتاعه عشان يدافع عن مرض نساوين بتاعهم، يدافع عن أطفالهم، يدافع عن المزرعة بتاعك. أنت لازم مزرعة، أنت بتزرع المزرعة بتاعك، الدنكاوي ما يجي لك ببقر بتاعك عشان يعمل فوضى. بقر بتاعه شنو؟ شيله برا. في العلوم العسكرية بيقولوا شنو؟ أنت لو عاوز تضرب تأذي العدو أضربه في القمة، ما تخليه يجيك في بيتك، شيل الحرب في بيته ذاته، أدي الحرب في بيته، بعدين بور ما حقهم، بور محلات الكل ما محلاتهم. حقائق ده كله واضح. ناس جوا they decide to give it to those people. لما جو هناك بكثرة ممكن قاعد دور مساكين أو ده عريان يقول لك يوم ساعدهم، قالوا يا خلاص ليه أهلنا. لكن تعال شوف شفقة الملعون، انت لما تشفق لزول الكعب شوفوا بيجي تهنا جين ستة في النهاية ومن ما قدر العشرة. عندنا كنا عايشين منازل، كنا بنتزوج يعني عادي جدا جدا، كنا بنحترمهم 2 3 كان قاعد يجوا. ترى وين احنا جينا عرفناه شكلهم بطال، ناس بطالين سي حتى اللي بيجوا نعرف قدامهم بعدين نازل منه اصله انتهت، بس عندهم اللغه حاجه الموجوده في دينكا بس لغه. لكن انت شفت دينكاوي يمين وشمال تلقاه غرباوي، تلقاه فلاته، تلقاه من يد محلتك بمو يالله كله قال ده دينكا. انت تعرفهم كويس هم عملوا شنو النساوين، نفس الحركات من دكور عمل لنا كان زمان. من دكور كان بيشيل بلد بتاعنا. لما جينا في خرطوم لقينا العشرات، ناس بتاعنا الكبار لما جينا في خرطوم لقوا العشرات من بلد بتاعنا مرميين في الشوارع، شالوا الاطفال. دي اوهام تنازع. إيكواتوريا أننا عاوزين نعيش حالة ده we don't want that. اللي في مخيمات هناك في محلات ديل we need to come in by any means possible. لازم نعمل لنا قوة دفاع. إيكواتوريا لازم تعمل قوة دفاع عشان تجيب ناس بتاعنا دي جوا. ناس اللي في مخيمات ده we don't want those children to be born there. إحنا لازم we have to get back to our land. We have to get, in order to get back to our lands, we need all people to come together. Let there be Equatorian Defense Force. That is what is needed. شوف المتمردين الناس اللي قتلوا الناس ده، حكومات ده عاوزين يجندوا الناس ده عشان يجي قال شنو يكونوا جيش بتاع جنوب السودان. No, there's nothing of that kind. ثاني مرة كمان قال شنو integration. قال يا ورين زي نتسوما قاعد يقول شنو، قال انه نعمل جيش موحد. That is nonsense. There is nothing so called جيش موحد. Integration cannot happen at this moment of time. I remember في أنيانيا 1 by the time لما أنيانيا 1 جاء قالوا شنو، قالوا الناس كان كله يجندوهم. حكومة بتاع خرطوم قال شنو no we're going to give you and we're not. كل زول يرجع مع الشغل بتاعه. دي كان كلام بتاع حكومة خرطوم. هايلو سلاسي امبراطور هايلو سلاسي بتاع اثيوبيا قام متدخل، قال سأل نيميري، شال تليفون دقل نيميري، قال نيميري okay tell me whether or not نازل سودانيين ولا سودانيين. قال سودانيين. قال so what, so what's the problem؟ كونوا جيش. قال yes. قاموا سمحوا لهم، قال انا بديكم 6000 جندي 6000 army only. تعرف كيف؟ this was through the interference بتاع شنو من قالوا شنو هايلو ثلاثي. عارف؟ لما سمحوا لنا الجيش ده جماعه قال شنو؟ قالوا يعملوا انتجريشن. قال no they got disarmed. شالوا اسلحه بتاعهم كله خطوه في كان في زول بيعرف جوبا كويس في دانس هول محل دانس هول ده جنب مدرسه الملكيه الابتدائيه هناك. جابوا معرض تسييرات طائرة اسلحه هناك كاطفال صغار. مسموح لنا كان بنمشي شفنا اسلحه ده كله شفناه. This is how it was. and then هم شالوا نازل ادوهم في معسكرات بدون سلاح، ما في دول بدون سلاح، شالوهم دربوهم. لما دربوهم عملوا قوه بتاعت شنو؟ بتاعت إيكواتوريا بتاعت جنوب السودان. by then كان في الاس بي ال اي حاجه زي اس بي ال اي اولى يعني اسمه شنو؟ كتيبه جاموس. قاموا عدوا اسمه كتيبه جاموس، وعدوا لواو كمان كتيبه بتاعه جروب بتاعه. عارف كيف؟ وعملوا للجماعه دي. يلا مع الشمال قالوا شنو؟ it has to be integration. The integration has to be gradually. In 5 years time then there will be an integration. That was how the policy goes. الليله نازل عاوزين يجيبوا زول القتل زول امبارح اغتصب الايكواتوريان. القتل جابوا نقلوا حرب لايكواتوريا ومشى عملوا فوضى عشان ينسوا عشان ما يحكموهم. Now they wanted to get us integrated. No, that is not the way. We should abolish. We shouldn't accept it. Equatoria, wherever you are, might accept.
Never accept that kind of integrations. These integrations has to be gradually. There's nothing that, nothing so-called that, we have to come together. At this moment of time, when you kill me, when you kill my mother, when you kill my brother, when you did a lot of rubbish, bad things, no. Equatoria, I'm calling upon you guys. Yes, we are for liberation. Liberation, we have to get out. But it doesn't mean that, we lose our right. We will come back. What we need in the meantime, and now the Equatorian force. And the Equatorian force, Salatin Bitana في بلد ده هم مسؤولين. دينك بيعملوا لوبات قاعد يقولوا لهم شنو؟ ناس الكتالوف في استقاية. What did you do لأطفال بتاعنا؟ أولاد بتاعنا تقريبا في محلات بتاع كانوا شغالين في United Nations موظفين ده. What have you done? What did you do for that? انتوا عملتوا شنو؟ عملتوا قتلتوا أطفال ده ليه؟ هم قاعد يساعدوكم، قاعد يدوكم المويه، قاعد يساعدكم، قاعد يشتغلوا مع الأوروبيين ده. انتوا قاعد تعملوا معاملة كعب. Today you are here. انتوا قاعد to occupy land بتاعنا from time to time. وتعملوا لبط. إحنا بنعرف حركات ده الكويس. This is bad. Equatoria, wake up. Equatoria, wake up. Don't wait for somebody to come. Wherever you are, stand for yourselves, guys. كل نفرين لو اجتمعوا بيعملوا حاجة. Today الدولة اللي قاعدين فوق ده في ناس جوا من محلات من أمريكا الجنوبية محلات دي كل community بيقوم وبيوقف لحاله وبيدافع عن نفسه. That is what you need to do. Don't wait for somebody to come to you guys. Wake up. انتوا ما ممكن تقعدوا هناك لكم سنة. انتوا عاوزين تقعدوا في مخيمات لكم سنة. Don't wait. There is no government that will bring you back. You have to come back. Come back to your area. This is your time. تعرف كيف؟ If it is necessary, أي زول مننا ممكن يشيل عصاية أي حاجة، لأنه دي موية، تعاوز تطفي نار ده، نار لازم نكسره. عشان تطفي نار ده، مش معناه تعاوز تشوف جنة بيجاوب كوب موية في نار القرولة ده، ولا تعاوز تنتظر أنه زول تاني يعمل ولا جنة صغير ولا ولد ولا no, there is nothing of that. أنت عجوز، أنت زول كبير، أنت قادر تتحرك، شيل موية كوبه في نار القرولة ده. بكره بعد بكره تبلغوا دول كده تقعد فوقه، لكن كانوا قاعدين بطريقه تكون ده احنا هنضيع احنا ما دارين نضيع. بلد يوم ثاني عندنا لاسق عندنا حيين ده في ناس اللي كان قبلينا ده هم عملوا الحمايه. They defend us. That is why we are existing today. So we have to do this for the generation to come, to our children, to our generations to come. Never give up your land. Land is the most precious thing. عشان كده احنا قاعد نقول separation because of the land. لكن زول تاني مشى يعمل association مع واحد عدو. Okay? What do you expect of him? واحد مشى هناك زول اغتصب امك وعمل حاجات واحش، يلا زول يمشي يلم معه ويقول يا خلاص معنا جاء عشان نعمل تحرير. No, انت ما بتحررني. You will not liberate me. انت ماشي هناك بكره معه قرن يعمل فينا. احنا قرن ده لما كانوا منجربوا دينك كانوا عاوزين يتخرجوا براهم في 1983. هم قالوا لإيكواتوريا ايوه انتوا عملتوا حوار انا متعذبكم. بعد سنتين انا ادوني warning، قال بعد سنتين انا بوريك شنو بصير. انتوا إيكواتوريا ده. So what happened؟ هم مشوا هناك لما هم دقوا النوير، هم دقوا شلوك قام عليهم نار. هم قاموا لجوا لإيكواتوريا، قال إيكواتوريا يلا جرن ده وجا في إذاعة. قال لإيكواتوريا يا اخو تعالوا لموا بعضكم، تعالوا لنا كويس عشان نحارب. أراكم عشان نحارب جلابه نطلع برا. إيكواتوريا البليد مفروض الإيكواتوريا الغشيمين مفروض يقعدوا تحت ويعملوا اجتماع يقولوا نازل مش نازل طردناهم ده، نازل بكره بعد بكره كنا عملناهم calculations. They were supposed to calculate. زول الواي بيعمل calculations انه زول بكره بيعمل ليش شنو. ما خدتوا كلام ده، مش جابوا جنوب ونيجا دي جابوه وين ما معروف جابوه هنا خدتوه بس معاهم بقى بيلزوه. ونيجا دي كان ضمن 3 نفر، كان في لاما كول وفي غاربينو كان بول عارف كيف، ونيجا كان خدتوه نميري قالوا دول اسمه شنو كرن خدت ونيجا وضابط المسؤول في القائد المسؤول في إيكواتوريا. جابوا لاما كول قالوا بتاعت على النيل، جابوا من اسمه غاربينو قالوا بتاعت واو. imagine لما كول جه شاف حركات بتاع جرن واسكيب وطلع برا وكان طلع واعي. لما غاربينو جه شاف كمان غاربينو اختلف مع جرن
قال زول ده ما زول كويس في النهايه شنو زول لسه قاعد بس زي بقى توبي زي ما قاعد يقول باري يا ده بقى وانيقا قاعد لحد يوم الليله لويال لكن عمل له شنو كل وقت قاعد يلزوه هو كان نايب يلا دينك قاعد يعمل داعي قال انتوا في حكومه ما انتوا في حكومه معانا حكومه بتاع شنو صوره بس هسه هو نمره كم مره تجارب بيكون احسن منه الاول منه هسه هم جابوا نائله ده كله من ورا جماعه ده نازل ما بيتكلموا do you need to look are you looking for جماعه ده لا مع حكومه ده ما قال ده نظام دي ما حكومه سلاطين ده have to wake up سلاطين ده لازم تقوموا انتوا دوله سلاطين ده زمان كله زول قاعد يجيب في التريتوري بتاعه احنا دوله بتاع قبائل ما في حاجه تعمل شنو اللي بيعملوا دعايه نازل قال شنو قال الناس بيعملوا انتجريشن انت ممكن تقعد في اي محل no that is nonsense دي ما بلد you know this is not دي ما بلد زي بلد احنا قاعدين فوق ده الناس كله جاي من اي بلد ثاني no انت بتجي تحترم حالك انت لما تيجي هنا في التريتوري بتاعنا تحترم حالك yes that's correct لكن you don't have to come and violate فالناس is too much for us it's too much Equatoria it's too much we have to do something don't wait for a leader to come you have a leader among yourselves when 20 Equatoria ممكن يكون قدامهم في وسط في leader somebody who can direct you somebody who can plan and say do this and this listen to what we are hearing we are talking to you guys you know the way is one بني ادم ده يا اما انت حي يا اما انت ميت اساسا الموت ده موجود في كل وقت جاي so are you waiting انت عاوز تيجي تموت زي ده جاي يذبحوك no you need to stand for yourself دافع عن نفسك المنظمات الاوروبيه ده شوف الحركات ده ناس يو ان وي ده شوف قاعد يقول لنا قاعد يدافع عن الناس ديل وينهم من يو ان بيمشي يديك سلفيه بتاع قروش يا قاسمه اديني سلام اولا I need peace number one peace أنا عاوز peace so that I can come back and do anything in my right peace is in your hands Equatoria البيس في يدك بس الجماعه قالوا وصفونا قال شنو ان اضعف ناس قالوا قبائل ترين ضعاف do we accept that no أنا ما ضعاف we're strong in you Equatoria wake up for yourself it is time guys if you are a child wherever you are wake up thank you guys I hope you listen to that thank you all right thank you CJ you spoke your point and I appreciate you finalize your words over there I have Sister Santawa she was trying to get in earlier got the smiley Sister Santawa you wanted to put a point قلنا لك ملاحظة كده تكون فوقا بعدين started to talk and then go ahead Santawa unmute yourself please Santawa unmute yourself you hear me hello Santawa you unmute yourself and then you kind of mute yourself again if you can hear me you can continue speaking I can't hear you we're nobody hearing you right now hello I think you need to get out and come back again if you have a problem with your mic if you have a problem with your microphone so all you need to